what we are talking about. Come on, bro. So I'll come back for okay. Ni sawa. Okay. Thank you so much. Tunasema watu ambao wako na negative energy, people who think that they can do it by themselves, we cannot avoid that, please. Ukisikia mtu ana negative energy, just let them go. No, listen. This is what I said when I opened the space. This is what I said. I said in this space, we are listening every opinion. Even those naysayers, we don't have problem with them, but they cannot distract us. We know where we are going, and we understand some of them tumekuwa nayo kwa movement. In fact, they were in the forefront. Tunajua kwamba some of them, they are wounded, wameanza kuchoka, wako fatigued, ama at some point wamekuwa frustrated. It is nature for every human being. So we cannot blame them. Unaona, lakini so ukikuja hapa sometimes wanatoa point kama Escowino aliongea kitu ya maana, na sijasikia mtu ambao amemcounter Escowino mpaka saizi, and I was very interested. Escowino amesema but bro unajua tuko na hiyo respect, we don't want to counter, we respect the person to talk, yeah, but inakuwa kama ana impose. Okay, I'm not saying, listen, I'm not saying to counter him. I'm saying to counter him in this way with the fact. Escowino amesema amezunguka 5 counties. Now in those 5 counties, this is what he found on the ground. Now amesema alikuwa Migori, alikuwa Umabe, alikuwa Siaya na county nyingine hapa ametaja. Sikuwa Migori wewe. Nilikuwa Kisii wewe, sikuwa Migori. Ona Kisii, ya Kisii si Migori. Now I am expecting pia mimi nisikie another speaker mwenye ataniambia amekuwa Nyandarua, amekuwa Laikipia, amekuwa hii, so that we can inform Escowino kuwa yes, wewe ulipata information, ama hata mtu atasema pia mimi niko Kisii and this is what the ground is saying, wewe you just good people of like-minded. This kind of discussion ndio ina shape our movement, because not everybody ambao wanakuja, we just want to show these people ambao wana lose focus, we want to put them on the focus. So Escowino, me, I don't want to say that he's fighting the movement, but amekuja akasema, guys, this is what I saw in the ground, but now I would want us, sisi pia tuko na mashinani kule tumetoka, can we inform him? This is, I went to Asingishu, this is I went to Kilifi. Bro. You're saying about the collective data, pale juu Lili anasema ukweli. Tukiangalia pale juu anasema ukweli, si ndio? That's it. Can we be fair and we move on, we proceed, okay? No, asema ukweli, but I want we inform him in a way kwamba atajua kwamba amepotea, because these people, they have lost focus. This is what nimeshinda nikwambia hapa, watu wame lose focus, and even we don't need that kind of negative energy, because this movement is very strong, is now going to be radical, and mahali tunaenda, it is either you are with us or you are with enemy. Well, we will not have people sitting at the fence. Mahali movement inaenda, and that's why tumesema at it reach a point that we will take oath. Fabish, bro, I'm not thinking. Umesema radical. Niko hapo mimi ni mjeshi. Umesema radical, I cannot move on. What do you mean? Mungu moja juu niko ndani. I'm in, okay? I'm in. Okay. Haya. Yes, Escowino. Acha nikusaidia. Lakini nilikuwa nataka tusikie wangu amedrop. We needed to hear from Wangu, kindly request the mic again. Umedrop, maybe because it was a debate. I didn't want to go it this way. Please, let's have decorum. Escowino, just hold your thoughts. Kiasi kidogo. Wacha nilete son of who? Is it son of faith? Son of faith. What happened? Yes, thank you, Fabish. I can hear you arguing on some points, but may I have this to put across on the mind of Kenyans. You know, the movement started very well, and the Kenyans really turned up on 25th of July. From 25th, the pressure started decreasing. You know, what I can say, you know, when Bangladesh were tired of their government, they turned up and they were on the road. They protested, and the government had to fall.
When Sudanese were tired of al-Bashir, they were on the road, and the government and al-Bashir had to be withdrawn with groups. Yeah, you know, Kenyans. Okay, I can say the movement is getting hotter, but there's some sort of tiredness. We started well, you know. It is not a must that you get reminded that we have to be on the road. Rubbish, what happened to this? Hello, Everything is quiet. I can't hear nothing. Hello. I kindly drop and come back. Hello. It's better because when you talk about al-Bashir, you must know really what was there in Sudan, how it started. Anyone who is getting Rastan ngoja mtu amalize thoughts zake bana. Una interrupt kila, you have a point, you have an opinion to everything bana. Hey. I was saying, okay, Josephine has just said that the LSK, the judiciary, has just written a letter to State House. Those guys are playing with minds of Kenyans. That same CJ, kwani hakuwa anajua that the deputy president, the deputy CJ had chosen three judges to bench the ruling out of the High Court, the Shago impeachment. Sahi wanaandika letter to the State House convincing us that they are with us. No, those guys are brainwashing us. Ruto, I guess, you know, Kenyans, there is one problem we are really facing. We tunaingia online, we see the tweet from CJ, then we get convinced. No, we should be straightforward. Come on, motion is going to withdraw this man from power. What are our plans? Yeah, you know. Okay. First of all, Adani and NHIF, all those are fallen. School are banned. Today, I've just heard that IBC has called ODM to to submit their appointee. President today has turned out and called out the ruling of impeachment from the High Court to Supreme Court. You know, from a very slight point of view, you can just see that there's some good fortunes for the president in Supreme Court. That is just enough to tell you that president calling off the ruling of his deputy president from the High Court to the Supreme Court. That is enough to tell you that there are some good fortunes for the president in Supreme Court. Why are they convincing us now that they have written a letter to the president? No. Okay. I can agree with the Risasi Bandia on some points, not all points. Okay. The only solution here is revolution. But what you have to know is that revolution cannot come in a silver plate. We have to shed blood. Our speaker gave an example of Mau Mau. Mau Mau were tired of the colonial power, and they were out, irrespective of the weapons they had. Yeah, they were out. You know, if we are Kenyans and we say that, you know, we went to the road, some were killed, and we are now tired. No, that is not the solution. Huh? You can see just our neighbor here in Somalia. That is what is going on. If we are for revolution, we must be ready to shed blood. And that is the same thing that happened to Bangladesh. That is the same thing that happened to Sudan, I mean. Yeah. Research telling us 2027 is the only solution to withdraw these guys. Research, I can tell you that is a wrong point of view. That is very wrong. If we are serious and we just go to the road and protest seriously, we can let down the government, even tomorrow. It is not a must that you wait for 20. Oh, we've learned. You are saying that you want to learn. We've learned. We've learned. The 2 years that they have been in power, we've learned. We've learned enough. There's nothing to learn anymore. Yeah. So you can. Thank you, Fabrice. I think those are the few remarks I can put across. Thank you so much, son of it. That is true. Revolution cannot come on a silver platter. You have to fight for it. Wango, kindly open the mic and give us your submission. Then we go to Toria. Let's hear from our ladies. Then we'll come back.
Wangu, I think you have issue with your internet. Kindly request again. Toria, in the meanwhile, go ahead, give us admission. Toria. Oh. Rubbish. Yes. Can you hear me? Kiasi kidogo, Toria. Yeah, I can hear you. I can hear you, Sylvia. Sawa. Toria. Okay, as you're waiting for Toria. Yeah, go ahead, Toria. Nakwambia just a minute nakuja. Okay, ngoja ni approve Wangu. Wangu, yeah, go ahead Wangu. Now your speaker is okay, it's on. Nakusikia, go ahead. Nakusikia loud and clear sasa. Yeah. So the network imekusumbua. Yeah. So as I was saying, saizi we are at a very crucial point. Na kama vile wengi wetu wanasema we are at crossroads. Ile unapata so many things are happening at once. Njia tunapelekwa hii, tunazungushwa hii, tunazungushwa the other way around. Lakini sasa we will win if we remain focused on the issues. Yeah, like now nasikia kina Kalonzo anasema, kina Kalonzo anasema. Right now, many people don't understand. Mtu kama Kalonzo, yeye ndiye alienda akasimamisha nomination ya BC kotini. There is that. Well, I don't know the details, every detail. Na labda kuna watu wako hapa, they know more than me. Lakini what I'm saying is, some of these people are already playing their own games. They are not there looking at how do we solve our main issues. Our main issues in Kenya sai ni bad policies, systems zenye ziko dysfunctional. They are not working for us. How do we solve those? Si ati nani atakuwa kiongozi. No, that shouldn't be the main thing. Saizi ule wacha tufuate huyu, wacha tuunge huyu. No. It shouldn't be. We need to stand kila mtu kivyake. Ajiulize, what do I want for me and the generation to come? Watu wengine wenye tunafuata huyu na ule mwingine. We follow the issues rather than the people. Juu wale wengine wanatuwekea two blocks. And for me, in my opinion, I feel kama vile wengine wanasema hii chama na hii ingine sijui huyu, they will not help us. Mahali tumefika, tunajua Ruto ni nani, who we are dealing with. Bado mjue kuna Kwekwe Squad, hata kama hautuiski, bado iko very functional. Tunajua juu watu walijipata tuliona bodies. Tunasikia mochari zimejaa. So we know who we are dealing with kwa saa hii. Na yes, I agree with whoever said here kwa hii group that tulipoteza the sort of the main day ile yenye kila kitu inge tusongesha mbele the 25th. Lakini kulienda vile kulienda. Now where do we go from here? Mimi, and I choose my words, juu sahii siyuko nyumbani. So nasikianga vibaya nikiambia watu and then protest, go and protest. Lakini sasa mimi nasema, tunafaa kuangalia kule kwingine. What is happening kule kwingine, especially Africa, watu wenye wamepitia yale mambo tunapitia, kama Burkina Faso na wale wengine. What have they gone through? What are they doing that is working now? And we think that way. Yes, I'm radical, but I think that's the only way. Juu huyu mwenye tuna deal na yeye, he is not akuji na flag na maji. Ako na squad yake kwa squad. Na watatumaliza. So what do we do? Huyu si ile ya 25th. Saa hii, yes, amepata hiyo time ya kuangalia. Na mafia wale wamemfuata wako macho. Wanamaliza one by one. What do we do? Ni kama watu watokee siku moja. Ndio hawezi huwa watu wote.
lakini tusaidiwe na KDF. Hiyo tu ndio nasema. If I sound so radical, but that's me. That's what I think will work. Asante. We. Yeah, thank you so much, Wangu. We have to continue fighting on, soldiering on. We don't have another option. Hatuna option ingine. Rasji, alafu ndio tuende kwa profesa, alafu tuende kwa hiyo. Eskowino, bado tu kidogo hapo, maanake ulikuwa ushaongea. Ngoja kwanza tusikie ambao walikuwa hajaongea. Rasji alikuwa na rebuttal kidogo, alafu profesa, then hiyo bado hajaongea. Fabish, unajua I think you all know Alex Mwakideo. He's a presenter. Now Alex Mwakideo is one of the Kenyans mwenye amekuwa akiunga mkono Adani. Naona kwa akipigia debe Adani. But ukitaka kujua power yenye Kenyans wako nao, Kenyans reacted, and today bibi ya Alex Mwakideo amejulia kwa Twitter ama hii space ya kwamba alikuwa anakula receptionist. Wow. So I'm just bringing this story as to people who think you can reduce this conversation or what Kenyans want to very small debates ama past. Because, and I'm saying this to a lot of respect to my friends, kuna jamaa amekuja hapa akaongea kuhusu Martha Karua, and I'm not here to speak on behalf of Martha Karua. Please, you know kuna watu wanaongea wanasema now and when we started talking nilisema please ongea kama as an individual, don't talk like unataka to carry the whole community. We know our brothers in the Luo land have done a lot and have been advocating for good governance. But we kama unataka kuangalia Karua ukasema ati unajua Karua during the NAC coalition he denied Raila victory, so it is enough reason for you to say Karua does not fit to talk anything on behalf of change. Then you are lost. Then you go ahead and say that, you know, when Raila carried a bunch of files to the Supreme Court, so those two arguments forms the opinion that you can tell people now you cannot achieve, currently as Ruto is hamumwezi, and these are the debates. Unajua, it's either you are pro movement or you are not. Hakutakuwa na story of fence sitting. There is no fence sitting. If you are preparing yourself to join the other side, gladly piga step moja mbili, enda kwa mtandao, sema mimi nimeingia huku. Naelewa? And I think there is something also very important I wanted my good friend, my very good Redemptor to know also. Redemptor is very genuine. And I want to remind Redemptor, unaona wale wa jamaa wenye ulisema juu kuna wakati niliongea kwa sema tuliform chama. Mimi have never been a part of that chama. I've never done any injects or anything. I'm not part of it. So I wanted just to let me clear that. I've not been part. I just used to co-host a space with a guy mwenye ako associated na hiyo chama. But I don't think umeniona nikiwa kwa chama. But very important, nilikuwa nataka ni put across hiyo. Please let us avoid those. And let us not carry also what happened. Because even today, it is very evident that even if Mimi personally, I was in the machinery ya campaign for Raila. Mimi. But nimekuja kurealize even if we had elected Raila Odinga, we would not be having a solution in this country. So tuaje time na God afanye. Kwa sababu even, okay, there is a place, most of you are not aware, the current president, Ruto, had planned to impeach Uhuru wakiwa in the last term. I don't know if you are aware of that. He had planned. He had approached Raila Odinga on impeaching Uhuru. So Uhuru
The reason why Uhuru kept quiet with Ruto all this time, he knew. Alikuwa anajua na alijua the only way ya kudeal na ujamaa wachana naye afanye hivyo. So to my elect brothers, I can guarantee you we need to restart this country afresh because all these people are the same. They are all the same. Don't have this delusional that now that baba akona mguu moja kwa serikali, unaelewa? Sasa naweza anza kuongea something contrary to. Please don't be tempted. William Ruto will not help lawyers. I can guarantee you that. He will not help the laws. I can guarantee you that. The only people who will benefit with the Ruto administration are fellow thieves. And the thieves, they don't have a tribe. They don't have a tribe. Hawana. And let us take stock on what we have done best. Angalia kitu yenye wakina Anthony wamefanya. They were just, we knew them here hapa kwa space. They are stopping Adani. Wame manage, wameenda, wame achieve you. So there are the very good things and positive things we can take home. Angalia kanisa. Look how the church is now coming out. The same platform William Ruto used to fool pastors, evil, and the churches are the best avenues, the civic education. If all the pastors, umeanza kuona even wakina Wairimu, they are now calling out this government. So let us encourage church, to encourage kila mtu yote. You saw somebody here amekuja kwa his space. I want from the tone. I think he's from the military. He spoke some misimujui and ameongea kuhusu Ogola hapa. I can tell you there are so many people in the forces not comfortable with this government. So let us encourage. Usikujuka, don't put energy. Wacha kuleta ile energy ya kisiasa. Tuachane na hizo siasa duni. Maniela, tuachane na hizo siasa zetu za ukabila zenye nani. Some of us are saying, wakati tunasema story kama ya Rigiji, we don't love Rigiji. Hatumpendi. The only thing we are trying to say here is William Ruto anatumia, he's already breaking, he's already mutilating, he's already disrespecting the constitution. Maana Rigiji ameenda kotini kama Mkenya, kama mimi na wewe. Maana so whether he will get justice huko, because even a thief can go has akona right ya kuenda kujidefend kule kotini. But what we are saying here, tusifurahie ati ameanguka. Tunajua ni mwizi kama Ruto, lakini tusiyakubali Ruto hatumie katiba kuivunja katiba. Look right now what he's doing in the judiciary. He wants Justice Mwilu and the Chief Justice to have a conflict. No. Anataka sijui kama mnyi mmeona hiyo. He wants that conflict at the judiciary. And ndio atumie puppets wake kufanya yale anataka kufanya. And we should be very, very careful. At this particular time, the most important person. And you know, pia mimi, I'm restraining myself from attacking the judiciary. Let us not attack the judiciary. Kwa sababu acha nikuambie, inchi ikichomeka, ni judiciary itatusaidia. Si baba atakusaidia. Si mtu mwingine atakusaidia. Na ndio kila mtu hapa, na ndio kuna watu wanasema, wale wenye wanapasuu the justice way, the constitutional way, wacha washike hiyo barabara. They do it. Wale wenye tumeamua the forest way. Kibisha anajua ni nini tunamaanisha. Tutaenda hiyo route. At the end of the day, tukutane uko mbele kama tuko na one goal. So, but hakuna avenue hapa katikati. Ya hapa kufence it. Uko tu hapa wewe unikurushia wengine tu unaambia jamaa unajua tuko pamoja lakini mimi naona hii jani inakaa impossible. My friend, hiyo zi. Sasa ila uko ile side ama uko hapa. Thank you. Thank you. Ras G, there is no sitting on the fence. Yes. Safari mutajiondoa moja. You cannot do it, people. It is either you declare your stand. Uko upande gani? You are with the movement or you are with the oppressor. Mwache mambo ya kutudanganya hapa. Unajua ukienda hivi sijui ulikuwa unafaa uende left. No. Either you choose which battle side do you want to be. Do you want to be with us or you want to be against us? Do you want to be with us or you want to be with our oppressor?
So Rasji umemaliza kuongea, na wacha tumsikie Ayo. Yes, Josephine. Thank you. Yes, I just want to echo what Ras has just said. Can we also, the way we are standing to fight for the justice, can we also protect the judiciary? Because the judiciary, that's an arm which is supposed to be independent, and we need to stand up and continue protecting them so that they don't get divided. Because the moment they realize that we have left a vacuum for them to be attacked, they will now actually bend down to our enemy. So let's show the judiciary that we are really supporting them and we are there for the judiciary. Thank you. May I just support something? Wacha tusikie Ayo the 6th. Ayo the 6th. Gogo kindly mute kwanza. Tusikie Ayo, amekuwa hapa for very long time. Then tukuje kwako, then tukuje kwa Iskowino. Ayo, wasita. Wait, niaje Fabish. I can see my Catholic brother next to me there, Mr. Escowino. Ayo, sikusikia songa kwa mic. Amnisikia aje? Amnisikia? Sauti iko chini. Zima hizo vitu unaita Bluetooth. Ayo mambo uzime hizo vitu unaita Bluetooth. Hata si Bluetooth. Wewe ndio unaziita Bluetooth. He's reconnecting. Amepotea. So I can just say something. Au mapost wangu Anjiru upokei, alafu Toria upokei, Gogo ahead, alafu ndio Ayo, hebu itisha mic tena, panda juu. Wacha ajipange, then just 1 minute to add something, please. Okay, yes, Rasji. You know, the way this country is being governed at the moment, nobody of the caliber of a common mwananchi should support it whatsoever. You know, the moment the government, which is constituted by the Constitution, starts breaking the law, start going against the Constitution, whichever you may say that you are in the government or you are supporting, you are related to somebody who is in government, this government will you will suffer with a common mwananchi that is outside the government. So on my side, I will just urge each and every person to take it from me that this government, the way it's being governed, is coming to be governed like a family. It's going to be governed like somebody sitting somewhere. Whichever he says, whichever he rules, is what the government should just follow of the day. And a common mwananchi that is down there is going to suffer very much. On the other hand, the things that are being happened, the other day I saw Umtata say that that day that the Senate was voting against the impeachment of Gachagua is the same day that they were signing agreement of Adani. So they have concentrated our minds to concentrate on Gachagua thing, while other things down there they are cooking, which is going to suffer this country most. You saw the other day Gachagua say, I think it was yesterday when he was being discharged from Karen Nostro, that the supply of medicine, it has been consolidated into one company, an Indian company that is supplying medicine. You see, such things, how we common mwananchi that is yearning to do business with the government, how will you get that opportunity when now business is being taken away from our country? It's being driven by foreigners. I think this government should emulate what Magufuli and this man, I don't know, it's a Jeshi from where, who is governing a country there. The first thing he did is to chase away the foreigners so that the common mwananchi can benefit from his own country. We work tirelessly to add tax to this government, but we are not seeing the value of the tax. And I'm sure of the end of these 5 years, I don't think if this government will be able to even construct 2-kilometer road, Lami, in any part of this country. Because the rate at which money is being swindled in this government is at of a very high rate. We need to style up, we need to wake up, we need to do
each and everything that it takes to see that our government is working and is on toes. Thank you for listening. Yeah, thank you so much. Now we go to Escowino, then we come to who have not yet spoken, Xavier, and others. Then we come to Risasi B while Toria is preparing, and keep on requesting the mic. Let's continue engaging each other. Continue, request the mic. Na utapewa mara hiyo. Retweet the space. Let's pass the message. Kuwa 11/11/2024 is looming. If you are on the side that you believe that this regime has to go, we have to continue pressurizing. This space is a free space. Let's not be toxic to each other. Just bring your opinion, because every opinion matters. I believe that everyone that is in this space is in support of the movement. It can be from different divergent views, but I believe that we are all one. Let's all keep unity together. Manake saa zingine tunapanga safari. Maybe mwingine anasema tunende na ndege tufika haraka, mwingine anasema pana tupande gari ya moshi, mwingine anasema tupande trailer itakuwa cheaper, tutaomba lift. So tunaweza tu kuelewana. So I don't want us we fight because mtu mwingine amekuja na opinion. Just we can capitalize on those opinions. Tunaangalia ipi ya kudrop na ipi ya kupick. Escowino. Fabish. Hiyo time nikitaka kuongea ilikuwa point of information. But sasa watu wameshaongea, so nikaandika vitu mingi, so zimegeuka submission. Sasa ikageuka from information to submission. Ninyi watu wa sabbatical, hiyo ndio shida wa watu wa sabbatical. Mnatuchanganya. That's how much ukinipita unafanya kitu nilikuwa nataka kusema under 1 minute nageuka 5 minutes submission. Haya. Number 1, I don't think kuna mtu mwenye ako happy na Ruto kukuwa in power. I don't think. Hata mtu akisema anataka Ruto amalize power, sidhani yeye mwenyewe anafurahia uongozi wa Ruto. But it's just that sometimes we just have to learn from our mistakes. Again, number 2, nimesikia mtu akikuja hapa na different opinion, anakatizwa haraka before malize point yake. Sometimes just wacha mtu malize his different opinion, alafu umuulize solution ni gani. Because if you don't hear the solution side of it, you will be quick to judge and criticize. Useme mbona amesema hivi. And that's what has been going here. Like I said, people really want to be told what they want to hear, not the different opinion that could actually make change. You know, the fact that we don't want to take different opinions. Tunataka kila mtu aseme, tuendeni 11/11. Give us the different, lakini bora umalizie kwamba Ruto must go. Bora tu unaweza kutupatia every opinion, lakini bora the point Ruto relax. Mimi hata siku hizi relax. Mimi hata siku hizi sipush hizi hashtags, by the way. Hizi watu wanalipwa to push them. Sisi tunazifanya hapa for free. Hizi ni biashara za watu. Hizi Ruto must go ni biashara za watu. I've learned a lot. That's why ukiniona kwa the fact that I have maybe different opinions from what I had at the beginning of the movement doesn't mean I've changed, I've run away from the movement. I'm still part and parcel of it, but we have to look at it from a different perspective. And napenda venye Redemptor alikuwa ameongea hapa. Alikuwa ametupatia some insights maybe for just not listening, ama watu walikuwa wameconcentrate on the juicy side of it. But Redemptor alikuwa really spot on. So, mtu akikuja na different opinion, tafadhali mlisten kwanza. You can put all the thumbs down you want, but listen to the solution side of their opinions. Even ndio tunaweza endelea, because we can really learn a lot from different opinions, and that is how the movement will grow. Then tukikuja hapa tuambiane 11/11 Ruto will go. Number 2, contingency plan. Do we have a contingency plan? Wacha niwapatie one excellent example of someone who has a contingency plan in this country. Raila Amolo Odinga. Mutataka muanguke kura, akishaanguka presidential election ataenda Supreme Court. Supreme Court ikishakataa kukubaliana na ati ikishasema zake ni hotea, anaenda anasalimiana na mtu mlichagua, mnaanza kuumwa. That is perfect contingency plan. He has been doing that time and again. Kuna contingency plan. Now that is a contingency plan. Sisi contingency plan yetu, if Ruto doesn't go, ni gani? And this is what people don't want to hear in this space.
ukiuliza Ruto asipoenda, what next for us? Because kuna chances, this is a game of probability. Kuna probability that he will stay, there's a probability that he will go. So if he goes, well and good, we all benefit from that. We all enjoy, we all rejoice as a country. That is, the movement has achieved what we wanted. If the movement doesn't achieve its goal, that Ruto doesn't go, what next for us? What is the other plan? And this is why I was coming with the other plan, that we must have a very strong legislature that haiwezi kuwa compromise venye amecompromise the current one. Mnafaa mpeleke hata 250 MPs wenye wako side yenu. Akishanunua 50 mnabaki bado na 200. You still have upper hand. But tukifocus tu hapa, Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. What next if he doesn't go? Because it's also the other side of the coin, like anaweza kosa kugo. So hizo ni vitu tunafaa kuanza kuangalia. But the moment we want to run away from them, mtu akisema hivyo mnafila hapana, amenunuliwa, is against the movement, and bring negative energy kwa space, we are lying to ourselves. We are lying to ourselves. Nimeona watu wengine kuja hapa na different opinions. Kila mtu aneka thumbs down, kila mtu anakasirika. Kila mtu anasema wewe umenunuliwa, unakuja kuharibu space, we can agree. Some people have really made submission hapa na wakatoka na the word to Ruto must go bila kusema Ruto anago aje. Actually I can even name them, but I don't want kwanza to make name ikweni back and forth. People have spoken hapa sahi, speakers na kuleave, drop down bila kusema how do we achieve Ruto must go. Nasema tu Ruto must go. But it's just sometimes even being too loud is not being like providing a solution. Now we should look for solutions. How do we take Ruto out? Because when the two streets are, habitually, you mentioned something about Simba and blah blah blah. I think I'm the one who asked you that in the comment section. Bado unaweza fungwa na Simba kwa room, ujaribu kupigana nayo na bado ikuue hiyo Simba. Because it's not a must when you uwe hiyo Simba ukishafungwa nayo kwa room. Yes, ukiwa huko kwa mbuga unaweza kimbia utoroke. Because the male one actually inaanga mbio sana, unaweza kimbia ikufe utoroke uishinde. But ukifungwa nayo kwa room, actually it's even worse, itakuua. Aya. Another thing I wanted to say, kuna kitu ulikuwa mention Fabish, that we all made mistakes. Hata wenye hawakuvotia Ruto, please, I also want to say, like Risasi said, mimi sikuvotia Ruto, so I never made a mistake. The fact that probably mtu nilivote na hata alisalimiana na Ruto, or that doesn't mean that uongozi yake ingekuwa exactly kama ya Ruto. The fact that siku test is inaitwa aje uongozi wake, so I cannot judge how ingekuwa. Maybe ingekuwa hata worse than ya Ruto. So you cannot say I made a mistake. Maybe hata mistake yangu ingekuwa a terrible one. So we cannot judge it on that perspective that we all made mistakes. But I've realized again something about this space. And we have to, let me tell you guys, the past is a prison and we have to unlock ourselves. We have to find just to direct you, let's not be about the space. Si tumekuja kwa space kutafuta solution. No, like this specific let's not go about the space. Just tell us, according to you, Fabish, Fabish, if we are listening, hata tuta engage kwa back and forth. But if you interrupt, hata utapata inaenda tena tunaanza kujibizana. It is these spaces, because this is where we meet and talk. Mimi sijai kutana na wewe face to face, sijai kutana na Wanjiru, sijai kutana na Toria, sijai kutana na wangu. So it is in this space, this is our barazas. And these barazas ndio tunafaa kuengage tukisema hapa ndio watu na meet tunafanya nini. So we because hizi vitu zenye nasema ni zenye zinasema kwa space. This is why I'm saying the past is a prison. Na tunafaa ni demons. The past are our demons. Na tunafaa kuanza kuzi-accept kwanza before we move on. And I've realized something about these spaces. People who actually voted for Ruto wanakuanga bitter than people who never voted for him. If you've realized, and come on, if you acceptance, self-acceptance that you made that mistake will elevate you from it. Utaanza kutoka from that. Now you start giving us solutions how to unaweza toa Ruto. Sisemi tu Ruto must go. I'm not saying that the fact that I did not vote for Ruto or the fact that Raila alisalimiana na Ruto now ati mimi I don't even support Raila himself. Even before salimiane na Ruto nilikuwa nishakosana naye kwa ideologies. So I don't support him because he's Luo, nini. I don't. But
Mtu akitaka kusema ati maybe watu wa Raila wana support Ruto, someone came here akaanza kusema ati ati if you are supporting Ruto you are sick, ati kama sisi wa Kalenjin wamechoka. He specifically said that, and that was the first time nili request Mike kuja haraka, nikainua mkono. He didn't give me the chance. I wanted to tell him he's only bitter because the person he voted for probably amesalimiana na Raila. And tukianza kukubali hizi vitu Fabish, wacha watu waanze kukuwa na ile self acceptance. Tukishatoa hizi vitu kwa roho, tuta reason pamoja na to move pamoja. This movement, I'm telling you, this movement can be achieved, but if we revisit the past, tukubaliane na hizo vitu, na hizo kabila zinaweza anza hata kuisha. But the fact that tuna live in denial kidogo, I recently asked someone on a different space. Now you see why I was saying spaces, because it was on a space. I recently asked someone on a different space. You're a Kalenjin, mimi ni Mjaluo, the other guy is maybe a Kikuyu. Sahi tuseme the three communities zimetoa 3 competent candidates who are vying for president in 2027. Na wewe kama Mkikuyu, maybe upate ule wa Kalenjin, he's more competent than Mkikuyu and than Mjaluo. Would you vote him ama utavote tu huyu wenyu mwenye ako averagely competent? I can tell you that question haikuwa answered na yes or no. Ilianza kujibiwa na explanation. That alone tells you siasa ukabila bado iko like hata we've not even covered a third of it, because mtu atafila hapana huyu wetu hata kama ako averagely incompetent yuko sawa. So we start accepting these things Fabish, and we can solve this solution. But the moment we come here we just say Ruto must go, Ruto must go. Wewe unaleta negative energy. It's not going to work like that. This negative energy can actually be a positive energy towards this revolution. I yield the mic Fabish at that point. Mtu akisema ingine nitaandika tutarudi. Are we gonna have COVID space? Escoino just dropped. Wanjiru, wewe unainua mkono, umekuwa co-host na unataka kuchukua co-host. Hebu chukua mic na uchukue co-host at the same time. Nani? Sawa. Tuma co-host. Bado sijapata. Victoria ama ni nani? Ni Wanjiru. Yeah, Mike, Wanjiru should come back, but can I speak? My hand has been up. I'm already, my biceps is sore. Yeah, you can speak. Fabish, was someone asking me a question? Ilikuwa na drop upatie watu wengine mic. Continue. So, Toria is still connecting. Me hata sijui network ilifanya nini Escoino can drop, but I don't think that there was mimi nilikuwa nimemaliza nika drop, so I thought someone was asking me a question, yeah, because I wanted to ask him a question. Yeah, I wanted to ask Kowino a question. Oh, please go ahead before I give someone else the mic. Yes, Kowino, I have been listening to your rendition, and it is very good. But there's one aspect which I don't know whether it was you who was saying it. I want to clarify with you. Somebody talked about Martha Karua. I don't know did what. Who was it? It was not you. That was not me. So if that person is here, he will say. Then I have no question for you. Thank you. So okay. Can I go ahead and now make my little additional, because I had already given my submission. I want to agree with most of the speakers, but there's an element that is coming here with some negative energy. And as Koino said, sometimes negative energy is good because it brings you back to the reality. This idea of us saying Ruto must go is a good clarion call, but remember, its time is already expired because Ruto did not go on the 25th and on Nane. He did not go on Kumi. So 11-11, still Ruto must go. We have to change the clarion Now we are call. talking. Now, yes, we have to change the clarion call so that it is specific to our agenda. And if you remember Fight Beach yesterday, we said, somebody said, I don't know, I can't remember who it was, but we agreed that we need to raise 11 minimum, what were they? Irreducible minimums.
which we expect Ruto to fulfill by 11/11. Akikiuka tu moja tu hivi, then we activate another level of engagement. And that is the level at which we should be operating right now. But Ruto must go is an old cliche now. And actually, although it is functioning to demoralize Ruto, but he knows he didn't go. So you guys are just making noise. And he will just treat you with the contempt he continued to give us. But he needs to go to the next level where we had gone and agreed that we need to explore the three options. Civil disobedience, which is what demonstrations are. 2, political activation, which is what we do with this all education, all the public participation and all these kind of things, and the civic education. And then there is now the final action, which is much later. As we agreed earlier, a revolution grows, has a life of its own. It starts with, but we have to stay with the ideals. The ideals is that, as Genz had said, we want good governance. That's the minimum, the bottom line. But now, since we are faced with this issue of impeachment of Gachagua, which in a way, people are seeing it as a negative thing. But it's really positive because it has given us a chance now to start prying into the presidency, to start prying into this broad-based government and developing strategies on how we can remove them all in one sweep. In fact, Raila solved our problem because he went to the side that he belongs. He has shown us who he is. He's always a transactional person. And I'm not bashing Raila. I've supported him. I voted Raila several times. And I also believe he is a compatriot of this nation. But at this time in his life, he has realized that, you know what? If I cannot get the presidency, let me get the coin. So he's on a retainer. And that's why he said Adani is good, because Ruto, I think, has promised him a share of that. So just to finish my point, actually Adani is a done deal. That's what Raila has realized. Because if I can tell you some information which I have from among my confidential sources, the main beef with Ruto and Uhuru was that Ruto is stealing too much. But then Ruto was arguing with Uhuru that your family already has money. You loaned me some money, and your mother insisted I have to pay it within the first year, and Ruto paid it. So when Ruto got a chance, he said, I will never in another election have to beg people for money. I have to have my own money. That's why he went on the stealing spree. And now Uhuru started complaining, oh, amekula pesa ya Arol, sijui amekula wapi. Meanwhile, Uhuru is also eating big. So they shared the SGR money. Uhuru took most of it. When it came to the Euro bonds, they shared 2 billion each. And then Ruto went for a third bond, the money that came through Citibank. And that is what Uhuru blocked. And that's where the beef came. Now, Ruto wants a legacy project like Uhuru Highway. Uhuru Highway is a legacy project by Chinese paying Uhuru for giving them business throughout his 10 years. So they built that project, that it is a Kenyan project, but the money belongs to Uhuru. It's the SGR money that is paid back to China. So SGR will be paying Uhuru for 30 years and 18% after that. Now, Ruto wants a similar project, and that is what he's going for. Adani is a done deal. Once Raila has accepted it, it's going to be a project for legacy projects for Ruto. I wanted to put that one in public square because I have information from very confidential sources, and that was a beef, and Ruto is determined never to beg anybody for money to do politics, and that's what he has just done. Anyway, I think other than that, we need to progress and continue in the same movement, but we should start considering the third, and which is not military. Somebody was speaking here that, the KDF. KDF are nowhere. KDF are already in the take with the government. So this has to be a popular revolution that has gone eventually to turn into guerrilla. And since now we cannot do guerrilla because we have no forests in Kenya, we have to do it in these guys. We have to do it in these spaces. We have eventually to get people like the guy who was saying, I'm in the military, to join us
and we have a critical force that we have our own people. When we are on the street, they come to protect us. I think I yield the mic. Thanks. Asante sana. I'm Savior. Yes. Risasi B, just hold your thought. Nitakuja kwako, acha nikuje kwa QB, new speaker, ajiongea. Bentari. Then to Risasi B. QBE, Bentari. Am I not pronouncing it correctly? Escowino, when a group of schools, how do you pronounce that name? QBE Bentley. Some of these people wanatumianga jina hawajui kanzi zao, so zingine unaweza ita mtu jina na hajui kama ndio ameweka kwa nini. Anajiita QBE Bentley. Mwite tu Benson. Jina yake ni Benson. Oh, Benson. Okay, go to the next speaker if he's not speaking. Wacha Risasi B go ahead. Wakati, okay, amekuja. Yep, go ahead. So, hello, I'm QBE. Okay, go ahead, QBE. I'm QBE Benson. What I would like to talk about this Ruto must go. We need to articulate in something, one thing, and then persuade it up to the end. Because we keep skipping, and also people outside Nairobi, maybe for example from Laikipia, who are Sinigishu, how will they contribute in this forum and how will they take action? That's just my point. Thank you. Can I answer him? People should do action in their own areas. In fact, asking people to congregate in Nairobi is what was the weakness of the 25th movement. People should stay in their areas. That's my point. You remember what happened I think on the 25th or before, we had 23 counties having demonstrations, and we want to take it to actually the 47 counties. So don't ask anybody to come to Nairobi. That is a logistical nightmare. Number two, the government is able now to address you guys because they know all you are coming to Nairobi. Let people stay in their places, inject in the church spaces. That was also working. Every Sunday, go where the politicians are going and hound them out. Ask for time and inject. And when you get out of the church, you remember how they hounded Ruto from, I think, Nyahururu. That is the kind of action we should be doing. I was there. That's what I am articulating, that we should not always consider or put our minds on Nairobi demonstration. Let's go up to the word. Not always. Never again should we all congregate in Nairobi. Yeah. That's my point. I thank you. Right. And thank you for that. Yeah. Okay. If let's you go for to that. Will be good for that. So, shukran Fabish. Thanks for Mike again. I think I was dropped here, only dropped time when I was saying things that people didn't like, and let's just agree. It wasn't that way. To agree to hizi spaces that you should be able to accommodate or listen to somebody who is saying things that you don't like. That is when these spaces make sense. Otherwise, mkitakuwa na yes people hapa, then I think that's a wrong place to be. Because I may notice after nimeongea, people are just saying the same things, agreeing with what I was saying, but they are unable to say it the way I was saying it. So, just a quick one. Clearly, people are looking for ways to make Ruto go. But the way mnaisema hapa is not realistic. Ruto going is not going to happen until 2027, unless your revolution in mnasema happens. Now, people have given some of the ways, like Xavier amepeana some of the ways to make sure that revolution is successful. But Mimi, I still hold that revolution was supposed to be successful on 25th of June, especially hiyo siku yenye the moment KDF walitoka barracks. That was the easiest way to make that revolution successful, because I don't think KDF wangefire any bullets to civilians. And even if you look at police who are firing bullets to civilians, most of them walikuwa plainclothes police, si wenye walikuwa in uniform. So that was the moment yenye tulikuwa na hiyo golden opportunity. Kufikisha revolution at that point was the maximum. After that, it was on a downward spiral. And I remember
or after that kulikuwa na series of spaces watu wakiongea 8-8, and mimi personally I DM'd kwa wenu nikamwambia don't go for 8-8. Hii kitu ilishaisha kitambo. I told him literally don't go for that. Alienda na alikuja kaniambia vile it wasn't the same way, and now things are coming up that those protests were sponsored. So you can imagine people taking advantage of this. Now this is what I'm saying, that protests zinafaa kukuwa organic. Anything, the moment umeanza kuplan for revolution, just know that things zimeenda haywire. Revolution zinafaa kuwa organic, yenye hakuna single source of planning, kila mtu anaenda kivyake. Now, that said, 25th ilipatia a lot of results. One of the things yenye touring of CS, of which tena Ruto alienda kurudisha 75% of them. The finance bill stopped. I think that was some of the things yenye ili come out of finance bill. I think in that sense, I still believe there was success. Like Xavier said, you cannot do the same thing and expect doing was the best thing. How genuine he is or not, me, I don't care, because hakuna pesa yangu yenye limpatia. And that was the right thing, having a political party, because this is a political fight. That's a political fight. If you go for revolution and unasema to make militia, the government has the monopoly of violence. You cannot match them at the moment. If you go that, it's going to be just inaenda kukua chaos. It's going to be chaos at the moment. So one of the things niyo chenye Morara nafanya, if it is ingenuine, that is up to wenye wanamfanya. Secondly, ni easy court cases na litigation. Litigation is very, very important, the way nini zinafanyika. Even though me, I don't believe in these courts anymore. Courts ziko already under Ruto. Another thing ni easy spaces. MPs who are elected online, Raila Mania in Western leaders, Melita, all it yes, Citizen. Good, that's courtesy of Citizen TV. Good, we are back to our conversation, and that's where we start. Wale wachungaji wenye walikuwa wanalipwa, wale wenye kuwa wanalipwa, wale wote walikuwa na yes. Dawak, okay, I don't want to be disrespectful, but the church is also part of the problem that we're having in this country. My friend, you're not disrespectful. They've been wewe ongea ukweli na nimekupia nafasi inject. Yeah, they've been receiving bribes from these corrupt politicians who have killed Kenyans all over. So the same way Gachagua, me I have no chills for them. Gachagua kufa dereva from. So the issue of Gachagua, the church, is one in the same. Me, I have no choice for them. Me, my issue is this. Guys, right now, our country is under state capture by Adani. What we should be talking about is what policies are we going to implement to ensure that our voices are heard and to put this government down. That is what we should be talking about. Because the more we are let this thing go, the more it grows, and the more it will become out of hand. Are we waiting for us to all die? Are we waiting for the inflation rate to be at a level that we cannot be able to control them, so that we know actually where we are? We have to be proactive, my people. Now the question is, what are we doing? What the policies? Let's talk structures, because as we are speaking, Parliament, they want to introduce a bill that is going to extend the president's tenure.
And we are busy thinking about Gachagua and all this nonsense and all these church issues. Those people have been eating all this while. So guys, let's zero in on the issues that are affecting us, because now Mali tumefika. You know, man, we are in a very dire situation, guys. We should not even be laughing. We should be crying our eyes out. So let's talk of policies. Me, I had suggested, let us sabotage economically these pro-government structures. Like Safaricom, me, I have a bone to chew with Safaricom. Because Safaricom is the facilitator of SHA. And you guys know the impact of what SHA is doing to our people. That thing is a scam. People are not getting value for what that thing was meant to achieve. And Ruto and Gachagua and those people, they are siphoning money and Adani through that. So guys, let's talk policies. Let's discuss policies that we are going to use. Then second of all, I was talking with other like-minded heads, and they were saying that we should now be very proactive in delivering the message to people. We can use influencers, go to their space and have this type of candid discussions. And since we know that Zakayo is trying to infiltrate our media spaces with propaganda, mtu yeyote mwenye ako against the movement anapata radhi yetu sayo sayo. We are doing it with Shiko, guys. So let us be proactive and let us be very vigilant. Let us use influencers. Those are the structures we can use so that the message can be out there. The message is already in the ground. This thing is already in public opinion. Now we should be strengthening structures going forward and putting plans down on how we are going to take back our country, guys. And I said, we can learn a lot from Gupta. Zuma alienda nyumbani. We are 54 million Kenyans. You want to tell me we cannot unite enough to toa Ruto, to toa Zakayo out of power? Guys, let's be serious, please. Thank you. Queen Irene, I want to come in, but before I come in, you are in the health sector. Please tell the people what is happening in Shif and what is happening in the hospitals with Shif. Explain to these people before we lose focus on Gashagua's impeachment. We are concerned because of how unconstitutional it is, but please inject on that issue as Shif. So, good evening once more, good people. Watu wanakufa by the way. Let me tell you the truth. In the morning, I saw a patient come to the hospital. Yo patient alikuwa na mtoto wake alikuwa na shida ya appendicitis, na kama kuna medics maybe hapa wananisikiza, appendicitis inakuanga emergency, needs a surgical emergency. Buda alikuwa na dhao mbili mbele nyuma, na hiyo surgery inakuanga around 150,000 depending on the case, 200k. So hiyo pesa, imagine, like if SHA was working, SHA was supposed to pay for that, including the consultation, including the imaging, like in terms of kupigwa mapicha, whether ni MRI ama CT scan. NHIF used to do all that. But huyo mzee alilia, alitoa tu machozi na akasema yeye hana pesa ingine. He took the child na wakarudi, na hakuwa na pesa ingine. You can imagine huyo mtu ametoka Baringo mpaka Nakuru kukuja kupata treatment, but that person did not get treatment. The guy you saw on social media the other day anaitwa Mr. James Kanyore. Mr. James Kanyore, when I was working at Medihill Hospital, he used to be our client. James Kanyore, like, yeye na machine ya dialysis, like, they are nika tu kitu moja. You cannot travel, you cannot go anywhere, because dialysis patients ana need like 3 times atolewe maji kwa mwili. Being a dialysis patient means wewe na kukojoa hiyo sahau for the rest of your life. You need that machine do ikutoe. So when I saw him cry that day, I felt so bad, by the way, siko ubaya.
and he hata aliniuliza, Irene, what do I do? I like, by the way, me hadi nilipia hiyo desi kwa ubaya, because this is a patient I've been with for the past 3 years, only for this regime to come in to make him stagnant, because I knew in the next 1 month bila hiyo ngiri 80 ya kufanywa dialysis, this guy is going to die. Ayangalieni makansa, watu wenye walikuwa wako fully independent on chemotherapy, people are dying. When cancer is detected in stage 1, it can be easily cured, but people are dying. Wase wanakufa. Ajeni niwaambie, by the people are dying in hospitals. Na hiyo kitu iko tu chini ya maji. Tuko so busy on stories za rigiji, tuko so busy on vitu haziko. And you see, me, I'm really advocating for this shifting, because it is so bad that even when you go to hospitals, there was a time I used to work at Kenyatta. Even my colleagues huko ukiwauliza wanasema hiyo kitu ni scam. Haijai anza kufanya job. Place kama KNH, of all the people, of all the places. Ukiangalia like Medihill Hospital, it was paralyzed. In Nakuru, it was the only hospital like that was taking MRI. MRI ni imaging ya kudetect kama uko na cancer na magonjwa zingine kubwa kubwa. Do you know MRI is 18,000 and it is the machine that can detect cancer. Kufanywa kitu inaitwa biopsy, you need around 5,000 Kenya shillings. Wapendwa, do we have all this money? In case someone gets an accident, this person needs emergency. Kuingia ICU, you first deposit 100K. By the time unatoka hapo, bill inasoma mita moja. We don't have all this money. Our economy ni mbaya. NHIF used to pay for all that. They could have easily amend NHIF na wache kutuscam na story ya shift. Ideally, by the way, hapo nae wametu enjoy. I don't know why they decided to do that, but people are dying. I'm telling you, watu wanakufa. Ni venye tu, some of us like, we don't know what to do. Sometimes you feel like recording, but ile humanity iko ndani yako, you end up helping that patient, then later realize that you could have recorded and shown the world what is happening around me. I have a YouTube channel by the inaitwa tu yo Queen Irene Baraza. I kind of like, I really wanted to show people what is happening around kwa hizi government hospitals. It is so bad. It is so sudden that like unapata like mtu hata ameenda kwa hospitali, like vitu kama dawa kwanza kwa hizi government hospitals hakunanga dawa. Leave alone sasa kufanyiwa hiyo surgery imeshindikana, dawa hakuna. Sasa unashindwa, like we used to have a very good system called NHIF. We could pay 500. Kama ni kutolewa goita inakulipia almost 200K. Kama ni replacement, umepata accident, umevunjika mguu, ingekulipia up to 450,000. Kama inaitwaje hii mguu ya kuwekewa ama okay clutches tu ndio ama dental ndio iko inalipa, but at least we could see what NHIF is doing. Chief is doing nothing. It is a scam. We've been seeing all over social media, guys. Kama hiyo Friday, they are still passing that impunitive bill of extending their terms. I think it's a high time kama kwenye utakuwa ukipatiwa hiyo mic, we to reject, sema tu we don't want you to extend. Kama ni hiyo place tulikuwa tunatuma kwa hiyo email ya parliament, let's say we are rejecting it. Tuonge na lugha moja, because guys, mahali tunaenda, from what I see where we are going, by the way, we are joking with our lives. Mahali huko, by the way, make sure upati accidents, usipatane na magonjwa kubwa kubwa kama ati sijui umejiachilia. Eat healthy, kuleni a balanced diet. Hizi vitu zenye zitawaletea magonjwa kama makansa, avoid, because right now people are dying, my brothers and sisters. You will die. Kama we si sonko, kama una mita ama nusu mita, usipatwe na cancer. Nishawaambia tu kweli, because it is bad. It is so sudden, and nobody, when you post on your social media account to say you want to talk about, you want this movement of reject, shift, amend NHIF, people are not reposting such kind of things. Watu hawaangalii vitu kaa hizo, lakini wewe weka rigiji, unaona hiyo content iko na over 10,000 views. People, tukweni realistic. This is our life. We are joking by the way. We are really joking with our lives, I'm telling you. And the moment they extend that term, as far as I'm concerned, and my small knowledge ya law, sheria huwa inaanza mahali imepitishiwa.
So if they dare that Friday waende na wa nini inaitwaje wa extend your term, na ulikuwa tu na chance ya kwenda kusema hapana, instead of kujiongezea term, let's talk about shift. Umekaa tu kwa hau na ngojea majenzi waende street na nini na nini. This is our country. Hata kama tu ni kunisaidia kurepost hiyo posta yangu, guys, nisaidieni tu kurepost kuspread your gospel ya reject shift, amend NHIF, because my friends ni kubaya. Thank you very much. Good, Daktari. Good. Penny Daktari. Irene. So, guys, mumesikia venye Kenya kuko. Hiyo ni sector ya health tunazungumzia. Bado hatujaguza kwingine. Na ndo tumeanza show. Oh my God. Yehova shuka, teremka utusaidie bana. Juu sasa hii vita penye imefika ni Mwenyezi Mungu sasa ashuke, alafu sasa sisi tutokee kwa barabara. Tujue ni aje, guys. Kanisa imekubaliana na sisi wakati wa kupigana na huyu jamani huu. Sasa kama sisi, mimi nilikuwa nadhani sisi ni wazimu, sisi wote tukisema Ruto must go. Sasa venye serikali pia imeanza kusema, kanisa imeanza kusema Ruto must go, nimeona tuko nomo, bado tunasonga. Unajua, yo guys, mnaona hizi vitu kama ni mchezo. Kuna mahali ilifikanga nikaona kama sisi ni wazimu. You know, yani najiuliza hivi, hata Gax nishai kuuliza tukiwa hapa live, na kuuliza ama sisi ndo machizi atu GLA ama sisi ni mazobi. Kenya ni home. Kenya ni home, are you here? Sema. Nafasi ni yako. Yes, niko. Nipatie Serena nafasi. Okay, rather than injecting, niko na kitu ningetaka nisaidie. Rather than injecting, unanipata Dawak? Niko kabisa. Unanipata? Ndio nasema rather than injecting, nilikuwa nataka kuuliza, okay, nimetry kuna hii yenye tulikuwa tunaongelelea previously ni I guess two previous lives. I guess I'm not sure ni live ilikuwa gani. Tulikuwa tunaongelea mambo ya kuinject tuko mashinani about hii mambo na kwenda na kuprotest kwenda kufunga biashara, not doing anything for 2-3 days. Nilitry kuleta hiyo issue inside ya home, and the question that was raised ilikuwa like one of the wamama penye walilienda walikuwa kwa kiosk, and I told them about hiyo mambo ya kwenda for 2-3 days without to buy anything, to transact, kufanya nini. And the question akaniuliza, yes, you are saying this, but the question ni mimi na kuaga mse wa food to mouth. Nikikosa kufungua biashara yangu leo, sitakula jioni. Watoto wangu hawatakula jioni. How will that go? And I was like, enyewe, that's a question yenye nilikuwa nataka mnisaidie on your side. Tutafanya aje na mtu kama huyo? Ama is it these big businesses ndizo tuna aim, ama we are still also aiming huyo mkulima mdogo? Time yenye tunasema to go for period ya 2-3 days without doing anything, ndio tutingize the economy of Kenya. Hebu niambieni hapo, unaweza ningeambia aje huyo madam? Yes, Dawak, nisaidie hapo. Good. It's a good question. Orange anataka kujibu. Orange, unataka kujibu ya swali? Guys, if on this platform, make sure una tap, una share. Oh my, tuitane. Yes, let me try to answer my brother here. My brother, I wrote a message over there. I said we have to avoid the businesses of these people who have met or who have done Kenya as become is going to be a skeleton, right? Like the big businesses. Those MPs who voted yes against, you see, we have to avoid their businesses. We ignore their businesses and we do what is necessary. Usiende kwa huyu mtu wa chini yako na shop yako or whatever. Sile ni sile sa kula juu kwa zile businesses za watu wenye wako na parastatus, wenye wako na my industries, wenye sina produce goods, wenye sina kucha, alafu hizo bills tunaenda kulipa maushuru mingi, alafu hizo mabills wana introduce, wenye hizo sote tuignore, sote kabisa tuignore sote. Hiyo ndio nilikuwa na maanisha hapo hivyo. So upande wa hiyo mambo ya SHA, NHIF and whatever, you know, these people, they are very clever. Instead of upgrading NHIF,
waiongeze pesa ndio mtu wa kawaida afaidike, they are just changing everything. Why? You know, they cannot change if they don't benefit. So they look for ways in which they can capture all our races, all human beings, wale ambao au wadogo wenye wanalipa hiyo ushuru. Unaona? So wana divert everything so that they can continue gaining while the other peoples are losing. So we need to stay focused on that. Tujue ya kwamba watu ni mataberi na wakishika pale juu, hapa chini hawataka kujua ni nini kiko kule chini. So na sisi imefika wakati, mimi ningekuwa naomba wa Kenya, ingekuwa uwezo, watu wakiitisha mikutano and whatever, mtu usiende. Kama unaenda kwa mkutano wa mtu, unaenda kumaliza siku, ukiwesti siku yako pale, ni heri urudi shambani uende ukafanya kitu ingine yenye inaweza kufanya ukule hiyo jioni ama hiyo mchana, kuliko uende kwa hiyo nini upewe 200, na hii 200 yenye unalipwa for sure imetokana na ushuru yako. Wamekuibia, ndio hiyo wanakuletea, alafu wanakuambia fuata pande hii. So Wakenya na sisi tusikuwe na bei ya chini, tukue na bei yetu ya juu. Kama wanakuitisha mkutano, make sure amekutumia kitu kama 10,000 kwa akaunti yako ama kwa M-Pesa yako, ndio uende so that ukirudi unajua uko na kitu kwa mfuko ukienda kunini. Si ati unaenda kushughulikia mtu na uone faida yoyote. So Wakenya kuinjeki kana kwamba tukatae hii mambo ya watu, tutafute mbinu yenye naweza kutusaidia ama tunaweza saidiana, mimi na wewe, wala ambao tunaweza kuwa na kauli moja ama tunaweza kuwa na same feelings, same thinking and same progress, ile yenye naweza kutusaidia. Thank you. Yes. Okay, sijui kwa nini nachemka, but this is to each and every person. I know each and every person anasuffer. We have children who are suffering, and I think Doc hajaongelea hii kitu, and I've said it out loud. Children are losing their children. No, parents are losing their children. Kwa hii, I think you've seen this circulation ya vaccine, the polio vaccine, the polio campaign that is going on right now. This circulation ya vaccine, the polio vaccine, the polio campaign. Okay, children are dying, and it's not because of arrogance or anything. It is because these people know. Unajua, why do they have to use our children as lab rats? Kwa sababu mtoto akizaliwa, doctors in the house, you know this thing pretty clearly. Mtoto anazaliwa, anapatiwa hizi chanjo, anafanyiwa everything in regards to if kutakuwa na outbreak, then there is an immunity that will take care of this kid. Children are dying, no one is talking about it. The media imenyamaza, the MOH yenyewe pia imenyamaza. So I think before, and parents in the building, if you're a parent or if you have a neighbor you are a child of someone, let it be known before upatie mtoto wako hiyo chanjo. Don't just go because it is free. These things za burebure ndio zile zinapatiwa, I don't know from where. Africans or Kenyans wanatumika kama lab rats, baadaye watu wanakufa. That is point number one. That is according to hiyo story na health. Then there is also something else that nimepost hapo. Let me read it out loud, and it specifically says that churches have been instructed to send their sermons and preachings to the local officer, that is the OCS, every Friday. This directive aims to ensure that message delivered do not embarrass the president. Now, I don't want to say at your churches ni mzuri or mosques ni mzuri. While abductions were going on, while people were being killed, while all these things that zilikuwa zinaendelea, the churches hazikuongea, the mosque hazikuongea. So right now when things zimekuwa mbaya is when now the church comes out loud, is when now these other wanakuja kusema, oh, you know, we didn't know that he was chosen. Unaona, that is a very bad, say, since hizo vitu zote zilikuwa zinaendelea,
you guys muliambiwa, don't entertain these people. You are allowed. Munaitwa munenda kwa hizo kamkunji. Munatoka huko na envelope. Munenda kujishibisha nyi wenyewe. You don't look at wale kondo, the kondo that you call them. Muoni how kondo the people. Yeah? Kazi yenyu mumenda huko so that unapata the personal gain. Alafu now they want to come again saying sasa, since the government hawataki uongele kuhusu the president, now they are coming to attack. They want to attack while defend. That is not a good show. The other thing is going to let's talk about there's this other post that nilikuwa nimeka. They want to increase the presidential term from 5 years to 7 years. With all this that is happening, if I ask you, or if I may ask you, what comes in your mind, or what do you feel ukisikia jina Ruto imetajwa? Oh, President Ruto, sijui blah blah blah, amesema. Kuna hasira, there's that hasira enye watu wako nayo, such that they don't want anything to do with this guy. Now, going also to Gachagua, hizi vitu za Gachagua nini, I think it is something that it was already planned. Alijua, yes, nikienda kwa parliament, I'll buy these people. And there is a document that was written somewhere. I'm trying to look for the document that our MPs, Senate walilipwa 10 million. It is said that these guys were paid 10 million so that they can pass. Wanaweza pitisha hiyo mswada. Now, this is according to the Nyandarua, I've gotten it. Nyandarua senator, that is John Methu, said each senator received 10 million to impeach Rigathi Gachagua. That is dated 20th October 2024. Now, tell me, do you think we have a country? Do you think watu wanaenda huko unapata 10 million, you have been 10 million rich in just a span of hours? Then you are just there, unachukua hiyo 10 million and you say, I impeached him because I was given money. That is not the directive. That is not something that we expected. These are the people tuliwachagua tukijua, yes, watakuja kututetea na watakuja kutujengea maslahi yetu. So if your member of parliament, if your senator amenda huko, if your MP amenda huko, anapatiwa 10 million, 5 million, and it is being said that these guys are being paid in terms of how mature have you been in the political realm. So 10 million ni kama ule mtu amekuwa so long in that kwa hiyo mlango. But how wengine, you can get as low as 1 million, 5 million, 2 million. So think clearly, my people. If you are thinking of that member of parliament wako, if you are thinking of that senator, that governor, what has that person done to you as an individual? Think as an individual. Don't think as a community. As a community tutasema, ametutengenezea hiyo shed ya bodaboda, ametengenezea mama mboga shed. But look at the impact that create in that society. Huyu mtu akitoka leo, will they say ametoka, ameleta, kumekuwa na mabadiliko? For 2 good years, what have you guys seen with this regime? What have you seen? Let's talk about education. University students, as we talk right now, university students are on their way. Wanafanya nini? They are saying hapana, penye mefika, it is a no-go zone. They are being attacked in terms of, why do you have to channel your money instead of you inaenda direct to the school account, inaenda through the e-citizen? And guys, the other day, not months ago from now, it was said that there was some almost, was it 50 or 100 million shillings zenye zilipotea kwa the e-citizen account that was meant for the education system. Mtoto wako analipa pesa aende akule huko mess, na hiyo mess lazima aonyeshane hiyo message ya e-citizen. Hiyo message hakuna. You expect that child aendelee kukula. You expect him or her akwetu anakaa huko anakuambia, mom, dad, everything is okay.
My people, think out loud. Unaona saizi, come next year, God willing, if we'll be able to see the light. Education system ime haribika. Angalia. Now, since saizi campus wanaanza, all the campus students wanaanza ku riot. Tell me, what will next year do to them? Mtu mwenye amekuwa akisaidiwa na hizo ma CDF, mtu amekuwa akisaidiwa na hizo ma help loan. Will they afford, kama school fees imepandishwa? Will the country by 2030, the standard development goal 2030 be achieved? Education ilianguka. Look at the health system. Health system is nowhere to be seen right now. People are dying. And the people who are dying ni the same people waliwachagua na bado wako wamenyamaza tu, and they're saying it shall be well. Tuombe Mungu njia zitafunguka. My friend, think about it. Look at these schemes wametoka kutoka SHIF to SHA. Na hii kitu inafanyika hapa, hiyo ni kupocket tu pesa ya common mwananchi. Tell me, that sick person, you have people wenye wanaenda dialysis on a day basis. Hata siongelei story na malaria ama story na nini. Look at these people wenye wanaendanga dialysis every day. These people now are getting it all rough. Mtu amekuwa kilipa almost 8,000. Saizi wanalipa double or triple. Where are they going to live? Mtu tu si anaamua ku give up in life just because hakuna say ingine yenye itafanyika. Our kids are suffering. Why is it that Mkenya akitoka uko nje akienda kusema kitu unasikia kufa dereva kufa makanga? They arrested someone Morara juzi kwa sababu alisema kufa dereva kufa makanga. Not because anakaa huko akijua yeye ndio makanga. Tanboy wake na all those people that are in that bench wanafaa kwenda. Scrutinize and know. Mimi come 20 hiyo time ya election, will I give my vote to someone mwenye atanipatia kitu inafaa kupatiwa? And also about the Martha Koome and the and it was this other lady. There's this other lady mwenye alisema you cannot call me unipangie. Umejuliza kwa nini during the Mashujaa Day mbona the judges hawakuenda huko? Because it was a slot walikuwa wamekea wakijua hapa tukienda ini mtego, na hapa tukienda itakuwa forced that we have kupatia nini, tupatie mtu mwenye atakuja kusoma hiyo na wapatie the Kindiki guy hiyo seat. So guys, if you think saizi venye anasema why don't we remove the 3-judge bench tuende kwa the Supreme Court, he's already bought the Supreme Court, and the criminal justice, the ICC are watching, the international communities are watching. So if you think that this guy amekuja tu hapa because he wants to rule the country, just know it is not that. Jua huyu akona personal gains zake, anataka kununua country, anataka kufanya 1 2 3 4 because anajua he has the powers. And I usually say this guy is like a small kid. Umewahi pata mtu mwenye amepata cheo, na akipata hiyo cheo he wants to now manipulate everything. Mtoto ni ule mwenye kama dad is not at home, anajua sasa yeye ndiye anatawala. So this guy wants to put us in his pocket, akijua mimi nitawanyamazisha. Hakuna kunyamazishwa guys. Let's stand up for the right. Let's know that we want a better society. We want people who are going to stand up and say enough is enough. We want people who will be very firm with a stand. Waseme, let's take this to a different ground. There is an impeachment motion against the president. So Kenyans, if you're asked kusimama uende weke your signature yako, please do so, cause our kids, your kids are going to suffer if things are not going to be well. Then tunaumia wote. And now no one is talking about Adani. No one is talking about Adani. Kwa sababu saizi, just because Gachagua has been impeached, now the Adani case imetulia tu hivo. Think twice, my people.
I think I've said enough because the more I continue talking, ni kama tu nachemka, but that is enough for now. Thank you. Good. Thank you, good one. Sere, alafu tukuja kwa my sister mtu ana hapa. Yes. Ama Gats unataka kuongeza kitu? Yes, mimi nilikuwa nataka pia. I don't know, Sere, if your issue burning enough, ama niingie kwanza. No, I can give you time. Okay, thank you. Guys. Yeah. Hata uniambie posta ya leo ni kali hata. Uniambie posta ya leo inasema aje kijana wetu kwenye tumemweka. You've really tried to push this movement, and I would love to start on the note that Dawak, huku TikTok tunaona lives mingi sana, but time will vindicate. Only the TikTok zenye ziko na authenticity will remain to be active. Now, me, I wanted to speak about different things. First of all, tukianza na issue ya what is happening with the courts. If it is true, Faruk Kibet amepigia Martha Koome, we don't have a country. That's the first thing nitaanza kusema. Because today I listened to the proceedings za whatever was happening. Gazettement ya Kindiki ilifanyika midnight. And there are so many unconstitutional things. We are not supporting, get me clearly, I'm not supporting Gachagua. Because hata hajakuwa support the movement and whatever has been happening. I'm not supporting Gachagua, but I want to explain what has happened today is that tumeona kwamba whatever Ruto is doing is unconstitutional, and Ruto is going against, is ready to kill everyone to remain in power. Let me tell you, Ruto si mjanja. Ruto does not have ile intelligence mnaif. Ruto is rogue. What do I mean he's rogue? Ruto is going right, left and center akiharibu na kuvuruga intentionally. Well, just a minute, girl. Kama kuna mtu unaweza mpandishe, kuna kitu nafanya, then nitapanda baadaye. Please, I want to articulate this issue very well because it's a very burning issue na imenichoma because Ruto, Uhuru alikuwa nakataza Ruto kwenda Uganda when he was president because Ruto alikuwa naendea pesa na magunia. Wacha tusiite magunia. These people have been carrying money using diplomatic bags. You had Murkomen alishikwa na 200 million Dubai. These people have been carrying money using diplomatic bags. Sasa, I've taken you back wakati Ruto alikatazwa kwenda Uganda. Now, guys, do you remember wakati vita ya Sudan ilianza? Venye Ruto alikimbilia kuingilia ati we want peace in Sudan. Why was it Sudan? I've come to realize that Ruto has been laundering money from Sudan. And al-Bashir is his closest ally. And the reason why Ruto changed tune. Mnakumbuka Ruto akiingia alikuwa nasema, the dollar this, and he was on international platform. All of a sudden, the tune changed. The international world or the dark world knows what Ruto has and what Ruto is doing. Msidanganywe. Now, al-Bashir was jailed and it has affected money laundering for Ruto. Pesa ya Ruto haingii vile ilikuwa inaingia. And that is why Ruto is coming for our economy. Ruto is on a full dictatorship gear. Hear it from me. And whatever he's doing is very intentional. Msidanganywe. Whatever Ruto is doing is very intentional. Mimi nataka kuambia how Ruto has been smuggling money from South Sudan. And wana smuggle pesa, wanazileta to our banking system. Ruto is enabling smuggling of money and bringing it to our banking system. That is why our banking system no longer cares about us.
The banking system in Kenya only gives loans to the rich and the government. Mtu mwenye alipata loan kutoka kwa bank atuambie. Hizi banks hazitusaidii. And that's why we want these banks to collapse also. We've said Kenyans to withdraw their money from banks. We are dealing with a rogue person. Mimi mtu mwenye anakuja kuniambia ati sijui tutoe Ruto in sijui which legal way, sijui what. Mimi nasikia kama hiyo ni kelele unaniambia because Ruto is rogue. He's ready to kill everyone and anyone. Juzi ilikuwa Gachagua. Next it was Morara. Saizi anataka kunyamazisha makanisa. Are you aware whom we are dealing with? The only way hata kitu distract na mambo ya Gachagua, let it remain. Goal ni moja. Ruto must go. Wacha niwaambie. Hiyo mambo ya term limit as it is being brought. We don't know, but mimi bado Kenya yenye naamini, the Kenya I believe in, there is no term extension limit that will happen in this country. I'm not a god, but my intuitions and my instincts zinakataa. We will have to fight for this country, guys. Yeah? Because nilimkuwa nimalizia how Ruto has been smuggling money. Ruto has been using the Kenyan ambassador to Sudan, who ana ride along na some other names. Achanani na Faruk Kibet. There is another guy anaitwa Solomon Kiptum. That is another guy who is helping Ruto in squandering money for this world. And that is why Ruto amekuja akafanya clean up ya institutions na akaanza kuweka watu wake. He's not planning to leave the leadership. Yani Ruto alikuwa anataka tu ashike power hivi, and he has got it. What next? It's what you are seeing. Guys, tunaisha. If you don't fight for a better Kenya, msingoje. If you don't stop making this country, if you don't stop making noise, or if you stop making noise, this country will go down to the drains. Na itaingia mahali hatutaweza kuitoa. Dawak, I think you can take over. Can I pick it? Can I now pick it? Yeah, thank you very much, Dawak and Gax, for the opportunity. I've heard people talking about the pain we have, and hizi vitu zote Ruto ametufanyia. Mimi niko na machache sana. We should not complain much now. Sisi tuende mashinani. Unajua hata useme aje hapa kwa social media, lakini hujaenda huko mashinani, because huko ndio tunadanganywa sana. Unajua hii story yenye Nandawa Gax anasema ya Ruto kufanya nini Sudan, sijui wapi. Hiyo utaambiaje mtu mama mwenye huko chini aelewe? Mimi nadhani tukienda huko mashinani, hii movement yenye Morara ana lead, wacha niwaambie. Wacha tu niseme ni idea yangu, mtu asiseme vibaya. The political landscape ya Kenya is so tribal. If you put someone to lead from a specific community or from a specific age group to lead this movement, we are bound to fail. Let's devolve the movement to county levels, to constituencies, to wards. Let those people from, maybe if someone is coming from Kiambu or someone is coming from Kisii or Meru or Embu, let us have people from those areas to champion. It will be hard for Morara to come to
maybe Siaya and explain to them that it's like this. But you know, people from Siaya, they know their own problems there. I cannot look at the government, the national maybe Adani, when at grassroots level I have not eaten something. Sasa wewe ukikuja kuniambia mambo na Adani, italeta chakula, mtu wa nyumbani atakula sasa ya Adani, mimi hata sina ndege na sijawahi fikiria kupanda ndege. So tell these people why they're in poverty, why they cannot get good health. Ukiwaambia huko nyumbani wataelewa vizuri than kuenda kusema Ruto ana nini, Ruto ana nini, alafu tuambie solution ni hii na hii na hii. And again, I don't know if you people know that civilian coup is possible, but it will bring civil war. Vile nimesema, Kenyan political landscape is tribal. So kuna mtu wangu sasa tunaongea mayouths, na remember the same youths wenye wanaongea hapa ndio the same youths walitumika kugonga, kuchapa morara huko Bomas, wakapewa pesa kidogo wakaenda kufanya hizo vituko. How can we be convinced that the same youths hawatanunuliwa election ya 2027? So to prevent this, tuanze kufunza watu. Ni kama unafunza mtu mwenye ako nasari, tell them why we are in this situation, pole pole. But if we continue just blaming, oh, Ruto did this, but what are we going to do, you people? Kusema atoke, mimi nawaambia hawezi toka before 2027. You'll hate me for saying this, but hatatoka. And by the way, political problems ziko tu na political solutions. Hata kutolewa hapo, it was a walikuwa nataka kuachieve political goal. Hatuwezi tukasema yeye ndio sasa mtu corrupt kushinda kila mtu. And again, don't forget that in every regime there must be a corruption, a very big corruption. Wakati wa Moi kulikuwa na Golden Bag, tukakuwa wakati wa Kibaki tukakuwa na Grand Regency Hotel, wakati Uhuru tukakuwa na Eurobond. Every lazima wafanye kitu tu. So to prevent this person who is going to take it next, let's fix our system from the grassroots. That's my submission. Dawako achilie hiyo makofi. Hizo points ni kali sana. Sana. Alafu sasa uingie. Achilie hizo. Huyo mzee amecapture kila kitu. Kutoka after wewe Tugai, kutoka Tugai Maseno. Good. Thank you so much. Yeah, so asante sana everybody. Thank you Dawak for the opportunity na pia for this space. I really commend what my brother Sere has spoken. Yani kitu yote ameongea ni spot on. Kitu ya kwanza yenye na agree amesema ni kwamba we actually do need to devolve. It's important we devolve the movement. Kwa sababu no matter whoever it is, hawezi kuwa everywhere. But then also kuna kitu nilipokuwa nikifanya policies tulikuwa tunafanya. Mimi haswa nilikuwa nafanya kazi ya ilikuwa inaitwa packaging, whereby unachukua policy kule juu alafu unaivunja, unaibreak into a language yenye Wanjiko ataelewa. That was my job. Because policy ikona a lot of jargon, ikona a lot of stuff that, you know, the ordinary person. So kuichukua kutoka huko ndio huyu wa ground, huyu mama wa mboga kama yule wa kioski mwenye tuliambiwa anashindwa vile ataenda kwa movement na yeye ana depend na zile boga zake 3 atauza. So that hiyo ina involve ku package ama ku repackage the policy into a language that is understandable by mtu wa kawaida. In other words, it's very hard kufanya mtu wakware gure down aelewa ya kwamba kulipwa shilingi 35 a day, it's even beyond the abuse.
haezi elewa kwa sababu yeye anangoja hiyo 35 aende hapo kiosk achukue githeri ya 10 bob sijui kani 10 bob ama wote kesho tena arudi. So the first thing that we need to understand, na wale ambao kuna huyu alikuwa anaitwa Kenya ni home alileta hiyo point akiuliza how can we educate ama how can we angerespondia huyu mama boga aje juu huyu mama alimueleza ya kwamba ati siwezi kufunga kwa sababu, na ni ukweli huyo mtu lazima auze mandazi, lazima auze kahawa ndio apate hata ya kukula that one day. This is my response to Kenya ni home. Ujue kitu ya kwanza, the first thing kitu mtu ambaye dictatorship who promote it is economic sabotage. The minute I make you hungry, literally, kwamba uwezi kujilisha jioni, nimekushika. That's how you end up unapata tuko na sijui ni kama ni house manager ama ni soldier ama ni mtu fulani ambaye analipwa pesa ambayo ya kwamba by the time afikishe end month I make sure lazima tarehe moja atarudi kazi. So in other words, let us be aware ama kuweza kujulisha huyu Wanjiku, huyu mwenye anauza hiyo boga, mwenye anauza hiyo, kwamba it is actually an intention of every dictatorial leadership to make sure that the people remain as poor as possible. Why? So that they remain as dependent as possible on the system. Hiyo inakuanga ni intentional. And so many people, and a lot of bad governance happens, watu wanapoingia na wanajua shida yenu ni nini, ati ni unga. Sasa tuseme yule mtu aliletewa unga tu 2022, hiyo unga alikula siku ngapi? So huyu mama mwenye anashindwa atafunga aje siku 3, alafu ndio afanye sabotage, mueleze kwamba kutofunga, kwani hata ukifunga ukiambiwa na priest wako ama whatever, si watu wanafunga kwa makanisa hata siku 7 na bona wakufi wakitafuta spiritual breakthrough. So how come uwezi funga duka hata siku 2 useme wacha nikule hii stock lakini nijikoboe kutoka kwa hii shida niko naye? Because this is the point. Hata usipofunga hiyo duka, hata usipofunga hiyo kiosk ya sausage, hata usipofunga hiyo furniture shop ya second hand vitu, the thing is hautaenda anywhere, hautasomesha watoto, hata kesho yako hauna. So it's an issue of liberation. Ikishafika ni decide which is the worst, which is the better good or which is the worst evil. Unaona? So in other words, inafika mahali unasema unajua nini, wacha nikaenjoy hiyo siku 2, ni ukweli, wacha nikule hii stock, because after all hata nikikula leo na kesho I'll be here for the next 10 years. Swali nijiulize ni mimi kama Wanjiku, mimi kama Veda, mimi kama Hoka, do I really want to go through this for the next 20 years or 5 years? And on top of that, do I really like seriously, do I really want my kids to go through this? If the answer is no, I will be willing to sacrifice 3 days or 2 days for at least, hata kama sio for me, but at least for the better of tomorrow. Sio mimi, for my child. At least asipate system ya itamdhurumu vile mimi nimedhurumiwa. So hiyo ni response yangu kwa Kenya ni home akiuliza. So that's how you need to repackage this policy. Isionekane kama ni kitu out of reach. So, because what happens, tukiona ni kitu iko mbali sana tuwezi afikia, tunaachia the few moraras, tunaachia the few ericos, tunaachia the few dawaks. And man is man. Inafika mahali unaangalia ukiona ground haiko nawe hata unachoka. Why? Because after all, Morara at 29 has achieved more than some people in their 50 year wameachieve, even on his own. Na ndio sababu ametokelezea. Unajua kuna kitu ingine watu hawajuagi saa zingine, maybe, na siwezi kublame mtu yeyote. Kuna hii kitu inaitwa hierarchy Maslow, whatever, of needs, hierarchy of needs, kwamba binadamu kwanza lazima pale chini kabisa lazima utosheleze basic needs zako, ambazo ni food, ambazo ni makao, alafu ambao ni safety, ile kukua haukai mahali kila siku kisikia. Hiyo ndio basic. And then now from there unatoka unaenda hii ngazi nyingine ya pili, ambayo sasa unaanza kutafuta sasa mambo za kukaa, unaona kama ni ujuzi, kama ni technology, kama ni education. Alafu sasa unaenda ile ya 3. Sasa na ya mwisho inaitwa actualization. Actualization ni pale ambapo unafika zile shida ziko ghorofa ya kwanza, ya pili na ya 3 hazikuhusu. My friends, that's where Morara is.
That's where kina Weriko wako. And unfortunately, that is where the government and the leadership wako. Wako katika hiyo area inaitwa actualization. But this is what happens. Ukisha timiza needs zako kule chini, za safety, za nini, alafu za education, hii yote kuenda nje, hii mapower, manini, hiyo yote iko na level yake. Ukifika actualization, there are two routes you can take. You can either decide to uplift wala watu uliacha kule chini, or you can actually decide to become a despot. That is how it works. Inaitwa Maslow hierarchy of need. Nani nataka kukuchallenge in a very good way. Dawak tuletea hiyo nini? Tuletea hiyo chart. Ndio watu wote wajione how this thing works. So what happens, wale politician wetu unfortunately wakifika ile level ya actualization, they, because conscience yao imekufa, they actually choose kuenda kufinyilia wale ambao bado wako kwa safety needs. Kwa hivyo mama mboga, don't think ni kitu ati ime happen because of ni president mbaya ama nini. Apana, it is actually intentional. Because that's the only way you can control the masses, is to make sure that they don't go beyond a certain level within that hierarchy of needs. Hiyo nimemaliza. Sasa nitataenda tu ni mention kidogo kwa sababu watu wengi sana wame mention kuhusu economic response. Mimi ni mtu wa US. And this is how we do it. Mki decide McDonald's inalipa watu below the minimum wage leo. Unajua sio the whole franchise ambayo inalipa. Tutaambiwa kama sasa mimi naishi mtaa unaitwa Kent. Ijulikane tu mtaa wa Kent, McDonald's hiyo yenye iko huko wanalipa watu $15 an hour. Whereas the minimum wage maybe ni $18 ama 21. Hiyo sisi wana Kenti. Sisi wenyewe. Wiki moja hiyo drive-thru hatuendi. And hiyo inaleta point ya sere na huyo mingi na pia somebody else kwamba this thing lazima ikuje down mashinani. Mimi mwenyewe kama Ana, cause nimesema naishi Kenti, mimi mwenyewe nitaenda tu kwa chat zangu niambia watu wa Kenti, mnajua nini? McDonald's yenye iko 108 inalipa watu $15 an hour. Tusiende drive-thru. Let me tell you, by Friday either imefungwa ama mtu ametoka ama gava imekuja imewafunga ama CEO amechange hiyo system yote. That's just how it works. So it's very important kuleta hii mchakato ya mchakato. It's very important ifike mashinani such that kama sasa mimi tuseme niko na MP wangu pale chini Moranga saizi niko Sagana, kama alivote no, yes, tuseme tu. Na nitasema kitu moja, mnamjua mimi by the way mimi niko political. It's not like naenda kumcanonize Rigathi. Lakini tuseme ni hii ama ni bill ya finance ama ni SHA yenye inakuja. Mimi na huyo MP pale chini na watu wangu wale wananichungia ng'ombe, na wale ambao wananijegea mafundi wangu, na wale ambao wananichungia maumbwa zangu, hao tu watu 12 wa 13 wenye at least wanaweza nisikiliza, nitawaambia mnajua nini? Msiende kukunywa kwa baya fulani. Before niwalipe niwaambie by the way shikeni mshahara yenu. Lakini si mimi najua MP wetu akutuseme ako na inaitwa governors ama inaitwa nini. So hapo chupa 12 zenye zingeuzwa leo courtesy ya huu mchakato hazitakunywa. So it works. Economic sabotage works, lakini ina work kuanzia mashinani. Kama MP wenu ako sijui na pharmacy because wanakuanga nazo, ambia watu 20 msiende kwa hiyo. It works. Mimi nimeiona hapa America imecripple businesses zenye zinaumiza watu. Hapo nimetoka. Ya mwisho kuna jamaa I think hata ni Dawak alimention mambo ya hizi vaccine na akasema tuulize ama ABC ndio alileta mjadala nzuri sana. Kitu ilinishangaza kwa hizi vitu za polio for instance and why this is important tena kurudi pale mashinani pale grao na uambie huyo mama, mimi stangu tulipokuwa watoto kulikuwa kunakuja watu wa public health na watu wako sawa na nini na kigari kingine hapo cha GK kilikuwa kinakujaga. Mbona hizi zinakuja zimefunikwa na baplate? Kwani nini tunaletewa? And you are saying that you cannot question. How gari nafungwa aje? Na hiyo ni kitu mama hata kama alidrop standard 8 alijiulize. Kwa nini chajo gani hii? Hii ambayo gari niliona hizo gari zinakuja zimebanwa number plate. So hiyo ni kitu tu ya kufanya mtu yeye tu mwenyewe ajiulize. Na nitacomment kitu kidogo tu hapa alafu ni respondie Queen nikiondoka. Queen nikimcomment.
kwamba sisi wenyewe, by the way, mimi niko healthcare hapa hivi US, tumekorea katika hiyo area, so si ni investor in the healthcare system. Juzi tu tumepata kutoka kwetu, na sasa tunagojea governor atupatie hiyo kitu. Tukaambiwa tutupe vaccine zote batch zote zenye zilitoka 2022 2023 tusipeane. Tukarudi tukaambiwa tuzilebo. Normally this is what happens in the US. Ukitaka kuna siku moja ambao madawa zote zenye ziko kwa nyumba mnazipeleka police station hapo nje, mnaziacha hapo. Zile ulipewa 19 hukutumia, kuna siku zinarokotwa. Another day zinafanywa, mnachukua mnarudisha pharmacy yenye iko karibu. Kuna kibini kiko hapo. So that is the model operandi. That's the norm ya kutupa madawa US. Hauwezi weka kwa trash can. But this time tukatumiwa barua na Department ya Health. Ikatuambia zile vaccine zote zenye mlikuwa mnapeana msipeane, na ati hata kama hiyo batch haijaisha andika expired urudishe CDC. Tukawaambia haturudishi. Mlazima mtuambie kwani hizi vaccine tulikuwa tunapeana ni nini. All of a sudden tukatumiwa memo. Tukasema hapana, you are telling us tuache kufanya kitu tumekuwa tukifanya, kupeleka hizi vitu police station ama kupeleka kwa bini ya healthcare. You are telling us tuzilebo na tunalipiwa, tunatumiwa mpaka mabahasha, so we are not even paying. Alafu ati kuria azichukue arudishe CDC. Tukasema hapana, lazima mtuambie. Kwa sababu why? Kwa sababu tumeona watu wamekuwa wakikufa na walikuwa wanaambiwa tu, walikuwa wanaambiwa na research, walikuwa wanaambiwa, lakini nao sasa vile wamejua, hey, by the way ni kama hii kitu haifanyi kazi. So ndio sasa sisi who are stakeholders tukaambiwa tuchukue hizo vaccine, tulikataa. So right now vile tunaongea sisi sasa na Upholding sasa na Ministry of Health lazima wakuje watuambie kwani hizi vaccine walikuwa wametuambia tudunge watu 2021, sasa hivi wametuambia tuzirudishe CDC against the policy. We are not going to do it. So what is my point? My point ni kwamba mimi as an individual nisijione kana kwamba sina uwezo. So Queen, na hiyo kazi unafanya na hiyo channel yako, usijione kama hauna impact. Make a lot of noise. Na kama watu kama Dawaka, wale ambao wako katika mahali wanaweza kuamplify, chukua hiyo information, run nayo. So usikufe moyo useme ati what am I doing? No. Mimi uchangamsha watu huku ground. Watu mpaka wanasema, you know, is that Kenyan lady? What is she saying? Yes, unakuwa una shape opinion. Kwa sababu lazima uhold watu accountable. Kwa nini? Kwa sababu si tunafuata policy. Huwezi kuja kuniletea batch ile alafu sema gava imesema turudishe hii batch. Hapana, kwanza tuambie ni nini ilikuwa na hii batch na ni kwa sababu gani umetuambia tuende kinyume ya policy. Hiyo nimemaliza. So nikimaliza, Queen, keep doing what you're doing. Sasa hii ya mwisho ni swali tu mimi nataka kuuliza, munisaidia. Nilikuwa nafikiria kuhusu vile Queen alisema kuhusu mzee alikuja na mtoto, alikuwa na diaries na pia wengi, so many things, watu wengi sana. Sasa hii munisaidie. Sasa hii ni yangu in my own small way kujaribu kuleta solution, because Bwana Sere amesema vizuri sana. We might not just be here complaining. We are already tumeagree kwamba mambo ni mbaya na tuna need change. Sasa swali yangu ni hii. Would it be beneficial kama sisi watu ambao tuko huku nje tuungane, tujue maybe kutafutwe kama hub moja tu sincere. Hub yenye itakuja irushwe wheelchair. Hub yenye itakuja iletwe shipment ya madaipa. Hub yenye mimi hata sitaongelelea madawa kuzinajua sasa tukianza kwenda Ministry of Health utapata waizi wengine wamezigoja huko Mombasa. Habi yenye inaweza kama sasa niyo mtu atudha au hata kama kina sisi kina Eriko. You know, by the time Eriko atumiwe clip iende imfikie afanye fundraising au kina Karangu whatever, all those people, maybe Queen alikuwa ground, ameona huyu mbaba, ameona akilia, immediately anaweza piga simu kwa hiyo hub aseme jamani huko kuna giri mbili, kuna mzee amekwama hapa. Hapo tu ningetaka mnisaidia, mniambie kama ni kitu feasible na kama ni kitu inawezekana, because at the end of the day kila mtu in their own small way, we just have to get up off our backs and do something kidogo tu, lakini usiseme haina change, ina bring change. By the time tufanye hivyo, ndio hiyo 2027 imefika, tu inject kenye tuna inject na si tuisi wote tuishi kwa raha. Asanteni sana and thank you for the opportunity for listening, and especially Dawak. Thank you for this. Thank you.
To guy, good evening. Evening. Okay. Good evening. Sorry, ndio nimeingia, so I've been listening from afar, but ndio nimeingia kwa nyumba. So if the next person can talk, then I'll Wacha tuingie kwa Maseno. Hey, good evening, Dawak. Nilikuwa nimesikiza watu wengi na nimesikiza very, very strong points na at least tuna asiri inaendelea kupanda. But for me, my side ndasema hivi. Sisi wenyewe tuko na idea ya how to remove this government. Sisi wenyewe tuko na idea. It is because us hatutaki kutumia the direct route. We are beating around the bush. Sahi kuna vitu mingi zenye tunasema tunaweza fanya. We like making noise, but hizo vitu zenye zote tunapanga haitawaka. Tutashinda tutazunguka tuende paka Kisumu kote tuzunguke. Tutarudi tena tu hapa. Na be 100% Ruto ataendelea. 2027 itafika, hakuna election itafanyika, itapita. Within this week, by Saturday, MPs wapitisha Kenya wamepanga 2027 hakuna election. Sioni hiyo maneno itakuwa tumesahau and forget. Kenya tutakuwa tumeshauza. Yesterday my brothers, 2 of them walikuja hapa wakatupatia the best idea. Tulikuwa nao kwa mkono vizuri sana, na akatuambia sisi tulikuwa karibu tukomboe Kenya. Sisi Genz tulikuwa karibu to make a big difference in Africa. But sisi wenyewe tulirudi tukalalia masikio, tuliingiza uoga. Tuko na like one of our institute itakuja kutumaliza, but it was a very, very big lie. Na wamekuwa wakisikiza venye watu wakiongea, wanasema these are our brothers, they are not good, they are going to hurt us. Dawaka alikuwa hapa hivi na alisikia, na tukapatiwa the best formula ya kufanya. Mimi nikijua we are going from today we will be on the best track ya ku accomplish this thing before Friday. But bado naona bado tumelalia masikio. Ni kama hii gari yetu imetoboka miguu za mbele, lakini miguu za nyuma ziko ready kusukuma, but hii miguu za mbele inangojea dereva mwingine mwenye anakuja kuzieka miguu. Mimi Kenya mimi nasema we need to revisit, we need to go back. Kenya tuliambiwa jana, that is the best solution. Na hii itahakikisha all our MPs, all our governors, everybody meko kwa serikali ameenda home. Within haitamaliza hata 2 weeks, haitamaliza 3 weeks. Na it is going to be a legend to Kenya, to East Africa. Na watu wataona kweli Kenya is becoming a new nation. Ni sisi tu tuko na hiki tuko mkono, but we don't want to use it. Hii bulb ni sisi tuko nayo hapa, we don't want to use it. Sitasema mengi sahi. Let me give another speaker to speak. Tutaendelea. Thank you guys. Good. Thank you. Wamboi, how are you? How was your day? I'm good, thank you. I'm good. But nasikia ni kama pressure ijapanda. Pressure ya watu ijapanda. I'm to guy. Please go ahead. Maybe utatusaidia. Au kama sema someone to go ahead, then I can speak later. Yeah, sure. In 5 minutes. Wacha anaitwa Scholar. Kwanza ingie. Guys, before mimi nikuje ni inject, acha kwanza tusikia guys. Na kama uko hapo chini uko nasema pia kutuambia unatuwakilisha kwa kaunti gani, itakuwa ni jambo la busara sana kukuona umetuma request. If uko hapo chini niandikie Ruto must go, nijue tuko pamoja. Scholar. Pia before unini Dawak, mimi ningependa hiyo posta yangu ya story ya Shifi trend. Hiyo Shif ni scam wa amend NHIF kindly. By the time mtu ana realize yenye amefika kwa hosi ndio atajua ni kunoma.
to trend hata kanda waundia posters zingine. I'm good in also that. Hiyo story ya Chief, we should look, tunafaa tuangalie hiyo story by the watu yu wanakufa huku. It's so bad. Good, guys. Stella, one of the medics, so chenye anasema ni chenye anapitia every day, guys. So kila siku nawakumbusha about tuwakumbusha about either we reject Shifu, we are made NHIF. So scholar uko ready, Mogai? Scholastica? Okay, asante sana. Asante sana. Ingia WhatsApp, urudi uko na echo. Okay, good. Guys, we're having this conversation tonight about what have been happening. Don't forget that sisi ni wale, we believe that we are the opposition party, I would say so, because at the moment tunajua government na opposition, hawezi jua ni akina nani government na ni akina nani opposition. So sisi ndo kazi yetu kuangalia serikali, kuitupia jicho, and aim yetu hata tukiulizwa ni waende kesho. Na ndo maana tunasema kama uko hapa sema Ruto must go. Mimi nafurahianga sana kwanza, ndio maana tunasema kama uko hapa sema Ruto must go. Wala you got a problem with that. Tunasema kama uko hapa sema Ruto must go. Acha nikuweke chini. Good. Okay. Haya, Ruto must go. I've found my voice. Ruto must go. Africanists knows that by the way we need to act now. When is Ruto going home? Hebu tuambie, when do you think? Hapa tunasema asubuhi tulisema on Friday everyone please go to your ward. I understand it's the ward level, and then kwa your public participation, let's deal with one thing at a time. As much as we are doing civic education here, naona tukisema mbona tunaongea TikTok, we are here to do civic education. Good governance is the way to go, now and forever. And we start with where we are. Kama unaona kama tufanye kazi, tafadhali nobody listen to your channel. We are here to tell you, go to the Twitter spaces, make sure you are retweeting, whatever, una retweet, una quote, una comment, kama ni hashtag moja na trend leo, make sure you are doing your due diligence over there, because that's the biggest voice we have on online social media. Na tukasema hapa pia we're going to finya the influencers. If you have any information of any influencer ambaye anatufinya sisi kama Genz ama the movement, let us know. Any influencer that is on the government side, that's what you're working on this week. So Friday, make sure you're publicly participating as per your right as a Kenyan. Kuna mtu hapa anajiita Nicholas Maru anauliza, mnamfukuza muweke nani? Tutakuweka ndugu yangu, hata wewe tunaweza kuweka, imagine. Hebu jiaminie, si lazima uongozwe na huyu mwizi. Unaona? Wewe pia unaweza kuwa na tunaweza kupatia hiyo nafasi. Tuko na Wakenya wengi, hata mimi naweza, hata Wakenya wote unaona wako hapa, kuliko kupeleka nchi yetu kwa maombo atuzikulie huko. Dawa. KW, unasema nini? Hey, let me ask a question. Kwa sababu ninasikia Safaricom walisema Chief haina system. It will take 2 years to make that system. Is it true that Chief will then now be able to use NHIF system, replace it and just call it Chief? They cannot. Can I answer that? As far as I'm concerned, dealing with those NHIF systems, NHIF iko na deni already. Kuna pesa zenye mahospitali zinadai gava. Iko na deni. So if they decide to use that NHIF system, unajua system sana uhesabu pesa, wanaweza confiscate vitu hapo. It's either they go back to NHIF fully,
Or they create that shifting that the one I'm saying we reject it because I know by the time like watu wamefundishwa, as far as I'm concerned, people were supposed to go for training. I don't know training ya nini, of which na shangaa tu watu waliambiwa wapeane nini, watengenezewe logins za SHIF. But as far as I'm concerned, I wonder a whole month system, hata kama tu ni system kabaya, you can make a system within 3 days if you are an IT guru and it starts working, link up na masava na vitu zinakuwa poa. By the it was supposed to be implemented like months and months ago. It is just their way of wafinyilia muendele kukatwa na hakuna matibabu, muendele tu kukujanga hosi as people see people die, which is so bad. As far as I'm concerned, does SHIF iko na system? Tuanzie hapo. Yes, iko na system. Haina system. Hata hakuna hawezi operate bila iko na system. Iko kuna what we know, kuna website yenye ilikuwa inatumia watu nini, walikuwa na transfer majina za from NHIF to SHA. I think it is just a transfer from one system to another, but we don't know why it is not ready up to now. We just don't know. One thing I knew, we tuliambiwa about your SHIF ni ati it had a lot of good benefits that you could not even say no. Do you know your SHIF ikiletwa tulikuwa tunaambiwa hadi watu watakuwa napelekwa wengine, kama unafaa kufanyiwa kitransplant ingekulipia hata outside the country, ingekulipia dental, ingekulipia ICU and everything. But one thing we sat tukajiuliza, when the deal is too good, think twice. Venye walisema tarehe moja hii SHIF inafaa kuanza kazi, we were so shocked that up to now nobody can get those services, because wanasemanga afadhali ile shetani, unajua NHIF, ulikuwa unajua NHIF yes consultations zingine ungelipa but itakulipia surgery. Afadhali ule shetani unajua, afadhali umwamend kuliko kitu mpya yenye haijulikani. They start creating a system all over again, mwanze kulipa. That's why most of the medics were for amend NHIF and we reject that SHIF. They were not rejecting ati kwa sababu ya nini ama nini, ni juu ya hizi vitu mnaona saa hii. Kuambiwa SHIF inafanya kazi na ukienda hospitali wewe kama Mkenya wa kawaida hautapata matibabu. In as much as yes, kuna watu wa rich wako na insurance kama Madison, APA, Jubilee, mtu ataingia Aga Khan, ataingia Karen Hospital atibiwe. Wafikirie sana. Anybody ikikuja mambo na surgery, hata Madison yenye inaulizanga rebate ya NHIF ni ngapi. Kuna part yenye NHIF ilikuwa ina play kulipa part of the amount, ilikuwa inalipa wanachukua some amount kwa NHIF wana combine na za insurance. Sasa saa hii imekuwa very difficult. In fact, hata ukienda kwa insurance saa hii useme you want an insurance, let's say unaambiwa utoe upfront ya kitu maybe 50k ama 30k, na ujue hiyo insurance before uitumie it will last in a minimum of a month, na kama uko na pre-existing condition umalize mwaka uanze kutibua hiyo mwaka ingine juu utamaliza pesa iko kwa insurance. So we were just for NHIF. Mi sijui SHIF watu waliingizwa box na sijui wanaona tu nikani poa, mtadilidalishwa hivyo mwaka ishe ingine mkiambiwa ni system inaundwa. So you can imagine the economic crisis that we are having in the health sector in Akaji. Thank you. Thank you, Queen. Let me come in. Niseme ya kwamba I am also passionate about matters health, but I would want to hear what is your view about indigenous or traditional forms of healing or medicine, because as much as, guys, I am for of every system working, good governance all the way. Yet I want you to see this as a blessing in disguise maybe, ya kwamba whatever is happening with SHIF, SHA, whatever the names are, that is not confused too. But I understand, nimeona comment, sorry, I'll come back to what I wanted to say. Nimeona comment wakisema, it's just NHIF disguised to the name SHA. I saw that commentary and that breakdown on Twitter. But the point is, it's still not working. We just want all the systems to work. I want you to understand that we have all the healing herbs available with us. Because kwani dawa ninakwanga ni nini? Ama what do they tell us medicine is? Or what do we know medicine to be? Medicine is that herb that has been transformed, ama it has been taken to the lab
imekuwa kama capsule, imekuwa in a form of a syrup kidogo, imekuwa in the form of what else do they take? Capsules, tablets, syrup, any kind of medicine. I want you to understand ya kwamba the healing that you greatly need is found in the herb. Hata mimi siko hapa kusema anything else. I'm here to tell you the truth. As much as we are looking to this system, as much as we are looking up to this system to work, dawa kuko na echo. As much as we are looking up to this modern medicine or conventional medicine to work, Julize, how was it done before? It still can be done today, and it is still being done today. Me, I know of cases of cancer, of diabetes, of all these great big diseases in our mind that have been healed through the herbs. You just need to be on a regular schedule. You just need to eat right, because nutrition is also something that is not greatly advocated in the hospitals. Again, nimesema, I'm here for all the systems to work, but I want you to open your mind and see what is behind everything else. Because it's not kawaida wewe mtu wa diabetes unaambiwa huwezi pona the whole of your life. It's kawaida ati wewe uko na high blood pressure huwezi pona, but there are solutions out there. So as much as you're looking, it's this message, whoever it is for, as much as you're looking to the conventional medicine, tafadhali, reach out to people, research, want to know all the herbs for healing ziko huko Africa, usidanganywe. But I'm here for, of course, I'll push SHIF should work, or whatever NHIF should work, because our people are where we are now. But this information is being made, the way the terms they want to use, scientifically proven, it has to be proven by what, you have to have this certificate. Hiyo tu ni njia ya kufanya hii medicine yetu ya traditional ikae ni lengthy process, but it works and it does not take long. There is no way you cannot cure a cancer cell. There is no way you should live with a cancer cell the whole of your life. Unaambiwa tiwezi pona. Hata HIV hiyo unaambiangwa. Every medicine has a cure, period. Every medicine has a cure. Okay, scholar. Nani? I say something to that. Yes, Queen. Na Queen wakati tu nijeka kitu hapo, I agree to what Wambo is saying. But one thing nataka niwafungue limelight ni ati, you can imagine, kuna zile vitu zenye sometimes hazinidi hiyo dawa. For example, umegongwa na gari, umevunjika mguu. Mnanisikia? Your leg is broken. Hiyo hainanga dawa ingine. It's either daktari aoperate airudishe na mkono yake where that arm is supposed to be, na iweke plaster, urudi sawa, uko unarudi clinic. Number 2, wacha ni interject kidogo niseme, wacha ni interject kidogo hapo kwa bones breaking. Imagine there's a solution. I know what I'm saying and I have proof. That one nime understand. That was one example. 2, kuna mtu mwenye amepata accident, ameumia kabisa, huyu mtu hawezi amka. Huyu mtu anani machine inaitwa ya ICU machine. Kwa hapo hiyo machine support, after some time, after hiyo machine imemsupport, then inaweza muinua, then after sometimes aanze kuregain conscious. Some people stay in the ICU even more than 2 months, then they regain their conscious. Kitambo ulikuwa unaenda hivyo, hakuna ICU machine ya kukusupport life yako, kukupea oxygen, you die on the spot. Aya, kitambo mtu hangejua ako na cancer. Cancer is something that inakata kwa mwili 10 years before ikuje kulipuka. But at least with the MRI machines that we are having in the hospitals, utakuja uchapwe hiyo picha inaitwa imaging, ufanyiwe CT scan ama MRI, then the doctors can be able to detect that this is stage 1 cancer. Then it is cured. Most cancers are cured, I agree to that. But when detected early, it is more curable than when tumeacha zikasamba. Number 3, kitambo watu walikuwa nakufa, like you kona hiyo shida ya dialysis. Kitambo people could die. But right now we have these machines in the hospital ambayo biomedical engineers wenye wako kwa hospitali na nurses na madaktari wanaitwa nephrologists, they are able to treat you in a way that hata ukishindwa kuenda kukojoa,
nini inaitwa nini hiyo machine inakuosha, you become a normal human being. So it is not sometimes it's not just basically about the medicine ati unameza. Sometimes we need these machines because trust you me, kuna vitu zingine kwa mwili yako, let's say uko na perforation, intestines zimetoboka, mnataka kuniambia hiyo intestine itashikanisha ajwe? Lazima afanywe surgery, wafungue, daktari aunganishe na akate hiyo pati imeoza, arudishe, akufunge, urudi utembe ukule kama mtu wa kawaida. I agree to what Wamboi is saying, but trust you me, we really need these machines and these doctors and whatever it is supposed to be. We need, actually we just need these things. Yeah, thank you. Good. I take over from there. The Social Health Authority accused of denying patients services, the new insurance scheme, that they risk being blacklisted. Medical Services PS Harry Kimtai says some hospitals are still demanding cash from poor Kenyans while the systems are up and running. Francis Mtalaki reports that the Health PS says a further 3 billion shillings will be released to facilities owed by the government. Asked private hospitals to finalize enrollment with the Social Health Authority SHA. The 50% of private medical facilities on board have been accused of denying Kenyans registered under the Social Health Insurance Service. Speaking in Mombasa, Medical Services PS Harry Kimutai said some health facilities are deliberately refusing to use the system and are demanding cash from poor Kenyans registered under the Social Health Authority. Kimutai warning that the facilities risk being blacklisted. There are those who are giving us excuses. We have, they said the system was not working properly, some very flimsy excuses. But now we want to publish them, that these are the ones who have been contracted. So that if a Kenyan goes there and you're asked for cash up front, then that's the time now we'll tell you this is the one who is demanding cash up front, and we'll take action against that particular facility. Since the rollout 3 weeks ago, there has been a public outcry about the new system of healthcare provision that has seen patients digging deeper into their pockets where previously they were attended to on NHIF cover. The latest implementation hurdles continue to pile pressure on government to deal with the emerging challenges. Some of these facilities are deliberately refusing to use a system. Not that the system is not working. They have deliberately refused to use the system. A case in point which I want to make reference here, where our technical team found out, is that for the patients of dialysis, they use the system. For the other patients, they do not use the system. The 47 county technical steering committees that have been set up are expected to visit more than 7,000 health facilities registered with the Social Health Authority so far. The campaign will be spearheaded by county commissioners and county health executive members to ensure smooth implementation of the new system in counties. Tunahusisha pia faith-based organizations in every county so that kila moja angalie vile ambavyo hii rollout inaendelezwa katika kila kitengo, iwe kwa hospitali, kwa area matibabu, iwe kwa registration katika mashinani, sababu tuna cascade mpaka pale chini kusomesha watu wetu, kuwajulisha, kuwahamasisha. Shida ya kwanza ni shida ya mitambo ambayo ilirekebishwa mara moja. Shida ya pili ni shida ya watu kusoma kutumia ile mitambo. Na hiyo ndio imefanya tunaenda hospitali kwa hospitali tukiwafunza hawa madaktari na wauguzi wengine vile kutumia hii mitambo mpya ambayo ni mizuri zaidi kuliko ile tulikuwa tukitumia. Anybody who says that they are not aware, then they are not working for that particular county, because the CECs now have taken the responsibility of ensuring that the facilities within their county provide service under SHA. With 1.5 billion shillings released last week, the government says another 3 billion shillings will be released on health facilities owed by the government, and pending bills will be settled within 90 days in future. Francis Mtalaki, Citizen TV, Mombasa. Good, that is courtesy of Citizen TV. Queen, are we here? I'm here.
Umeunderstand Hizo aje? vitu ni scam. Hizo vitu nakwambia ni scam. Si ukikuja tu kwa ground utakatazwa kulinini. Si umesikia wakisema nini gava iko na deni za the government iko na deni previous za hosi za NHIF. Sasa unapata utatumia pesa yako unini utibu watu and then gava ikose kukulipa. That is what that is what most hospitals are scared of. And hata watu hawajakuwa trained, like they are just, hizo ni vitu tu mnaambiwa hapo. Kwani watu wanaweza kuwa wakomado wa deny service and they want money. The system is just cruel. I can say the system is cruel, and I'm happy if the social media na watu wa TV wamenotice hiyo kitu. I'm so happy because yenye people were dying. I'm telling you, people were dying. Watu walikuwa naitishwa mapesa zingine abnormal. 500,000, 1 million unatoa wapi? Let's wait and see if they are saying may roll out. Let's give them some time, but I'm not just sure. I know where I work is a faith-based institution. Na si moja, tuko na over 200 hospitals in Nakuru that we are dealing with, and trust you me, zote hakuna yenye inatumia hiyo shift. So unless maybe they are just saying it that way, maybe pesa ikifika watu wakiona. I can believe you. Juu sisi tunajua watu wakiona kamera ni hivyo. Bora tu atoe wa smile tu kamera ifurahishe wa Kenya. Kila kitu kwa ni script, and this is very unfortunate that kila kitu ni script. Dawak, this is the you can imagine PS wa huku wa health niko na namba yake. I'm telling you, hata kuna medical camp tunapanga on Friday, but she knows very very well that we are not taking shift, and we have Catholic institutions have a lot of hospitals. Nyinyi mnajua hawezi kuwa tu ni waendana wakataze watu ati unajua hii watu ndio shida iko Dawak. It is like wewe ni biashara yako, sawa? Gava ina owe such and such amount, lakini wanakuambia ati now you write it off and you start afresh with them. How? Mulipe kwanza, gava inafaa iwalipe kwanza hiyo balance yenye walikuwa nayo ya NHIF ndio waendelee na shift. Imagine, and a million of siblings. That is where we are. Acha kutubeba ujinga. That is the problem. Imagine watu wanaenda kupiga. What is the problem? Mahospitali zilikuwa madeni Yes. Ziko na madeni mingi. Unapata watu wamefanywa like kama unapata hospitali inaweza wadai hata pesa ya mwaka, na hiyo mwaka unapata watu walikuwa wanafanywa dialysis, wengine chemo, wengine surgery. Sasa imagine italipaje madaktari wao kama haijalipwa na gava? Unaona, hata ndio waseme ati mutibiwe na shift na deni, it becomes difficult. They just have to find a way of using watu wetu pesa wape hospitali hii pesa ya shift. Hata kama nimesikia hapo wakisema sijui what billion was released. Unajua watu ni waongo, wanaweza sema tu hivyo na maybe hakuna pesa imeingia hapo. Ndio unajua tu PR All hospitals cannot just deny people service. It's not normal. Wanasema ni nyinyi hamjui kutumia system. I needed to say something. Wakisema hatujui kutumia system, nitasema aje, wewe unaweza patia mtu system, nikuulize si ati hujui kutumia system. System si unafundisha tu mtu kukiin. And also they should also wajipange. Kama wanasema watu hawajui kutumia system, wajipange, watume watu wao ground, watu wao wafundishe watu. Si ni ukweli? Hiyo ni kitu ya siku moja. Number 2, kufundishwa cooperate system si kitu, weka pesa. Ukiweka pesa, watu wako wakikuja kutibiwa well and good. They should not just say it's about system. Yes, watu wanaweza kuwa wajui kutumia system, but are you paying them? All right, Dawak, I need to say something. Hii muda yote tumeona like our government imetufail kwa vitu mingi sana. Na every day we complain. We complain, tumepiga kelele. Na nilisema hapa hivi, it's like we just go around, tunaenda tunarudi. For me, the best way sahi pale tumefika, it is just to use the military ndita kwa this nation for now. Pale tumefika, tuache kudanganyana. Tukada tukisema Ruto atatoka 2027, Ruto atatoka. Ukiangalia zile
allegations yenye igava imefanya ni mingi sana, from murdering, from enslaving, deportation, torture, rape, hizi vitu zote hata mtu hawezi amini, apartheid zote zimetokea. Ile Kenyatta ile hapa kwa kina Morara, na sisi sote tunaona hizi vitu ukikuja kwa under the military law ziko kwa crime against humanity, in which ukuja useme unataka kutoa this government from office, inakuja on the pork risk ya poor governance, na military itasikiza wananchi. That is the main point. Military itasikiza wananchi. Our government has failed. Huku nje tuna madwa na maaskari every day, every night. Tuko na mabrother wangapi wamemadwa? Ukiangalia kwa inaitwa protection of the civilian codes. Hii kitu iko. Wakati mabrother zetu walimadwa, saa hii tunafaa tuende tuseme our brothers military watu wakolee. Saa hii pale tumefika, polisi wanatumaliza. Saa hii pale tumefika, government yetu itusikizi, wameharibu kila kitu. Saa hii pale tumefika, tunataka tu military watoke kwa camp, wakuja make everything straight. Kenya amke tena. But the moment we sit down here, tunaweza kupanga story ya maybe ya December, maybe ya 2027. We don't know, atujui kutakuwa aje. Saa hii pale tunaenda, kama wale watu walienda Narok, wakapata kuna watu wako na bunduki, wanatembea nayo live. That's a serious case. Hiyo si mchezo. Imagine ati wewe unaenda kwenye unakutana na watu wametembea na bunduki. Yani kumaanisha whatever is going to come next, maybe next year, we don't know. Watu wengine wanajipanga huku nje na mamiguu za kuku, na sisi hatujui. Sisi tuko huku kwa online, sisi tunacheka. Tunaona tu live. Life inaendelea tu sawa. Sasa pale tumefika, we need to wake up. We need to surrender to the military. We need to call the military to come back on the street, to come and save us, to come and protect us. Hii ndio Kenya itafanya Ruto enda home. The same military that is under Ruto is what we need to call to our side. Ama, what do you mean? Yes, the same Ruto, the same military yenye konda Ruto. Are you serious? Ikuja under POC, protection of civilians. Naweza kuongea kidogo hapo. Yes, CNC. This is an international law. Ikifika ku protect the humanity do wananchi, yeye hapa ana power. Lakini hapo nigeongea kitu kidogo hapo. Katika Kenya ile shida tuko nayo kabisa ni hii sababu ya vile Ruto ameweka hii serikali. Milango yote imefungwa. Kama sasa IEBC milango imefungwa. No, the problem yenye tuko nayo ni information. Ni information that tupati. But wala tu wenye masoma the codes of protection of civilian by military, wataona kweli Ruto ana power ikifika wakati military inakuja kuprotect civilian on the street. Tulikuwa lied, tulidanganywa ati military KDF iliua Wakenya kwa Githurai. They did not. Tafadhali, hatutaki military. Na kuambia maisha ya military hakuna mtu atafurahia hiyo. Na tena niseme hapo, it is not the first time. Angalia US. Ule mtu meko US anajua US they have done this thing. Wacha nimalizie. Legal counsel kama umeingia hapa, hebu kuja utusaidie hapa, tuko na vita kidogo. Hivyo uko hapa. Wacha nishuke Dawak apande. Ile kitu unasema before let me say something before wakili akuje aongee kidogo. Dawak, what I can say about this, we must understand that we are in a fucked up country. This thing of chief, what we were talking about, this is a scam. This is a scandal. Hii ni kama ile walikuwa wanaita aje Eurobond, or even huge than that, because these guys
they killed this thing and remained with their accounts under NHIF. There is no transfer. That's why the hospitals have not been paid. And Kenyans have to watch out because now it's becoming worse. We cannot get medical services. We cannot get other services. So it's very sad. What Wamboya said is very important. People have to think outside the box. Let us try to safeguard our health. At least we remain healthy kidogo. Hizo herbal medicines, they are also good. But again, you know, the medicine have to be prescribed. You do not know, but very few people understand how to prescribe that. But we have to be very careful and know that we do not have government to come rescue when we are. Let me finish. Let me finish, scholar. Let me finish. I'm finishing now. I'm a man of few words. Okay. So it is high time we citizens, we resist everything. Wherever that you go, you resist this chief and everything. Criticizing this government in every sector will widen our scope and also our geographical coverage as a movement. Nelewa, everywhere you go, this thing must be resisted as much as and condemned and termed as a scheme and a scam, because this is a high level of looting in the government and we are watching. In fact, people tutakuwa tunasema some years to come that this happened. The NHIF was terminated and a new system was introduced. And from there is when things changed. We will be still be referring to our history, how NHIF used to work, even if it was not perfect, but it was very easy to correct this system. It was very easy. I'm a system developer. I understand all that. It was very easy to add all these pages, and all these are those are the systems or the softwares that can be added to this main system, or to partition it to different systems. It is very easy than cutting off everything and starting a new system. So this is a scheme, this is a scam, which should be condemned. Kabisa. Good. Najua liko council umechoka sana. And before I pass this microphone to somebody else, najua umechoka na nataka uende ulale. Najua kwenye umeshinda. Hapa kuna debate kubwa sana inaendelea. Maseno, are you still here, my senior? Abu uliza legal council, hiyo mambo ya kwenda kulia kwa gate ya Miri. Yes, because mimi nimesema hivyo because when Burkina Faso ilichukuliwa na military, umeona everything imechange into better. Angalia Senegal, angalia Algeria, things are working. Sisi hapa tuko chini. Kuna international law. Ukicheki on the first code inakuwa na 4 accounts. Iko na conflict, iko na atrocity, iko na poor governance, na iko na instability. Sasa Kenya hizi vitu zote tuna face. Hizi vitu zote tuna face. Na sasa hatuna a big picture venye tunaweza outshine these things. The only way enye mabaki is just military to take over. That is the only way to save us. Because kama hiki kitu haiwezi fanyika saa hii, we are going to be doomed. By 2027, sijui kama tutakuwa tukikaa hivi tunasema tuko na food yenye tunakula. Good. Iko council. Ni sheria gani inaruhusu Mkenya kwenda kupeleka malalamiko yake kwa kambi ya jeshi? Hiyo haihusu jeshi kabisa. In fact, jeshi wanakuanga na one mantra and they say they do not involve themselves in civilian affairs.
military is not like a political party, and yet the people will decide to put them in power. And as it is right now, our military is not interested in power. So no matter how we try to prove it in our discussions online, that military is the best route for Kenya, military is not interested in power in Kenya. You can quote Burkina Faso, the situations are different. Probably the military there was interested in power. Ours in Kenya is not interested in power. Ours in Kenya is subservient to the commander-in-chief of the armed forces, who was given that sword by the former president Uhuru Kenyatta. So hizo ndio facts ziko kwa ground. So I do not know. Mimi, I speak legally and factually. I do not speak sensationally. So hiyo ndio reality yenye tuko nayo. No matter how many times tunaweza piga kelele hapa tuseme hivyo, military wakikuwa interested, mtu ananiuliza ati who told you military is not interested? Boss, military wakiwa interested, they will not tell, they will act. So because they have not acted, they are not interested. Na ukweli uuma, pengine sasa unaweza ongea ukweli hivi mtu asikie amekasirika, but hiyo ndio ukweli. Niko nakuuliza hivi, unakumbuka hii place yenye juzi wali withdraw the nitoje? I can't remember the name of this. Is it Pakistan or money? Which country is this one? And the military came out and support the civilians. Now come march now on streets. They are one of the countries in the Asian. I'm not saying that it is impossible. I'm just saying that the Kenyan military international law is not interested. Ukiangalia kwa international law inawakubalia kutoka outside the street and support their civilians, protect their civilians from any attack or any conflict. I'm not disputing that fact. I've not disputed it. That is true. Yeah, Bangladesh. However, they have to be willing to do it. The civilians can't go to the barracks to force them, to pull them out, to work with them. They have to be willing to leave the barracks and come and stand with the civilians. The Kenyan situation is not yet there. And maybe to add something as well, before even we get to international law, you must have exhausted your national law. In Afikanga, we use the international law when all the means possible within your country have failed. Na sasa bado tujafika hapo, in my opinion. I respect your opinion, Maseno, but you know, it doesn't have to be for everyone. But what I'll say is this. In Burkina, yes, in Burkina, it was a matter of a sound mind that was in military. It happened that that sound mind was in military, and it was very symbiotic. Because when you say military, who are we looking up to? Who is that sound mind that we have? So far, none. So in my opinion, anyway, that's my opinion, I don't think it will work. So I need to tell you this. In coming to international grading or grading the military, our military inakuanga grade above 50. Ikona high rank, ikona those big stars, and inakuanga recognized. Don't know every time when you're peacekeeping. Have you ever seen our military protect civilians ama ikipigana na civilians? What do they normally do? Even in Congo, they normally come and protect the civilians. They have never have any conflict with the civilians. Lakini let me say something now. Ile kitu iko, wananchi wa Kenya wako tayari kutoa rais kwa kiti. Na ile kitu tu tunatakiwa ni IEBC, waweke IEBC, sisi wenyewe tujitolee watu wetu. Kabla hatujalemewa na kujitolea viongozi, hakuna nchi ingine itakuja kutusaidia unless waone tunafinyiliwa namna gani. Hii mademonstration yote tunafanya, hiyo mambo yote kama IEBC iko, hii mambo hata kama ni kuimpeach mtu yeyote tunaweza kuimpeach. Saa hii hatuwezi kuimpeach mtu. Bila IEBC hakuna mtu tunaweza toa kwa kiti. Who told you? We can.
lazima We let me can't. finish. Nimekupa nafasi, tafadhali nipe nafasi. Yes, sorry. Hii IEBC ndio ile tunafuata. Kama if we can, kwa nini Kidiki hajaswaiwa hii? Hata kama mtu akiwa nominated hata ingia kwa serikali. Mimi nimekuwa kwa serikali hata kama sikuwa huko ndani ya Kenya kwa muda kidogo. Mimi ni mama mzee. Hii ni sheria ikifuatiliwa kamili. Hakuna mtu anaweza kuwa impeach sahi, hata Gachagua hivyo ameimpichiwa. Hakuna hii ya Kidiki kuingia ndani. Sababu gani? Sababu IBC haifanyi kazi, na hao ndio wanaweza kukubalia hiyo itendeke peke yao. Kwa hivyo hawa watu, ile kitu sisi tunatakiwa kufuatilia zaidi ni hii IBC. Ndio kama tunataka kung'oa mtu, hata kama ni kutoka kwa governor, hata kama ni kutoka kwa senator huko chini. Senator tunang'oa siku mara moja, kila location inang'oa maseneta yao, unang'oa ma MP wenu, mnang'oa wabunge wote, mnang'oa hata president mwenyewe kama IBC yenyewe inakata kauli. Kwa hivyo sisi tunataka kutoa hii uongozi yote. Mimi siko Kenya, niko Amerika, lakini nina uchungu sana vile naona Kenya inaendelea, vile watoto wetu wanakufa, vile wagonjwa kama hao mnaongea wanakufa kwa mahospitali, na serikali yetu inazidi kuchukua pesa kutoka nje. Watu binafsi wanajisaidia wenyewe na watu wetu wanaendelea kufa. Hata kama tuko bali, tuko na watu wetu nyumbani, tuko na nyinyi nyumbani, wale mko nyumbani, na wale tuko nje hatuna uwezo. Na serikali yenyewe ndio ilikuwa nasema inazuilia mambo mingi sana na hiyo IEBC. Sababu kama hiyo IEBC iko, mtu aking'olewa kesho, raia wanakataa mtu, serikali haiwezi kumuforce ndani. Kama IEBC iko itatetea. Kama ameng'olewa kisheria, people have the power. The power belongs to the people, not to the government. Government ni kuajiri, tumewaajiri wasimamie power yetu, lakini hatujawafanya wakubwa wetu na hawatakuwa. Sisi wananchi ndio tuko na nguvu, na kuangalia wetu wanakufa tu kama ubwa huko, halafu wengine wanaenda wanatupwa, wengine wanauawa, kila kitu inaendelea. Sisi tunataka IEBC ifunguliwe, irudishwe, ndio sisi tuwe na sauti. Sauti yetu yote imenyakuliwa na hiyo nini, department moja, hiyo body moja ambao inazuiliwa. Hiyo ndio inafungia sheria yetu. Kwa hivyo sisi tuko na nguvu na tunaweza fanya mambo mingi na tunaweza zuia mambo mingi, lakini wale wako wanataka tu watufinyilie. Ndio wamekataa kufungua IEBC, wamekataa kufungua ndio waendelee kuiba. Ndio hii maneno kama hii akina Adani endelee. Kama hiyo IEBC hakuna, hatuwezi ng'oa rais. Hii maneno ya kuuza hizi ma conference center, city hall, kila kitu ile wanataka kuuza, wauze. Kama sisi tunawika hapa, wauze hizo vitu, ndio akitufungulia wawe wamemaliza kazi yao. Sisi hatuna kitu, sisi tunabaki maskini, nchi yetu imeuzwa. Ndio atufungulia IEBC sasa, waone vile tutafanya. Wakitufungulia, wakitupea uhuru, kama watatupea uhuru, sikia, wakitupea uhuru kama wamemaliza mali yetu, wametumaliza, itatusaidia nini? We have to force them warudisha hii IEBC. IEBC ikifunguliwa, hata watu watoke kesho ije, kila county itoke ije kuimpeach president. That is the only easiest way. Na sasa hapo president akikatalia ndani,
hiyo ndio inakuja hiyo maneno unasema ya jeshi. Ikiwa ni So acha vita nikwambie ya hivi. Nataka kuambia hivi. One minute. ya rais. 1 minute. I Lakini need to sio tell you hao this. wabunge Do you know today we have 2 deputy president in one office? Do you know today we have 2 prime minister in one office? Na wote wanakula mshahara. Ndio nasema hiyo sisi tunaachilia. Sisi ndio tunaachilia. Sababu we don't have the power. We are not insisting on IEBC. My point is, let's insist on IEBC. IEBC irudishwe. Sisi ndio tupewe nguvu. Nguvu yetu ni IEBC. Who will be the head of the IEBC? Sisi The president wananchi, hata kama the ni president ndiye ana appointing head of IBC, but she has a point. By the way, 2022 nilikuwa presiding officer na nilikuwa by the way kwa polling station. We need sisi kama watu wa IBC have been doing this for quite a while also, time ya elections. The IBC peke yake, the IBC chairman is the president wa nini hiyo time saa yenye mnafanya election, yeye ndio president wa country na ni yeye tu ndio constitution imemwallow ku announce the president. And that is why we need this IEBC. By the way, we can shout all we want, but according to me, I even feel we should start having movements na posters zimeandikwa amend IEBC, because it's been 2 years. We need IEBC. By the way, she has a point. Thank you. That's the only weapon. Hiyo ndio tu iko na nguvu ya sisi kutoka kwa barabara na kutoa huyu mtu ndani huko na kufanya vile tunataka, sababu inchi ni yetu. Before legal aende legal. Before the lawyer goes, kindly to clarify here on that point. Legal counsel, kindly able to clarify here on that point about IEBC kindly before uende kulala, because huyu lawyer anaweza, she's in a very good position kutuambia about the authority that IEBC ina hold in terms of removing impunities MPs na MCAs na governors na watu wanatusumbua. But also inategemea ni nani kwa ofisi. Like now tunajua how the government ya Ruto iko. Maseno nilikuwa naomba huyo legal atuelezee, maybe he can tell us in terms of good. Hata mimi before hata tufike hapo kwa IEBC, mimi nataka uniambie judicially ni nini inaendelea, what's happening. Mimi leo nimefuatilia kwenye nimeweza, but ni nini, kuna shida ya Martha Koome na Moilu, what's happening? Ukijaribu kuelewa, unajua uko na ofisi yako. Mimi sijaribu kuelewa, mimi naelewa vile umesema hiyo ni ofisi yangu. Mimi sijaribu kuelewa. Shida yenye naona kwa hiyo swali mnaniuliza ya IEBC, and I'm saying this respectfully. Asira ni poa. Asira yenye watu wako nao kwa movement ni poa. But asira ikifika mahali inakuzuia macho kuona vitu objectively, then kudiscuss na wewe kitu ni ngumu. So sitaki mimi nikijibu hiyo swali on what the law says muanze kunipiga vita tena, because nimeona the first time I've given you factual issues on how the army or the military interacts with its citizens. The question of IEBC is functional. The only thing that is lacking in IEBC are the commissioners. And the commissioners have a specific duty and task. The commissioners are only relevant in IEBC during an presidential election, okay? Because they become the returning officer, the national returning officer for purposes of a presidential election. But now, what the IEBC lacks is the commissioners. But every other thing is functionable. If you want to recall your member of parliament, the constitution has given you the ways on how to do it. You can do it. IEBC has a secretariat, and it is the secretariat that does those things that the constitution has mandated it to do. The only thing that the commissioners do is in terms of presidential elections. So the what ifs in Article 149, the what ifs that are being asked
If it so happens that the office of the president is vacant and the office of the deputy president is also vacant, the constitution provides that the person who takes up the presidency is the Speaker of the National Assembly for 60 days. Those 60 days are not for him to enjoy the cars of the president or to enjoy free rent in State House. Those 60 days are for him to ensure that there is a possibility to have an election within the 60 days so that there is no vacuum in leadership. At the time 60 days inaisha, zenye constitution imepeana, there should be a president-elect to take over from him. So meaning therefore, that those 60 days are for the National Assembly Speaker to constitute the commissioners of IEBC through the National Assembly. So there is no vacuum, and that is how the law has been made. Now the question that you people are asking about the military has not been in the is not in the Constitution, because the Constitution does not conceive an option for the military to come and involve itself in civilian affairs. However, if the country becomes ungovernable and the military, mark my words, and the military are willing to come and interfere so that they make a better country, then they will do it. But the civilians, we cannot go to the barracks to get them out to come and help us. It does not work like that. I hope I've answered your questions. Wakili, my question was, who appoints the commissioners? At least we can start lobbying on that. Yeah. The commissioners are appointed by the president, but they are presented in the National Assembly, same way cabinet secretaries are done for. And then they are nominated by the president, presented to the National Assembly. They go through the rigorous process of being asked questions, and then the president appoints them. But they, because of the Isaac Hassan led team, there's an act of parliament, there's an IEBC act of parliament, which provided that there must be a contribution from the political parties, registered political parties. So that means therefore that when parliament is taking them through questions, the political parties' interests have to be taken into account. Does that answer your question? Yes, it does. At least tunaweza anza hiyo movement ya kusema tunini yao we should start saying appoint IEBC commissioners. But why? There's no urgency. Not unless you want to impeach the president. There's no urgency, because that's what we want. If that is what you want, start the process of impeaching the president first. You cannot start it the other way around. But still, unajua at the end of the day, bado tunataka tu tumkume appointie huyo mse. Mine is to give you legal advice, and I've given you legal advice. You can take it or leave it. Dawak, you had asked me a question. I want to go and rest. You had asked me a question as well. You had asked me about the happenings today. So today, what happened? And I should not which part did you enjoy? Leo continue. It is for lawyers. We are not enjoying it because it's a shame for such a thing to happen. Because it's like we have made the whole country become a constitutional law class. Ni kama ni discussion ya vitu zenye tulistudy kwa constitutional law. Sasa invite media ingie kwa hiyo discussion. It is not funny, by the way. So what happened today in court, and I should not talk about matters that are going on in court because of sub judice rule. What happened today in court is that before the deputy president was impeached by the Senate. After that, his legal team went to court, and they filed in the Constitutional Court, in which Justice Chachamwita was seated, and Justice Chachamwita akapeana conservatory orders to stop anything that touched on the impeachment of the deputy president until the Chief Justice sets up a 3-judge bench to look into the issues that were being raised by the legal team. The Attorney General also went to also made a High Court
application seeking the conservatory orders to be undone. So the certificate of urgency by the Attorney General was given today's date. Na ile ingine ilipewa na date ya Thursday. Ile ya the legal team ya Gachagua. So that's why people were in court today. So immediately they got to court. The team ya legal team ya Gachagua, together with the other lawyer who filed in Kerugoya, they claimed that there is a discrepancy because the person who set up this 3-judge bench was not the Chief Justice, it was the deputy. So now they were told, now go and make that application formal. So that's now why court went back to sit at 3 p.m. to listen to the formal application by the legal team, Gachagua. So we have been there sitting, listening to why the legal team for Gachagua thinks that it was wrong for the deputy president, for the deputy chief justice to grant, to assign the 3-judge bench, whereas these other lawyers for the National Assembly and for the Attorney General were claiming that that was an administrative issue, and the deputy chief justice deputizes the chief justice on administrative issues. So that's why people are in court today, and tomorrow we will receive an order. Not an order, yes, an order pending the hearing that has happened today. The 3-judge bench will give us a ruling tomorrow. But as a lawyer, that's all I can say. I cannot give you my thoughts because that will be wrong legally. But what I can say is that for me, I felt it was wrong for such a thing to happen because both teams should know what should happen. The law is very clear, but it seems everyone wants to waste time so that we do not address the issue, the main issue, which is the impeachment of the deputy president, Rigathi Gachagua. And the more time they buy, the more it is injurious to the country because the country is still in confusion. So for me, I'm not excited about it. Sisi kama Kenyans tumeona judiciary iko naked. So, if maybe I should have a chance to speak, I appreciate the counsel, your counsel, Yumto ameitwa legal counsel. So me direction I had hoped as Kenyans tungechukua was to have a referendum first before anything, before starting to recall the MPs, which Queen will then allow us to impeach the president if we so want to. The very first place we need to start is to have a referendum where we actually change the structure of the police so that they are no longer answering to the politicians, but they answer in a tangible way to the people. And we also need to be able to change the electoral system in a way that it's more transparent and more reliable. So what maybe I'm hoping you can share with us, legal counsel, is how would one go about such a referendum? You have drafted a bill saying these things. How would you go about getting the signatures and proceeding to agitate for a referendum? It's like I didn't get. Are you asking about how to do a referendum, or are you asking specifically about getting the police from where they are? Because the police currently are under the executive. Do you want to propose that the police be independent and outside the executive? I want to propose that police were elected. We have an elected sheriff per county, and then it's the county sheriff
alongside some leaders X in a county who will then appoint or revise the tenures of police officers. So I'm assuming that in order to make this the case, we will need a referendum. Na naitoa hapo because any sort of work we want to take to like recall MPs, to like impeach the president, you find that it's the machinery that the political elite use to stem that sort of revolution is the police. So that is critically where we want to start. And I'm assuming for us to be able to do that, we need to have a referendum. So question now pose ni how do we have this referendum? Now I think this is where we need to agitate as Kenyans. It's not making sense that we know police are shooting people, and then what we want to do, because we are feeling hurt, is we are planning protests where people are going to get shot again. So I think let's get hold of the bull by the horn, and we need some key changes to the constitution, which include changing the police in a way that they are tangibly answerable to the people, and putting in place things like transparent and free election based on blockchain, kitu kama hiyo. So the question I'm posing to you ni, okay, referendum tunafanyaje? Where do we start? If I have a bill, how do people sign and give you their ID? Can you maybe fafanua hapo? Legal. Okay, legal is very kidogo. Someone who understands Article 257 of the Constitution, which talks about amendment of the Constitution by popular initiative. So when you are doing an amendment of this Constitution by popular initiative, then the Constitution suggests that you need to have your popular initiative signed by at least 1 million registered voters, meaning you have to get the signatures first, then you have to go to IEBC. I've told you that IEBC is still functional. Hata kama hakuna commissioners, IEBC is very much functional because there's a secretariat and they are on salary. Hata this month mwisho next week watalipwa. So you need to take that bill of yours together with the signed signatures to IEBC and have IEBC receive it. After they have received, they should go through it and find out if the signatures are verifiable. So also the Constitution under subclause 5 says if the Independent Electoral and Boundaries Commission is satisfied that the initiative meets the requirements, the Commission shall submit the draft bill to each county assembly. Then each county assembly shall now approve that bill. So it's a long process. So once it has been approved by majority of the 47 county assemblies, then it shall be introduced in parliament. So once it has been introduced in parliament, it shall be passed by majority of the members of each house. First your National Assembly, then Senate. So if parliament passes the bill, it shall be submitted to the president for assent. Kawaida tu kama any other bill. And then if either house fails to do the same, the proposed amendment shall be submitted to the people for referendum. If it is done that, then if it has been refused with modifications, just the way an act is usually done, the modifications are what you need to change. I hope that answers your question, the first limb of your question. The second limb of your question, as to having the police being moved from being under the national executive and putting it into the counties. Well, it's a proposal. I'm not sure what you have in mind, because you cannot copy paste what's happening in the sub-confederacies in America
and copy paste it in Kenya. So you really have to demonstrate, because in Kenya, the number one thing that we struggle with it as a country is that our counties are not equal, even financially, and that's why you see health has been devolved, but there are counties that doctors will never go, because those counties cannot even afford to pay doctors because they don't have money. So that will be the other thing. Can our counties pay police officers and equitably? So those are some of the things that you really need to demonstrate in your bill to make sure that it makes sense. Hope that answers your question. Okay, now the nuance is when you're collecting signatures, do you collect with ID numbers? Do you collect with ID pictures? How would you, as the person knowing, collecting signatures, be able to verify so that IBC does not come again and say no? Easy vitu may collect are not relevant. How and you're able to in a way say, okay, which one is not relevant, this, and then you prove evidence that is relevant. I think it's up to you who is bringing the bill to make sure that you do the best you can to verify the signature. So if you want to use passport photos appended and the signatures put on the passport photo, that's an option for you. If you want to append people's, remember there's also the data protection bill. I'm not sure if people will be willing to give you their IDs or copies of the IDs, and you're not a government agent. I'm not sure. But as long as that is upon you, really the Constitution is silent about how you're going to go about collection of the signatures. But you, because it's upon you, just make sure that you can verify or you can demonstrate to IEBC that these signatures are real. Okay, thanks for that. And this is my rallying call to us. Wanga tunaongea viuchungu, tunapiga kelele, tunaamka, tunaenda kwa streets, tunapiga kelele, watu wanashutiwa, and eventually we are going round and round and round. So we need to start taking actions that have that give power to us to get results. Now, one of the things ni kupata hiyo change. Unaona, at elections tukienda, we have to understand that it's not only the president who's the main problem hapa. There is a military industrial complex ya kina US na UK that are behind the scenes making sure that the state of politics in Africa is the way it is, so that wanaweza extract resources from us. So mimi hapo ndo place na to call, badala kusema sijui kesho tutaenda parliament ama tuende state house. Tukienda state house ya Nairobi anaweza enda state house ya Kisumu, tukienda Kisumu anaweza kwa Garissa. Unaona, let us start by collecting votes and then changing the fabric of of police and ensuring that hizo elections ni elections that ziko free, fair na transparent in a way that tunaweza kuvote hata kwa simu. I have a quick question for legal counsel. Before Wende, please enlighten us on this thing. And I heard it in passing. I have not had a chance to research on it. But nilisikia that there was something that was passed that stated that out of the four commissioners, they would be coming or selected by the government. Is that true? And then, should that be true, how does that impact us in terms of changing things, considering that hatuna opposition? What was there, like an allocation of 2 would come from the opposition and maybe 2 from the current government, or how? Enlighten us on this, because tunaweza kaa hapa hivi tunaimba we want a new IEBC, then ikuwe ni Ruto mwenyewe ndio tumeingiza hapo. Sorry,
I'm having a cough as well. So I think I've already highlighted how IBC commissioners are appointed or are recruited. What exactly is your question? Because I don't. Do you want me to really go through the entire process? What exactly is the question? The question is, when they're elected, are these people pro government? Unona say me, my biggest fear is that we go through all this process, but then sasa wakwe wote ni watu wa Ruto. What is the selection criteria, basically? If you could just shed light on that. Yeah, I think just to answer your question, because of the IEBC legislation, I need to get that legislation. There's an IEBC legislation that was made after the Isaac Hassan's team, which dictated that we must have a representation from all political parties. So that therefore means that when someone is going to be an IBC commissioner, they have to be suggested by members of political parties. So right now, as we are speaking, we do not have an opposition. So you're very right in saying that whoever is going to be chosen as the commissioners will be people that are pro-politicians. And that's just the way the law is. Because at the end of the day, it's the president that nominates them. They're nominated, they're brought to parliament. Remember, in parliament, we have members of parliament are largely politicians because they all belong to a political party. And that's why you can see them voting without using their brain sometimes, because they are towing to the political party. So it means, therefore, that for someone to go through the process and become a commissioner, you must appeal to the political parties. And that's, unfortunately, that's the way the law is. Are they all elected, or do they all have to be coming from the political parties, or did also the church have? They don't come from the political parties. They come from, they're just normal Kenyans who probably are told to apply, and they apply and they're shortlisted, and then the president goes through the list, and then it is taken to, political parties is still under the executive wing. So they go through the political parties, then they are presented for vetting in parliament. And of course, in parliament, you have politicians. I propose that looking at the constitution of the IBC will be missing the mark. You could bet a pinky finger comfortably that the whole structure of IBC will be somewhat controlled by the political class. That's very correct. Unless we change the very fabric of the electoral process, which requires the referendum I am talking about. Ebu tutoke huko kwa IBC. Juu ataka saizi kama tunataka ni kwanza na recall MPs. Ndio tufanye impeachment, ndio hata kukuwe na the chance of then having recalling the president. Unaona? So all these processes will eventually take us back to the fact that we need a referendum. Juu hapa kwa elections, there have been various claims that the election is not free and fair. And place kuna smoke, kuna fire. And CIA may publish some documents under freedom of information where they have interfered with the elections. Unaona? So before we start saying IBC, before we start saying to recall MPs for them to be re-elected, we need to start by changing the power that wako nayo to stop from kufanya hivyo. And it begins by changing structure ya policy na structure ya hiyo election. So that is where we really need to focus our energy and our thoughts. Let me ask you a question.
I don't know who I will address it to, but I have to say this. And do you people think that all these that we are trying to discuss will work in Kenya? Number one, we have allowed Ruto to gain more power in terms of he has won the parliament. All MPs are dancing to his tune. He has won the opposition, and at the same time, judiciary iko kwa mfuko yake. So, as much as we want to use constitution, is Ruto himself using constitution? No. As much as we want to go through referendum, record the MPs, Ruto himself will not agree to it. Tupende tusipende, we will still die. What will he do? He will look for those people who are correcting those signatures and assassinate them. So, no matter the way, all these, tunarudi to same point that as much as we want to go out there and do things as per our constitution, the people who are in power, themselves, they are not using the constitution. So, me, what I would tell Kenyans, I've been out there and I see how things are happening. Be ready. Mupende musipende, bado tutapigana. Mupende musipende, we will take our country to our hands by force. Hapa si story ya constitution, si story ya referendum. It's all about that we as Kenyans, we need to unite. If it means we occupy State House, we occupy. If it means we occupy Parliament, because constitutionally, that day when we went to Parliament, it meant that we no longer have MPs. But Legal Counsel, you will tell me if I'm wrong or I'm right. That time when Kenyans went occupied Parliament and they took mess, it means that the power that our MPs had already came back to our hands. That is number one. We don't have a parliament to kifuata constitution. But what is Ruto doing? He's still using the same people to finya us. Wacheni niwaambie, hata tuzunguke aje, hata tuende wapi, Kenya will get it back by war. Na wacheni tuache kudanganyana eti tuta correct signatures, hizo signatures zitapitishwa, sijui tutapata IEBC. It's not possible. It's not going to work. I've been there and I know what is happening. I know that if few goes waseme eti tuna correct signatures, they will be killed. Hata heri tutoke saa hizi when they are yet to have that much power, when they are yet to shikana vizuri, we take back our country. Then we start from there. That's they already have that power. Yeah, it's just that they are not flexing. And something you need to understand about war, ni war aianzi iyo pali yenye you are now going to you are now fighting. War starts with a story. And the story that we as Kenyans need to demonstrate is that the president is not listening to us, is not drawing power from us. Na mnasema tukienda venye tulienda parliament tulishachukua power away from the people, that from the parliament. That's true, but it's not how it was written in the constitution. So kama ni tunataka kutoa hiyo power kutoka kwao, ni to collect hizo signatures, tuseme hatutaki parliament, walete referendum tuitoe. Unaona? Let me tell you, so, wait, kesho. Let me come back to you, my dear. Hata to correct signatures milioni 10. Number one, we are being read by fools and dictators. Wacheni tuache kudanganyana. Hata to correct signatures na sisi sote tuseme tumechukua signatures na tumepereka. Hizo signatures will go nowhere. That is the place to ndo nakwambia, upon the place to start. It is not. We have to deal with them, face them head on. It is not
It is not for lakini you. kufikia It hii is not for policeman us. It is not for us kuamka ati saa tumekasirika ati we have to deal with police officers by kwenda kwa streets, by kubeba panga, by that will come. But before you come, inaanza hapa kwa signatures. It's not sustainable, Shiko, ati watu wenye wana kazi. Most of us hatuna kazi. Most of us hata hiyo access to those weapons, access to chakula zenye zinakuja to maroads za kaunti zetu, we don't have protection for them. We cannot say that ni uko ndo tunaanza na kupigana na uko. No, that will eventually come, but before ifike huko lazima tuanze na hapa kwa signatures. This is the correct way to start that fight. Si ati sasa tumekasirika na mapolisi na serikali we are going to tunaenda ku protest, tunasema lazima kuwe na war. Let me ask you. tafadhali naweza Do you kuongea think kidogo that pia hapo. do you think that wacha nimalize. Do you think that we have not started? We started way back 25th. That is when we started. Na We kama started tukienda vile at tulikuwa the wrong tunaenda that step. time, if We we had started at leaders the that wrong time, step. The if we correct had step, the correct step ni hizo signatures. Then tuone watu wanakuwa assassinated, tuone IBC mekataa. Then you can now call for your war unataka. Now when we call for such a war, it's not watu wenye hawana pesa kwenda streets kudance. It is about strategically planning kugather resources kufanya hiyo war happen. So uko at the place tunaanza hapa kwa signatures. Let them show that they are not following the constitution, the power that they are not. Already they are not. Excuse, no, ladies. they've not shown Ladies. according hatujachukua power. Haya, tumewasikia. Thank you guys for contributing. Legal counsel, give your thoughts. Wabui, can I say something please? Wacha legal counsel tuambie kidogo because tumechanganyikiwa. Legal counsel. Okay. Asanteni, I would like to go and rest, but as I go to rest, I want to tell Shiko that you cannot want power and you have not known what you want to do with it. For instance, if what you are suggesting is true and it works out, then what next? Who becomes the president? Because you cannot be a stateless nation. Do you know what a stateless nation is? It's a nation like South Sudan. It's like a nation like Sudan that's always constantly on war, and they are not recognized internationally as a state. That's a failed state. And whatever you are suggesting is going to lead us to become a failed state, and we will be at a worse situation than where we are right now. Because at least right now, Uganda considers that there's a country here. But once we become a failed state, then Yoweri Museveni will quickly, ulisikia vile alianza na Migingo, tukiwa kwa hiyo vita yetu tunapigana hapa, atachukua tu asikia songeshe boda yake ingie, kwa sababu that place is not a country anymore. Tanzania pia wachukue. Then what are we doing? So me, I would suggest before we get to that quick thinking of tuanzeni war, tutoeni viti kwa hawa watu, let's ask ourselves, what do we want to do with this power? If we are not thinking about that, then we are just creating a war, tuharibu, alafu sisi wote tukose. And really, is that the direction we want to go? So as we are making these comments, and I know we are agitated and we are annoyed that things are not working in our country, but let's not act as fools. You have said that we are being led by fools, but when we start a war without knowing where the war is taking us, we are also behaving like fools, because Kenya will become a failed state. You can research on what a failed state is and then make an informed decision, so that when you come to talk to people, you have some responsibility over the words you are saying. What you are telling people to do, what are you leading them to? Are you leading to make Kenya a better place? Or are you inciting us to start a war that will make Kenya become a battlefield or a war ground for the next 100 years? Don't think it's easy to stop a war. So before you start a war, think about stopping it.
Legal counsel, would you please tell us, like, if you had the responsibility of mapping a structure after we take power, what would you say we need to look into coming up with? And then the second thing that I would kindly request that you address, this action that took place in the parliament, and so are we saying that really in truth that we shouldn't be having the MPs operating as they are right now? What does that action mean? What does it translate to us today? Alafu hiyo structure ya after tukisha take power, ni nini tunaweza fanya ndio tujiorganize? Give us a map, direction, something. You're making me the leader of the movement, which I'm not. But what I can say is this, and I'm not saying this to tell the movement what to do, because they have not made me their leader. My point will be this. We have a very proper, sane constitutional order. Right now, if you talk to a random Nigerian, if you talk to a random South African, talk to a random Tanzanian about the state of civic awareness in Kenya, they will tell you that our constitution is the most progressive in Africa. So by us talking here, ata hiyo constitution tuachane nayo, ata waifuati pia sisi tusiifuate, that's very loose speak. Because if you ask me, ours would have been to read what we have, this constitution, and find out how can we uphold it, because it's one of the best, because we cannot trust one another. Unaona hata sasa hivi tunajifanya hapa tunapendana kwa movement, ikifika kwa power mahali sasa mimi nataka kwa president wenyu, tutaanza kukosana sisi wenyewe kwa wenyewe hapa kwa movement. Hivyo vile unaona UDA wanakosana saa hii, president askizati na deputy president, the same thing will happen to us. So my thing is, the constitution is an arbiter. The way that the people in the movement are talking now, na maasira zao, they are talking as if the constitution is rubbish. Yet, it gives a very good, perfect blueprint for how we can run a government if we had it. So the first thing I would say is, in the movement, have we studied what it means to be in power? From other countries, not even from Kenya, how are other countries governing themselves? Have we studied? Those of you who are outside, those of you who are in America, have you asked yourself, what makes America great? What makes the UK to run? So that you do not just look at systems running in America or in UK or in Australia, and then immediately want to replicate that in your country, and yet the people do not have the civic understanding of what it means to run a government, of what it means to have a state, of what it means to have a government that works, what it means to have judicial power, what it means to have executive power, what it means to have parliamentary power. If we do not have that understanding, we have no business asking for that power, which we are busy doing now. So, thank you, legal counsel. Thank you. I think that is clear, by the way, guys, so that we are not hung up on it. Thank you so much for your contribution. The constitution is what governs us. Okay, good. The constitution is what governs us. Just a minute. Let us lay the order. The constitution is what governs us. Order. And if we want to win, let us go the constitutional way. We said we are going to raise a just system. How will we ensure that it's just? What are the measures that we are going to check to ensure ama tuhakikisha ya kwamba it's a just system? It's the constitution. I have a different opinion, but what I know will work now is the constitution. Period. So, and the constitution it will work for us if we identify where the pressure points ziko. As najaribu to point to us is that Ruto is not the main problem. We are under neo-colonialism. So even if we elect someone else, let's say we elect Scholastica, right? The military-industrial complex of some of these developed nations are going to find ways to coerce Scholastica to do things that are going to benefit them. So the very, very first place we need to start is to make sure that Scholastica, we can remove her
if she's not playing, she's not hearing what we are saying. And the place to start is to make sure Scholastica cannot use state machinery like the police and the military to terrorize people. And the other place to start is to make sure that this voting process, tunaweza chukua simu na tumvote out kesho. Unaona? So that is, when you're asking for a roadmap, the big 5D, a roadmap is to start by using the constitution to make sure that power is not power to control the police and the military is not collated to the political elite, and to make sure that the electoral processes are very fast, are very transparent, and are very fair. Scholastica, Good. comment? Yes, I Just a agree with minute. you, Diane. Just a minute. Hey. Makiri, Legal Council, thank you for coming. Manze najua umechoka, labda kesho utakuwa na trials. Thank you, I have appreciated manze kwa kueducate watu kidogo hivyo. Sometimes najua si rahisi, naitishangi kakiro. Thank you very much. Guys, let us read the constitution. I think that should be the message. Okay. Sorry, Wamboy. I'm just leaving. So, kwenda usiku poa. Na mkumbuke tulifanya makosa 2022 when we were supposed to make a right decision to vote in the right member of parliament, na the right president and the right whatever, tulivote na emotions. Na hizo emotions zetu ndio hazitusaidii, whether ulivote for Azimio ama ulivote for UDA, sisi wote tulivote tu na emotions, hatukufikiria. So sasa tunafaa tujishike masikio kama Wakenya, because this term constitution gives us an opportunity to change a government every 5 years. Hawezi kuwa umedecide unaoa alafu on the wedding night umekosana na bibi yako. Juu sasa tulishaingia kwa hii shida. Tulan vile tutaishi na hii shida yetu mpaka tupate opportunity after 5 years kama tutaki kwenda the war way, because if you want to go the war way, think about an exit plan. Don't just think about an entry into the war without thinking of an exit out of the war. War is not an easy thing. Look at all the countries that have lived in war and ask yourself, do you want your children to live in that country, that kind of a state? Anyway, good night. Maybe I'm part of the movement. Before you leave, Wakili, there's this bill that is going around that on Friday wanataka kujiongezea term limit. So we knew that 2027 we are going to vote them out. But kuna hiyo public participation ambayo I think inafaa kuwa on Friday, if I'm not wrong. Yes, public participation is on Friday. Is on Friday. Yes. It's on Friday. So before you leave, I'd want you to tell these people how important participating in that public participation and crucial it is. Well, it's important to do it, but remember that's an amendment of the Constitution, because the Constitution is the one that has given the 5 years. So it means, therefore, that we must all go and read the Constitution, Article 255, 256, and you can download a Constitution online. So you can do that yourselves. Go and download Article 255. Actually, is the one that talks about the Parliament, amendment of the Constitution by Parliament. That's Article 256. Go and read it so that wafuate sheria. Naona hapa watu wengi wanaandika ati Ruto wafuati sheria, but watu wanafuata Constitution. So make sure that the right channel is followed, and they must justify why they want to add from 5 to 7. If they cannot convince us, we are not going to buy, and they cannot force us, by the way. Because at the end of the day, it will end up to be a referendum na tutaiangusha chini vile tuliangusha ile constitution nyingine ya 205. Okay, thank you guys. I'm dropping. Umesikia Friday Wakenya naona hapa 119 tutokeeni hiyo Friday tuangushe hizo story. Thank you everyone. Thank you for joining, by the way. We don't take it for granted. Can I have a chance to talk, please? Yes, let me inject. Friday, where are you on Friday? Make sure you go to publicly participate
in your local area of residence. Please be involved. Usikuwa unaongea hapa una waste time. Scholastica? Mimi nilikuwa nataka kuongea hapo habari ya hivyo, tulikuwa tunasikizana habari ya I support your memorandum na hii IEBC. Hii mambo ingine yote itatuzungusha, na nimeshukuru vile wakili ametueleza kila kitu, nafikiri zote tumeelewa. Hakuna makosa ya referendum, hakuna makosa ya IEBC. Ile kitu ningetaka kuongeza hapo ni ile imeulizwa kama watu wale watachaguliwa IEBC watakuwa watu wa Ruto, lakini IEBC ni watu wachache sana compared na wale Kenyans we have. We are the majority. IEBC ni ya kuconfirm tu vile tumechaguana ni sawa, na watupitishie ni nani tumechagua. Lakini ningetaka kila mtu tukiachana tujue referendum na IEBC ndio itatufungulia mlango ya kutoa president, sababu hizo zikifunguliwa na hizo signatures zikitolewa sifike we reach to the number that the lawyer said, hizo ndio zitatupatia njia. Tukipata hizo signatures, wale tutatumika kwa kupata signatures, tutatumia wale watu tunajuana kamili na watu wana trust. Ati mtu ukimwitisha voting card ako nayo, kipande ako nayo, andika kipande yake, voting card. Sisi tunaweka, tuchukue copy, put the ID number and the voting card number. ID number and the voting card number. Ndio sikiwa rejected huko, kila kitu, hata wewe mwenyewe unaweza kuingia kwa kompyuta na uconfirm hiyo namba ilikuwa ni hiyo, na huyu mtu ndio huyu iko. If in case they reject them, we can challenge them. Ndio ikifika pale memorandum wasije wakasema hii haikuwa kamili, hii haikuwa kamili. Tuwe na vitu kama vile mnajua wale wako Amerika. Hapa kitu yoyote imeandikwa na imelingana. They go by the papers, they don't go by the words. We don't take vambo there. Hakuna kitu ati ya kuelezwa hii mlikuwa hivi, hii haikuwa hivi. Hata wao wakitujibu, watujibu na maandishi ni kitu gani imekosekana na ni sababu gani huyu hatakikani. Hiyo yote tukiweka pamoja, na waambia nikiamini Mungu yule aliye hai, sisi tuna ushindi. Hii maneno ya kujali ati hao watu watakuwa watu wa Ruto, hao ni watu wachache sana. Ikifika parliament, wale watakuwa parliament, mmesikia kamili, itakuwa ni vyama yote. Hiyo IEBC haitachaguliwa na chama moja ya UDA. Haitakuwa ni watu ati president amepewa na chama ya UDA. Ni vyama vyote ambavyo viko Kenya vitatoa watu. I mean, Scholastica, hata kama ni vyama vyote, I think, and thank you for your contribution, but let's think about the fact that there is UDA, which was originally UDA, but also there is that collaboration that they did with other parties that came on board. And then sasa you see even the opposition has joined them. That is the majority of all the political parties. So tukisema at the UDA, it is UDA in extension by the fact that they have all the other parties. I'm stuck where we are collecting these signatures and we are doing everything that we need to do. Yes, our constitution works, but the constitution is not a piece of paper that's going to work.
There are people that will make decisions. These are the very people that we want out. It just sounds like we keep doing the same thing over and over and over again and expecting a different result. But our constitution, Your karatasi, yes, it is sound, but it has to. There are people, there are bodies behind it that have to make those decisions. Constitution kind of work. Would you guys say what has? And I'm not pro Gashagwa, by the way, but would you say what has happened is constitutional? It's not. It's a lot of things that we could sit here and point out that are not constitutional. Yet our constitution is sound. Guys. I think we're talking about the way forward here. I think we're talking about the way forward, what we see. What is now, it's not working. What we see, we are the ones to make the constitution work. Take time, summer constitution, another chapter 6, where you know your rights. When you know your rights as a Kenyan, it's very easy now to demand for what you do not have. By the way, let us not also be distracted. Friday, wherever you are, Tokea. Actually, there's an online petition that you can sign if you're outside Kenya. Tafadhali, go to the portal. Someone was here educating us, Jana, how we can do that. Go submit your petition online. It matters. Those are what will be presented during the public participation. That's what they will be counting as a petition, plus people who will be on the ground. So the influencer peer, we said here we are going to finger the influencers. Everyone who is not for this movement and they want us to support the products they advertise, we are going for them also. Let us be very focused ya kwamba tunafanya kitu one by one. Because this is what we're talking about. Changing the IBC, changing the constitution, of course, the long-term goal. Going by the books, of course, for now it seems that it's not working, but it's what we need. Let's have that confidence ya kwamba if everyone follows the constitution, my friends, oh my God, hata tungekuwa hapa, we'll be discussing something else. Niulize swali. Nimesahau ilikuwa gani? Who was here? Can you remind us? Niko nakuuliza swali. Like okay, we go for the Kidogo tu we answer the question about the portal. Dawak, do you have the link or some what is the name of the website? Acha maseno submit then tukuja kwa tena. So my question is this: we go to Kenya constitution way. Guys, we are growing old. Sisi wote tunazeeka. When will this thing work? When will this thing work? Sisi tunazeeka, Dawak. In the next 5-10 years, utakuwa babu. When will this thing work? I have an answer. Naona kama hii history ya whatever they want to extend their term limits. Let's use that. Let's see if they will go by the constitution. If they will not, kwani tutakuwa tukinyamaza bado? Let's use any situation that we have on ground. Let's make sure they are following the constitution. That's why people are in court saying that Gachagwa's impeachment was not constitutional. Let's see how it goes. Have hope. I see hope. Me, I don't believe in hope. Why just have a bigger picture of what you see and believe that kwamba itakuja kumanifest. Aki oye, msi. Okay, maybe let me encourage someone out there. We are not doing here. Hapa tuko kazi ya kupiga kelele. We are here giving words to the atmosphere, chanting words. Chanting words of life, knowing that they will come to manifest. It's because of this. We have youth. When you walimaliza university, wamaliza form 4, they have never got any employment. They work home. The last maybe 3 years, 4 years, wanakaanga tu wakisema tu, there is going to be a better Kenya. In the next 10 years, wengi wao watakuwa 40, wengine watakuwa 50s. When will this IBC work? Okay, hapo kwa IBC ndio nilikuwa nataka kuongelea. I thank God umeileta. Nimenyamaza. Nilikuwa huko chini, nimepandishwa tena, nimerudi chini na nikapandishwa tena. Shukuru umerudishwa. Mimi wacha nikwambie, mimi hata nikikuwa huko chini I don't have a problem, brother. The only person yenye atapata ni ile atapata opinion niko nayo, lakini nitakuwa najua mind yako. At least mimi nitatoka na kitu na hujatoka na kitu from my mind. Ukiniweka huko chini, that's
Unaona problem ya saa hii vile watu wako is to talk. Talking is too much but action is like nothing. Mimi nimekaa kwa hii political arena for sometimes nimerealize Wakenya wanajua kuongea sana, making big things. Hata wakikuja kwa politics muda anazaongea ni kama anaweza leta ni kama anaweza toa heaven na alete earth, lakini sasa akipewa opportunity to do what do you want to tell us? Wacha kupiga kona, tuambie. What do you want to tell us, sir? So bora ndo hapa nadhani mtu akiongea wewe unanyamaza tu, please. So ufanye tu unifanyie tu. What do you want to tell us? Why can't you give us wisdom? I usually know what jamani wa kutusumbua. Bana, si tumekaa kwa fence tunangoja tuambie point yake na tuambie. Hebu tuende kazi. Otieno tuambie jambo. Exactly, gentlemen. Thank you for giving me this opportunity so that I can give wisdom a little bit. If I want to rebut on that gentleman called Air Clinic a little bit. Yeah, anasema hakuna kitu tumefanya. We have done a lot as patriot Kenyans. In fact, we made president to tremble that day we went to parliament. That one is achievement. Kwani yeye anataka tufanye nini? What is he expecting? And we are going to do more, brother. In fact, that guy have been discouraging people about maandamano on TikTok. That's useless. Maandamano is the order of the day. The only thing that we can... And that is the language that the dictators can only listen. That one is the language that those people who are so naive and adamant will listen when we go to the streets of Nairobi. I thank you that you have dropped that nuisance, because it's just taking us back from my desk. Today I was listening to litigations in the court, what was happening in the High Court. My friend, we have several lacunas, and we have got things that are not reaching us well. Because one, the impeachment of Gachagua was just a sham, stroke a charade. Because it was presidency. And William Ruto ni kama alijichanganya. Yeye sasa ile barua ambayo alipata from IBC ati imemwalau kuchagua Kindiki. Kwani aliokota wapi? Na in fact from my desk, IBC wasn't curated. The quorum IBC ilikuwa imelak chairman, imelak vice chairman, IBC ikukuwa hata IBC. Na anasema alipata barua kuonyesha amekubaliwa kuteua Kindiki, the soprano lady. And also today, I came to realize that majority of lawyers from the government sides are just chorus singers. They read constitution in isolated manner. Only articles that favor them. And they want to use, they want to bulldoze the lawyers of Rigathi's side with fake agendas, as I saw them clearly. I tell you for a fact, if this matter of Rigathi will be expedited well in court, the government of the day has really mutilated the constitution from my desk. So we are just waiting to see how the judges will listen and determine this case, because this case should be shut down the way BBI came down. If it is true that William Ruto was having those days when he was saying that Mungu aitwe Mungu saa zile BBI ilianguka, then hii kitu ijafuata law, haiko kwa sheria. Hii kitu ya Gachagua shenanigan inafaa kutupuliwa mbali mpaka kwa roe. Na kama haijatupuliwa mbali, sisi wa Kenya, the sovereign power is vested on Kenyan people, and we will exercise it directly
And we are going to surpass our MPs because they are supposed to address it indirectly. We are now going to directly attack the government, and William Ruto should be on a chopping board. Na musitishwe na vibaraka wa serikali. Government themselves wanakuwaga kwa panic mode. Mimi nimekuwa hata wakipigana na sisi. So saa zile wamekuwa na maproxy wao kwa hizi platform na katiba wanajaribu kumutilate. Hiyo hawatatuweza. Second, hii mambo ya public participation hii ndugu yangu Madam Wambui anatuambia. Public participation hiyo ni government thing. Wamepanga na wawezi. Hakuna ile siku term limit, presidential term limit itapandishwa from 5 years to 7 years because hiyo ita require a referendum. Juu hiyo wana interfere na kipenge ya katiba. Siwezi jua ni kipenge gani, but from where I sit, term limit ya president imekuwa anchored very well kwa constitution from my desk. So kuja kuirepeal ni lazima tuende referendum kudetermine, na hata kama watatumanipulate because the government might have power to manipulate us, hapo ndio tutapata loophole to make sure that Kenya imesimama iendelee mbele na itaendelea tu mbele kama sisi wote we are reading from the same script. Otherwise, Mr. Dawak, sina mengi ya kusema, but we must be in a position to fight this government tooth and nail, regardless of my tribe and my political party. This is about Kenyans. It's not about individuals. Thank you. Good. Thank you very much, Otieno. Yeah, good. Yeah. To clarify something. Unakumbuka tuliambiwa ya kwamba public participation is just the first step. See at the final, just the first step. That's all. Good. Mike, good evening. Yeah, good evening, Dawak. How are you? Yeah, I'm doing well. Karibu sana. It's your time to inject, bwana. Asante. Sasa hii mambo ya public participation, we all know it doesn't count. And you have seen today from the courts, whereby the housing levy thing, the court has ruled that there was sufficient public participation. And everybody knows, hakuna mtu alichangia mambo ya housing levy. No one was in agreement with that. All the corporates and all employers, hakuna mtu alikuwa anataka wafanyikazi wakuwa deducted that levy. But that is sufficient enough to tell you that our public participation aspect haiwezi fanya kazi. Even this is just a formality they are using to say that public participation was done. Even the Gachagua thing, you all know what happened about public participation. Watu walikuja na wakasema kufa makanga kufa dereva. And you saw what they reported, that we agreed that Gachagua should be impeached. So we need now to know that the government has decided to abandon the constitution and to abandon the rule of law. Now wanafanya vitu venye wanataka. So what are we going to do? And the only thing that everyone can agree here, that these people understand, is demonstration. And demonstration is not illegal as they want to put it, because government inject fear to people through abductions and these killings, such that sasa tufikirie when we're demonstrating we are doing something illegal. This is something that is in the constitution and we have a right to partake of it when we feel and we think that there's something that is not going right. We have freedoms of expression, freedom of speech, and freedom of assembly. We can assemble, we can agitate, and we can take and exercise the power given to us by the Constitution. So, the only thing I think we have is our unity. Once we are united, we are able to make this government bow to our concerns. Yeah, that's my submission. Thank you. Good, thank you, Mike. Chekwe. Me, but I still advocate what are in the public participation. Chekwe.
Okay. Danito. Naam, jambo. Jambo sana, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Nami ningesema juu hii public participation, naonanga tu ni kupapasa tu wa Kenya, lakini hakuna wakati ama siku ambayo inafanya kazi kulingana fanya nini. Public participation yao ni vifua na ile magari ambao wanatembea nayo. So sisi hatuna chochote, ni kuletewa tu kitu kuonyeshwa kuwa hii public participation imefanywa. Na ili hali mimi kwa maisha yangu mimi sijaiona public participation mali inafanywa. Ijapokuwa hii yenye niliona hii ya Gachagua kwa TV kuwa public participation imefanywa Pomas. Lakini kwa maisha yangu mimi sijaizudia yani public participation hata dihudhurie. Nasikianga tu public participation ilifanywa kama hii housing levy, sijui vile wanasema sijui ya public participation ilifanywa, mimi sijaizudia. So hii ukileta tu hiyo ni jina tu inakuja kwa mafikirio kuletea Wakenya tu kuona public participation. Alafu kitu kingine mimi ningekuwa mfupi hivyo na alafu niseme ni vizuri tu watu wanasema kweli maandamano ni nzuri. Na maandamano ndio ilitoa hata matunda. Sasa hii hatuko kuwa na ile finance bill ambayo ilikuwa ya 2024-2025. Pia kwa ile ambayo experience tulipata, tunapaswa pia kuwa pamoja. Kwa vijana tushikane, tuwe pamoja, tuongee lugha moja, tutembee pamoja. Hao wazee wameogopa, ndio maana wameenda at one corner. Ukiangalia vizuri wazee wote wako at one corner. Hata ukiona akina Kalonzo wanatembea, hao watu wako at one corner. So tukishikana vizuri, hao wazee wataenda nyumbani. So tuongee in one language. Mahali niko, mahali wewe huko, mahali pote tole, mahali kila mtu mahali yako, upili injili ya vijana. 2027 au wazee wako at the corner. Asante. Queen, ulikuwa unasema Can I say something real quick? I was saying, I was saying that there was a time when I was in Nakuru, I noticed there was a bill that was supposed to be passed. I think that was 1 year ago. Ile finance bill ya kwanza kabla hii ingine iangushwe. Do you know what they do, these MPs? Wanaita watu wao, wanawapea 100 watu kama 5. Watu kama like 50. Sasa nyinyi wa Kenya wa kawaida mumekataa kwenda huko kunini ku air your views. They just pass it randomly and they pay those 40 or 50 people. I'm telling you for free. By the way, in as much as tunasema ati hawajui, they fear the constitution. By the way, mukijitokeza kila mahali kama ya ule dem alikuwa anaitwa Karo, you take videos, there is evidence that maybe you voted no and your area MP akaenda huko kusema yes. You can sue that guy. So your public participation is very mandatory. Musiache ma MP waende wahonge watu, by the way. In as much as tunasema nini, they are still, kama hawagopi constitution, Sikindiki angekuwa ameapishwa. They still fear the constitution and let's participate. Friday tokea mbaya, spread information. Nimeshanga huku Nakuru wa mama hawajui Friday kuna hiyo kitu, by the way. People are not aware. Educate people, ambieni watu importance ya hiyo kitu. Otherwise watajiongezea hapa matam limits tushangae. And Dawak, I want you to know, ama everyone else, these things have been happening. From Kiambu County, the public participation forums have been happening. But like you have said, Queen, they employ their people, they call their people. Wewe kama unajulikana wendo wa MP flani, you chant their name, and you umekufa now, that's what they'll call to the public participation forums. So it's because hatujakuwa tukijua our rights. We will still insist, read your constitution, know your rights, know what you're supposed to do. Na kama you've been called to do this better, tokea 25th. Kama you're not for it, it's fine. If you're for it, tokea, be courageous, tokea. Go there with the energy and the positive attitude ya kwamba my presence, even my mere presence will count. Because what you're doing, tunapatia watu joto, watu wajakasirika kwa ground. It's not your time for maandamano. Of course, that's how to remove this must go guy from power, according to my opinion. But hatujafika hapo. So all these strategies we are doing or chanting here is to pave the way forward for joto ile ambayo tunahitaji. Ndio huko tufanya maandamano ikuwe kila mtu kwa pale. So let them even pass the 7th year. Watapass 7 years tukiwa hapa tu, tumenyamaza. We won't do anything. Na tutaacha tu mtu endelea kuturule.
Hey, if it reaches there, I'll just know we are dealing with the mad people or mad Kenyans. Hey. Yes. Nani aliona huyo dem alikuwa anaitwa Karo? Nani aliona huyo dem venye aliwakilisha hiyo place? Hata wakijaribu kurig videos zilienda viral, we saw, they said no. So you guys make sure you go there, take videos. Yani kukwetu na evidence, kulikuwa na public participation whereby mukienda koti kuna evidence tulisema no, huyo MP alienda kusema yes. So guys, mimi nawaambia it is very crucial. Otherwise, by the way, kutakuwa kugumu. Munaona hadi wameanza kuskam watu na mahosia zitibu watu. Let's tutokeeni makerende kindly. Good. I have a question. Hello guys. No, let me say this. Kidogo Maseno, kidogo wacha tupe Big Five alikuwa ameomba nafasi before wewe alafu you get it. Thanks Dawak. I appreciate it, and I really do appreciate everyone's participation. Naizima ideas tuko nazo zote. Okay, let's all agree that on Friday tunatokelezea in big numbers so that we demonstrate that we want to be part of the decision making. Ni sawa. Last time walisema public participation, watu walitoka kwa wingi everywhere. We saw on TVs up to and including Kina Morara going and getting beat up in Bomas. Huku we did them by the polls. Na tuliziskuma sana, and there were big numbers. For diaspora, those were big numbers. All of that, none of it was put into consideration. They still proceeded to do whatever it is that they wanted to do. But that has gone down in record as Kenyan, as a people, were participating. This is what they wanted, but ayo ikuheshimiwa. Friday, I don't think we have much option, guys. I agree with Wambo and Queen and everybody that is pushing for this public participation Friday. In fact, right now tunafaa kwa hizi social media hata ni kulipa tuko tunapushio agenda na to make flyers za kusema watu wakutane hapa na pale in every constituency or every location. I don't know where people will go meet, but let's figure out where. Then everyone that is here that represents those areas, tuma hizo flyers, wacha watu wajua wanakutana wapi Friday. Ndio, hii kitu tukwe tumekata. We don't want them for 7 years. In fact, we don't want them for 7 days. We don't want them for 7 hours. We don't want them for 7 minutes. Not even 7 seconds. But sasa Friday will make a statement. Public participation mnataka? Ndio hii. Mtaiheshimu? Obviously, they might not. But then now we have something to say. Hey, on such and such event, you asked for public participation, you did not respect that. On another event, we came, you did not respect it. Now, it's time for you guys to go home. As guys are taking back our country. I think Friday tunafaa tufuate hii kitu, because what else can we do, guys? It's already Tuesday. Ni Wednesday huko. In short, mimi naona Big Five. Naona kama Ruto ni kama hataki kuongoza tena Kenya. Vitu zenye anafanya ni za kuvuruga emotions tu za Wakenya every day. Exactly. Tushavurugika. Unaona nyinyi hapa hivi mko usiku. Mimi nikiwa asubuhi nalalanga 2 hours so that I can catch up with you guys and hear what's going on the ground. Hii si life. Hii si maisha. Tunakaa tu tuko in panic. Yes, we are not there on the ground, but trust me. Some of us are doing a lot of things na hatuna power ya kujifaitia huko. You get into something, unakuta someone with power in parliament amechukua kitu yako na ni yake. Ukienda kwa documentation ni yake. Ujui ile uchungu tuko nayo. They need to go. Alafu on that public participation mnaongelea juu ya Friday. Hiyo Friday hata tukifanya hiyo public participation tutokea tuende kwa public participation. Hakuna kitu itafanyika. Itakuwa tu kama hii ya Gachagua imefanya. Watu walitokeleshea na hawakusikika. So hakuna kitu itakuwa nini ile tutoke kama ni kutoka kwa barabara, watu watoke kwa barabara. Wakifanya public participation yao huko na sisi tunawafuruga huko kwa barabara. But today Wednesday. Hii nafaa tu inaiangusha venye tuliangusha finance bill.
That's the only language these people understand. That's the only language. Kwa sababu ile ya kuapia kwa public participation wamekataa kutusikia. Hao watu already they have made up their mind. Nani mwenye akili yake timamu, they know what the country is going through, and then analeta bill ya term limit. Is that the priority that the country wants? That they want us to get tired emotionally, tuchoke kabisa, while they are passing serious things. Kama mambo ya Dani, right now, is not going headlines, but that's what they are signing. You know, these deals they are making left, right, and center. Alafu wanatuletea mambo za upuzi hapa, tuagi wakina Gachagua, tuagi sijui mambo na term limit, but they are doing serious things ambazo inaenda kudestroy this nation. Unaona? So, hapa hii Friday inafaa kukuwa ni siku ya maandamano. Wacha hao waende na hiyo public participation now, because we know they don't respect the views of the people. Na hata wana mpango zetu. We need to also ask to make our mind that tumeamua this government is not listening and it is not ready to listen to anyone. So we forge forward in that direction. Do we have the numbers, Mike? Unajua leo ni Wednesday, tunaongea story ya Friday. Mike. Tuendeni public participation kwanza, tutapanga maandamano baadaye. Kwanza tuparticipate Friday. Guys, mnajua Friday unajua nyinyi by them mnakataa kwenda huko mtastu. Lazima tuende. Guys, I'm here by kwanza guys. Participation watu wataenda. Lazima watu waende kwa public participation. Mimi nataka watu hawatatusikiza. Afadhali hata tukaenda basi 3, mimi niko ready tuende. Mimi nitakuwa hapo. Na nikipewa hiyo microphone kitu ya kwanza ni after ku reject, mimi nita inject. So then this is what we should be talking about. Tunataka buses watu waende. Tunafaa kwa tunasema tunataka buses kadhaa kutoka sijui wapi na wapi na wapi. Then sasa tukua tunaongea stories za hizi buses tunazipata for how much, who is coming. Unaona, wanachukuliwa wapi? Hizo na alafu dawaku unasema hizi buses zina to cost this amount of money. Hizo ndio story tunafaa kwa tunaongea. Kwanza mama tuone hapo chini before nikaribishe April babe. Watu wenye wako ready kwenda public participation. Guys, maseno tulikuwa tunasema tuko na target ya watu 1 million. So for me atakusema hivi. Kwanza nilisikia mbaya akisema about the military, the normal terrorized people. For me aliteremka kama ni different because that was a big lie. Military, it has never terrorized Kenyans. Ule mtu amesha terrorizwa na military, mimi nataka kujua ni nani na haki walai na tumpatie njia venye anaenda kuclaim watu walimterrorize. Because in the military kuna kitu itonga military police. Ukikuwa terrorized na any military, you need to approach the military police na utachukulia kesi yako very serious as a civilian. Turudi sasa kwa hii ingine. Ingine ilikuwa hivi. Saa hii sisi tunasema tuenda kwa street. Our government imeua our brothers for a very, very long time. This Friday tuseme tuenda kwa streets. How many are going to be abducted? We need to have a plan. Tujue how many are they going to be abducted? How many are going to be tortured? Watapelekwa kwa jela, watafungi. Zote zita happen. Naweza ongea? 100% zita happen. Yeah? Hata sasa tukisema tunaenda hiyo public participation, kunaweza kuwa na chaos kwa watu wengine. Kuna pale wengine watapigwa, hizi vitu zita happen. Kuna wengine watakuwa bribed, watanunuliwa, zita happen. Na the end of the day, our MPs watapitisha Kenya wanataka. Kitu muhimu mimi pande kwangu ni we need to change our strategy. Our strategy too, we need to change it. Kama our goal ilikuwa kwenda State House, let it remain like that. Let us focus on that. Bangladesh waliwin, Afghan waliwin, country mobs imewin wakitumia the First Amendment. Na walikuwa supported with their military. Hii wakati tutakuwa tumepata military ni wabaya. Military, they are our brothers. Our enemy is the police. Police wameabduct our brothers, wamekill our brothers, wametutorture.
That's our enemy, not the military. Thank you, guys. In every country, enemy was citizens in police. Ukiangalia talking about Bangladesh walikuwa na M ya kwenda State House. Sisi tulikuwa na M2 ya kwenda Parliament na State House. So wakati tulimaliza hii nini ya kwanza, mission ya kwanza ya kuingia Parliament, tunge proceed achieve the nini ya kwenda State House. The thing which I like about Bangladesh, the thing which I liked about Bangladesh, the military accompanied the civilians. Ukiangalia kwa katiba yao, which law did they use? None. The military of Bangladesh used the international law to protect their citizens. Haya. Can I Apro baby something, please? Yes, Mambo. Now, I've been following up with you guys that nasikiza people have good points. Now, let me go straight to the point. Now, first of all, Kenyans, in every war, there must be bloodshed. Hakuna chati tunaanza kufikiria watu wataenda kuuliwa, watu wataenda, yani ukienda war unajuaga yani you are ready for anything. And for us to save Kenya, lazima tukue ready for war. Tusidanganyane, mali tumefikia, huyu mtu hakuna vile ako ready kwa kutoka bila vita. Na hii vita si ati tunaenda tu blindly. Like now, the Friday participation. Right now, from where I sit, I understand that Kenyans are angry. Ni ile tu wanangoja just a trigger. The right trigger ikitokelezea. I'm telling you, hamtaamini vile Wakenya watatokelezea kwa streets. Hiyo ya Friday inaweza kuwa the right time. And unaona kama ile participation ya Gachagua. You see how people came out nini. Hiyo time kama tungetaka pia ingekuwa it was a good chance ya to show out our anger na kusasa kuleta yani kupropose hizi mambo zingine yani kwanza kushout kuongea hizi mambo zingine zenye zinatusumbua kwa sababu Kenya mali imefikia haiko sawa. So hii public participation ya Friday, that should be a trigger to let us take advantage of it. Vile warembo wanasema hapa, twendeni tutokelezeni sisi wenyewe, na of course it's not us alone wenye tunaongelelea maneno na vile the way we are feeling, sisi wote tumekasirika. Tuende hiyo Friday juu sahi tunajua, sisi wote tunajua hapa Ruto ashapanga kila kitu kwa sababu ni mkora tu vile anafanyanga. Tunajua vile, we know how he works. So tunajua hata hii anajaribu tu kufanya, ndio kuna referendum na nini, lakini tunajua anafanya vitu yani unconstitutionally, anafanya tu vitu, he doesn't even care. It's like he's running a kiosk. Na if we don't act now, hii mambo ya kusema sijui kwanza tujipangeni, sijui tuende kwanza State House, my friend, hakuna time, hatuna time is running out. Huyu mtu ameshajipanga, hata sasa hivi speak ashajipanga, mpaka unaonanga watu wengine wakisema sijui Ruto up to 2032. Hizo ni vitu zenye kuna watu wanajua nini inaendelea, na hata nyinyi kuna wenye wanajua hapa huyu mtu ameshapanga mpaka 2032. So tukisema hapa sisi tumeongea sana, Wakenya wameongea, hakuna kitu tujasema, tumeshinda kwa malai since sijui lini. Na sasa if we don't act now, Kenyans, we don't have time let us take advantage of your public participation on Friday, kwa sababu we know them, we know their tactics.
wacha to take advantage juu hawatakubaliana na sisi. Sasa vile ni nani alikuwa sijui ni Wamboi ama ni Queen ama ni nani alikuwa anasema wasipokubali, unaona sasa tutakuwa na ile excuse trap, tutaonyesha evidence tuambie sisi tulisema hivi, nyinyi hamkufanya hivyo. Kwa hivyo sasa sisi tuko na right ya kwenda sasa to demonstrate. Now from there on, that very day tunaweza demonstrate na hata bila hiyo kupanga mingi, utakuta tu it will happen automatically, kwa sababu Kenyans wengi wanangoja tu a trigger. Hata ukienda kwa comments huko kwa social media, huko kwa Facebook, uende huko kwa Instagram na X, unakutaga tu watu wanasemaga what's the way forward Kenyans. Yani tuko wengi, lakini tunangojaga wale watu wenye watatuongoza what to do. Na hiyo Friday inaweza kuwa the right time for us to trigger the rest. Na hiyo trigger tu ikitokelezea hivi, tunaandamana sisi wote na tunaharibu kila kitu. Mimi naona hivyo. Friday May I ask a question, please? Proceed. Maseno. So, hadi mimi niko na idea chenye sister yangu amesema. Okay, we'll come to you upon the wacha kwanza we pass microphone to Alexus. Okay, question Maseno. Thank you, Chair. I wanted to know from the Chair, what legal rights do we have to have that public participation without the IBC? Kwa sababu tukisema tutokee kwa street, it doesn't count, by the way. Or it counts in one way or another. Kwa sababu tukitokea kwa street, our voices are heard, people are not happy and all that. But for us to have that public participation, I think we need the IBC to be active so that they can collect the signatures for us. Because we as a public, MPs, they have their own ways to do. But I think the public need the IBC to be active for them to collect our signatures to say we are dissatisfied by the government at the moment. That's my question at the moment. And then after that, if you answer me that one, then I'll ask you the next one, please. Maseno, are you here? That question was directed. Can I answer? Okay, Queen. If you can, yes, please, yeah. According to, there was a lawyer who was here. First, we should first, there is an IBC that is in place, just that there are no commissioners. The IBC people are functional. The only thing that needs to be done, it's functional. The only thing the only people that are not there are the commissioners. The commissioners are appointed by the president himself. So first of all, we attend the public participation that's going to be on Friday. Then later on, we can start a movement, a lobby of saying we want they need to be amended. We want amendments in the IBC for the commissioners. You see, because it's just a day to Friday. Let me answer mtaninini. Okay. A day to Friday ni kesho kutwa. First of all, tuende tuongee. We air out our views to tuwaonyeshe we don't want this thing. We are rejecting their term extension. Then after we've rejected, hawatasema tuku participate. Later on, they are going to call for a referendum because that thing is unconstitutional. Waki call for a referendum, still you, wewe na mimi will have to participate on that referendum. Then later on, maybe they'll take it to court or do whatever they want. But it is very crucial for you to participate because one thing, it is your constitutional right. Yeah. Queen, can I ask a question? The kind way. Order. Danito. Order. Let me still come back to you. Teacher, I can see you are present, but meanwhile, Thank you. Alexus. Hello. I just wanted to ask the Queen, as much as we agree with what you have said, we need to see what happens with the case we have at hand. Kwa sababu, if IBC is not practically able body at the moment, because it doesn't have any commissioners, then we are doing nothing. The case at hand will enable us to know, if IBC we have is able to justify anything.
If they are not, then we will be doing a silly job to say we're going to have a public participation, which the court then can come back and say the IBC had no right to do it because they did not have commissioners. Queen. Okay. No, but you know what yani kazi ya commissioner is very different. It's very different kazi ya commissioner. Public participation haikuwa na commissioners ya Rigiji. Tulienda hivyo. Ngojeni kwanza. You are mixing this conversation. They are mixing the conversation because I think what Alexis is saying about the IBC, where the IBC is coming in, is where we are talking about collecting signatures. Now, according to us, you know, when we want to collect signature, IBC has to verify those signatures, you know, and that's now where we hit the dead end. But when it comes to public participation, we don't need IBC because that has been done since this government came in. You know, they've been doing public participation that we know it is a shambolic exercise because they've already taken a stand. They know what the conclusion or what they have agreed. So what we want to do, you know, this government has realized that maandamano ndo inafanya isikike. You know, it puts the government to its toes. And it is using every means to suppress any form of mandamano. Like Mashujaje, we try to have congregation hapo Uhuru Park. You saw the kind of force the government came with. Tungeweza to have a meeting. But now we want to use this Friday because the government now has called us, you know, he has given us that opportunity. So we want to use this Friday as a day ambao now we are going to vent. We are going to kukutana na government head on and say we are tired of this nonsense you guys are doing in this government and we don't want you. Is either, you know, they've already made a stand, they don't want to listen to us. Hiyo tunajua. And now they have suspended the constitution. You see what happened in parliament and in Senate and what is happening in courts. All of these arms of government ziko kwa mfuko ya mtu mmoja and is controlling venye anataka. So it's time we take the government, we take this nation to where it belongs, to the people. Yeah, and you are just looking at Slater's opportunity. And this Friday, now the government is giving us an opportunity to exercise our rights. Because anything we are doing is legal, it is anchored in the Constitution. There's nothing that we are doing that is out of the Constitution. We are going to agitate, we are going to assemble, we are going to demonstrate. Yeah, we're going to bring our issues, what you want this nation to be. Yes. That's what we are saying. It's a perfect opportunity. Guys, wacheni niwaambie. This platform na utap hapo chini unakosea. Hii Friday hii, wacha kwanza nione watu wenye tunapatana. Itakuwa bombers. Labda wa change. Labda wa change. Friday nafaa kukua to take advantage. Let us take advantage of this Friday. They will definitely change. Yeah. Are you ready, guys? Hata wakichange venue bado tutaenda. We are shining. Kwa hiyo bombers on Friday, we are shining. Another thing, kuna mtu mwenye alisema kuwa we don't have numbers. We have numbers. Nikiangalia wakati kama Morara alishikwa ile siku alipelekwa Lang'ata, mobilization ilifanywa within only 1 hour kwa TikTok hapa. Watu walijauko Lang'ata, ikafanyika. So mobilization inawezafanywa hapa within TikTok, kwa hii platform za TikTok zote. Vile ndiona mobilization ilifanywa watu wakifuata Morana kuelekea nini. We have numbers, ni vile tu communication vile ikifikia mtu mwingine. So are you ready? Are you ready? Before I forgot. Allow me 1 minute, 1 second before I forgot. You know, hapa nimesikia watu wakisema now we need to strategize, we need to come with other ways. Let me tell you, tumekaa hapa kwa hizi platform kwa siku ngapi, miezi ngapi, na hakuna mtu atakwambia we have any other way. The only way dictator we understand is through demonstration. Hata tukia hapa tukijaribu, hakuna strategy, we cannot, there is no strategy. Let me tell you, dictator hatumii sheria. If he doesn't use sheria, wewe mbona utafanya nini? You know, 100%. So it is us to use our masses because sisi ndo wenye nchi. The numbers that we have, the millions that we have, you know, we'll weigh these people down.
So that's the only strategy and the only way. Utajaribu hapa kutafuta njia nyingine na utapata. That's the only way. Just come everyone tukuje tumalizane hii shughuli. Na tukimaliza, my point is, hii public participation tukimaliza, next tunaanza, we are lobbying for IBC commissioners. Na tunaenda nayo to repost, to lobby tukwe tu wapole hii Friday tufanye public participation. After that, next move, we are lobbying for IEBC. Mimi hata naona mnapotea. Kama utapata nafasi ya kushika microphone hivi, kitu ya kwanza unasema mimi sitaki kusikia hiyo mambo ya term limit. Number 2, amend NHIF. Number 3, tengeneza IBC. Let me tell you, the moment thousands and thousands of Kenyans wanatoka nje, the moment thousands Kenyans wanatoka nje, the government is going to be afraid. Our president atatumia ile trick yake, atasema acha ni invite military watoke nje watembe waonekane tena. This time Kenya, they should not be afraid. They should never be afraid. They should be happy. Wakiona those people that are outside the street, they should be happy. Wakumbuke Bangladesh. Wakumbuke their heroes, they have come to save them. This will be the best time to march to State House. Mtafika State House, mtapata Ruto huko. Let's mobilize hii kitu mpaka wasimamishe. Wacheni tu mobilize watu watokee mpaka wasimamishe hii kitu. Let's mobilize hii kitu mpaka wasimamishe. Kama ya finance bill, tulikuwa tumengoa huyu mtu. Tungeendelea tungekuwa consistent for 2-3 days. Huyu mtu tulikuwa tumemngoa. Ni vile tulikuwa distracted kidogo tukarelax. Otherwise tulikuwa tumemngoa. Hiyo tulikuwa tumeanza tulikuwa sawa kabisa. Na sasa hiyo that momentum ndo tunataka saa hii. This Friday. We can start this Friday. Na mtaona vile watu watafollow. People will follow. Tunaenda sisi wenyewe. Queen kidogo. Kenya nimesomea hapa hivi Dawak. POC is a legal form for the military. Nili extract pahali na nimewasomea how you see it, because this is what they normally, this is the international law enye wanafuatanga. Nilichukua tu screenshot kwa kitabu ndo nimewasomea like how it normally acts. The moment they are domestic civilians wako initiate, they are going to come out. Wawezi achilia country yao iende hivyo la maji. The moment kuna bad leadership, the moment wanaona mabrother zao wameanza kuuliwa, the moment there are people, there are civilians wameanza kulia, they're going to come out. As long as wako na placard wameandika brutality imekuwa caused na police, they are going to come out 100%. Placard zimeandika ni police wame cause death of Kenyans, they are going to come out. No. You know, before the military comes, the military, abutu wadoeni mambo ya military kwanza. Let's do the way the Genz were doing it. There's no easy fix on this. There's no easy fix. Alexa, tuanze to repost hizo posters to market. Ngoja Queen, I need to tell you Alex this. Today our government ili abduct watu. Kuna watu wenye walipotea, kuna watu walirekiwa. Mimi nakwambia from the Genz movement yanze. Watu wengi wamededi. Watu wengi wamededi. Ukirudi kwa international law, that's a war crime. That's a war crime. But against the government about it. No, but the citizen mnaweza cry for help. The moment you cry for help, now these things na continue, the military, they're going to support you. No. Yes. International law. Niko na kitabu hapa, bro. Hata uko na kitabu. Listen, at the moment, we are not in crisis that we need the military intervention. We are in crisis. We are in crisis. We are not. Acha kwambie. The Kenyan watu wameuliwa. Wait. Ngoja kidogo. Our Kenyan money dina develop Dubai. And people don't know this. Mnamonga pesa yetu imeenda Panama Island, no.
Our Kenyan money in a developed Dubai, Bahrain, every day and every night. That is you are saying is not what it is. Kenyan currency is still strong. Economically, Kenya is still strong. Kenya nataka kukuambia we have not raised a very big distress that means even our military can take over. Our Kenya currency is still strong. What do we export? Majani na nini peke yake? Majani na maembe. What do we export? That is economical. This is we're talking about political, bro. No. We need to understand how Kenya's currency is still strong. How? It is. Our Kenya currency is still strong because of. Kenya currency is strong. I don't know why what we are doing, but the Kenya currency is still strong. It's still strong because of UK. Compared to the dollar, it's still strong. But UK government ikitoa mkono yake kwa Kenyan currency, tutaanguka kama kitu ingine yenye tutaiona. But how would they do that? Because they depend on the trade. They depend on coffee and tea, main exports from Kenya. Oh, guys, focus. You are diverging our. Yeah, we're running away. Maseno. What I was saying, we need our people to come. Mic to the chair. Order. Guys. We need our people to come. There's no way. This is my point, please, Chair. There's no way we're gonna get our army out from their barracks to come and protect us from what? There's nothing to protect us from. The country is peaceful. These small riots we do is okay. The police can handle them. It is only when the police are defeated that the army can come in. Constitutionally. Actually, not even constitutionally. Even when the police are defeated, unless the police then or the commander-in-chief then asks the army to support him, that is when they can come in. But at this time, we need ourselves to put pressure on the government on all these illegalities they have. We put pressure on them. The army will not come anywhere. The army has no right to come anywhere on the civilians. Sisi tuwachape. Tunafanya mkutano leo, kesho na kesho kutwa. Tuwaonyeshe they are doing the wrong thing. Hakuna party army will not help us. Whoever brought this army idea, they will not help us. It's us wananchi, tutoke leo, kesho kutwa. Mpaka serikali yone wamechoka. Unless my case. Guys. Order kidogo, Danito, before I come to you. Asi Wakenya yani William Ruto anatupea sleepless nights. Hizi ndo tunaitanga sleepless nights. Tuko hapa mic hili saa 6 11. Hello guys. Yes. Okay, yes. Unaona kuna kitu moja mchui. Kenya iko at peace hizi, ni venye amuelewe. Kenya iko na amani sasa. Hii mambo ya Gachagua tu ikiisha, like Gachagua atolewe that thrill ama arudishwe, hakutakuwa na fujo. Rudisha nini ndani kidogo. Yeye anajaribu kutuambia nini? Hiyo ni sana na ukabila hapa. Tumwambie mambo kidogo. Ni kijana mdogo sana, anatuambia nini sasa? Akae hapo tumfunze. Rudishe moderator, wacha hizo. Moderator ni yeye. Anakuja kutuambia nini hapa? We did not even say what you want. Order guys. Maseno, yes. Tunatujua. Wewe unatujua. Wacha kwanza asoma siku 2 3, then siku nyingine tutampandisha. Hivyo ndo tunaendanga. Tuko shule pia hapa. We are nurturing leaders. Sasa unajua. Yes. Like everybody when yako hapa. Do people understand that Kenya they lost land? Angalia map ya Kenya from 2000. Angalia ile peak inakuanga pale pande ya Lodwar. Sasa siku hizi iko straight. Kitambo kulikuwa na peak pande ya Kenya na South Sudan. Kwa nini ilikatwa?
People need to ask questions. Huyu jamaa ametoka hapa anatuletea story nyingine wewe hakuna. Alafu kitu kingine kuna driver wetu huyo ambao ni Ruto huyo. Ameendesha gari vibaya, ameipeleka kwa mtaro. Sasa njia nzuri ya kuepa kuwa na yeye hana experience ya kuendesha gari, amechukua tu gari kwa stage na kupeleka gari, ameweka kwa mtaro. Makanga ameona huyu ni mtu ambaye imefanya nini, labda mtu ameumia, ametoroka na change ya watu. Sasa tunampeleka mbio huyu dereva, tunapaswa kumpeleka mbio, awachilie gari. Mwenye gari atumane dereva mwingine atupeleke mpaka stage, alafu na Makanga arudi atupatie change yetu, na mwenye gari ni sisi ndio Wakenya, na sisi pia ndio abiria ambao tumenyang'anywa, tumechukuliwa change yetu. So sisi tunafaa kuamka tufanye na tuchukue nguvu ya kujitetea sisi wenyewe. Hakuna mtu atakuja kutetea sisi. Nimeona watu wa 570 wametumwa. Hizi akaunti zenye nimeona zimeanza kuingia ni zile za 570, nishaelewa. Nimeona. Ni wale wa No, we broke them. Yes. Okay. Anaongea mbaya hapa chini. Sisi ni wa movement. And sisi ndo movement kama mjui, na sisi ndo opposition. Yes. Sisi ndo opposition. Kama inawauma mkae mkijua hivyo. Hakuna opposition Kenya. This is the opposition here. Yes. Ogwambo aliingia nyumba moja na William Ruto. So, Kalonzo cannot help us. In fact, I'm feeling this movement is stronger than the remaining Azimio. Sisi naona tuko na nguvu hata kuliko huyo Kalonzo na akina Eugene. Yes. Wase wote wako pamoja, akina Eugene akina Kalonzo wako pamoja. Sasa hii wako at one corner. Vile tu wanatucheza hao wase wenye wamepaki kanga, akina Eugene akina Kalonzo mimi namwambia movement sisi ni strong kuliko yeye, na mnaona kama ni wrong. Tuko sawa. Tuko chonjo. Kalonzo is very Apro nasema? Nasema Kalonzo wako weak. Sisi ndio nini opposition. Kuna watu wanasikia kukufa hapa chini wakisikia. Hata wakufe tu ni sawa. Sasa watu wanasikia kukufa hapa chini. You're not supposed to be here, don't be here. If you're not supposed to be don't be here. Wacha turudi sasa kwa focus. Sasa kidogo, sometimes ni vizuri break kama hiyo kidogo. Aya. Ben, how are you? Benso? I'm good, sir. Mama, karibu sana. Turudishe kwa focus. Asante. Yeah. Now, can I say something or inject something to you guys? Yes, please. Anytime. Asante, guys. Guys, you know, it's all about Kenya, and it's all about our motherland. Whenever you speak, whenever you just open up your mouths, please put Kenya first. All that is happening right now, it is even just pathetic, and it's not even serving our interest. I'm just so shocked how we can have, I don't know, almost 30, more than 30 lawyers just deliberating on a very non-issue that doesn't really benefit Kenya. I wish when Kenyans are fighting for liberation, when our Genz and Millennials were killed, they could have come out in tens, in that numbers of that, to really fight for those Kenyans who are killed innocently. And with the ruling government and from our leaders. Sometimes it's just pathetic. It tells you that Kenya, it's really, we don't have leaders. We have just idiots leading us. I'm so shocked because again, the moment again, one of them politician was impeached, I saw something weird, fellow Kenyans, that I'm calling upon you guys to start
Mwanze kutafakari and think big and think outside whatever that as we are seeing it playing in the public gallery. I was shocked when Kajako was impeached. Some of the pastors who did not even stood to condemn the atrocities that the government were committing against the innocent young people who are just saying, guys, it's not the position that we want in government. We want good leadership. Guys, you saw more Genz and millennials, they are agitating for better governance. Hatukuwa tunatakata hata tupewe position in the government. We wanted at least a better governance whereby there is free corruption, there is good governance. Ukitafuta job after graduating from the universities and colleges, you get a job regardless where you come from. That's what the Gen Z were agitating. Where were these so-called pastors to stand with the Kenyans, innocent Kenyans? Just because one person has been touched, you see people now giving prayers, and they are forgetting that Kenya, it's for all of us. There are people wameonyesha kitu ingine mazee paka where I see inaniuma sana naona. This is not the Kenya that we want. Mwisho wa mwezi wakilipwa tulikuwa na wao. Nauliza hao pastors wakiendea bahasha. Nauliza hao pastors wakiendea bahasha kwa Ruto kuanzia kule Hustler Center mpaka kule State House. Ilikuwa inatuhusu aje sisi kama Wakenya juu wanatuletea majonzi yao. Wanataka tuwasaidie aje. Exactly. It is really embarrassing. It is really embarrassing. Right now, there are many things that we can be fighting for. We need this 30 or 50. Let me tell you, kitu kama Adani, the Shiv, the whatever, this housing levy and unaona sahi, again, the courts have been captured, and it is something against our will. Is this the thing we need to see these people standing, these lawyers? You know, sometimes lawyers, they just argue things baka unashanga. What are they saying, and whom are they wanna represent nani? Kenyans sometimes ukiangalia vitu maze baka unashanga ni nini? Why all this? If at all wanaweza come out wa support someone like Okia Mtata, yeye ndio anafai tu peke yake vitu zenye zina affect the normal mwananchi. Why can't they come out in that strong synergy? No, waseme no. This, you guys, you are breaking the law. You guys, you are doing this because it's serving all of us. But sasa wanatokelezea wengi just because wanaenda kuvuna pesa, because there is money to kwenda ku harvest huko watalipwa millions of money, and they talk so big words. Penye huko unaanza kutetemeka unasema this huyu guys, it is high time we stand for this country. Wacha nikuongezee hasira. Umesikia kuna watu wako na title deed Benso before watu kuna watu wako na title deed kwenye hizo nyumba zimejengwa. Watu wako na title deed. Affordable houses. Umesikia hiyo Denito? Yeah, nisasikia. Mtu ako na title deed ati ya kwenye kumejengwa affordable housing. Sema tu ni songo. Mimi niliona nikisemekana ni songo. Alafu sina uhakika lakini niliona kwa social media ni songo. Alafu wa Kenya hizo nyumba tutauziwa na bado tumekatwa pesa. Sasa ile kwa hivi hapa kwa religion kwanza. Let me add something hapa. It just meant it is another scam that Ruto is doing. And let me add something that you are saying. About religion and these religious leaders. If you are following up these elections up to the time of your campaigns, you could see there are some specific people, religious leaders, they were crafting a narrative. Me, I marked them. Our leaders ndo wametupoteza and ndo wamepoteza their followers, you know, by telling them this government ni government ya Mungu, imepakwa mafuta, inakuja kufanya mambo mzuri na nini na nini. But watu wako wanajua they were not doing it honestly. These people were given money and millions, and they also promised hii serikali kiingia mtakuwa kwa payroll. So that's why they were very vigorous in campaigning for this government. But hawakujua wana kampenia fisi.
amejifunika kwa ngozi ya kondoo. So now the animal they were feeding imewageuka na inaanza kuwakula. Now we need to put these religious leaders into order, and we need to mark them that we know you have lost credibility. There is nothing you can tell people, or even you can advise people about things to do with governance. Kama ni mambo ya kubiri, stick to that. Stick to preaching, stick to your congregation. And we want also to enforce ile sheria Genz walileta. We are deplatforming these pulpits from these politicians. Politicians hawafai kusimama kwa kanisa kufanya mchango ama kuongea. Wakuje kwa kanisa kama washirika wengine na waende. You know, these are things that we need to be consistent with, because the moment tuna relax, the old habits zinaanza kujirudia. You know, these people wanaanza kukua arrogant. You see wakina Kimani Ichung'wah nao wamepata nguvu ya kukuja tena kuonyesha hata watu waogopi, wanaogopa tu uji moto na stima. You know, they have forgotten venye ile mbio walikimbia kwa parliament on 25th. So we need to bring back them to bring them to order. Na tuambia bado atujahama, we are still in this nation. Whatever they saw, whatever they say come back again. Yeah, thank you. Just Mike amesema kitu hapa. Mike, you've just reminded me something, that the spirit that was with the Genz and the millennium, whereby we don't know where the spirit was coming from. Where tulifika mahali spirit inatuambia tomorrow go occupy church, because God was so bitter with our church leaders, because they have been part of the problem that we are really encountering. So I really amplify what Mikey is saying. We need to put them on order, and that's why God was using these young people to put church in order. And you saw it. It was vividly, and that voice of God really spread spontaneously, and it really worked. It is just God was telling us, no, guys, the people are also messing up this country. They are also church leaders. I know they are not all of it. It's not 100% all of them, but majority of them actually they have been letting us down. And that's why you guys, when we needed them most, they never stood with Kenyans. They took division, and the way someone amesema hapa, wanapewa bahasha. Usually, there are things even the president has mishandled, and not only the president, then our leaders. But you find these church leaders, they just go, ma'am. I'm not even going, ma'am. Unaona tomorrow, they are making statements saying this, the president is good, I don't know, so and so is good. And yet, surely it is in the public gallery that this leader really did this mistake. That happened, ndio mazee. Nimekuwa nikisema now, ni nani tutafuata when it comes on the now, people are taking us to the body of Christ. For heaven's sake, we need God intervention, and God to give us the spirit and the wisdom to be guided the way he was guiding the Genz and millennium, that spirit to come back. But I can tell you, it is so shameful. Someone standing the TV and saying, oh, it is embarrassing, sijui na nini, sisi ndo tulikuvotia nini. Hey. When someone is doing a mistake, why can't you condemn him? Let me tell you something. Me, I'm happy that impact ya movement yetu watu wanaifeel. Hata kama wengine ime take time kama kwa mapastors, but at the end of the day wameifeel. Sasa tunaingia hizo pulpit sasa. Hizo pulpit ni zetu sasa. Hata sisi tunaenda kupeana civic education kwa hizo pulpit wa Kenya. Ni kufukuza wanasiasa kama tunajirepress. Royal boy, good evening. Welcome. Or not evening, good afternoon kwako. And you guys bwana, musupport hata Dawaka bana, ameweka namba ya simu hapo Alexus. Hii masaa yote bana, hata hakuna mtu hata amemwekea hata kadata bana. Okay. Let me say this very quickly, yeah. Tunajidanganya. Let me say this. Revolution for the people we think are against us, we can do it ourselves within a very short time. Kuna mtu ameongea hapa mambo ya hiyo sijui kama ni Ichung'wah or whatever it is. If we are together, tunaweza organize kesho hiyo nyumba.
I don't want to speak this because I'll be very, very vile. Very vile. Let me stop. Kanyangia hiyo hapo. Kanyangia. Royal boy, good afternoon. Good afternoon. How are you doing, guys? We're fine, karibu sana. Hi, Thank you for so much. Friday public participation. Mane Shunga is not supposed to be sleeping in this house. They're supposed to be sleeping there. I don't know whether it's my time to speak or... Yes, it's your time. It's your time. Okay. Thank you so much. I don't know what to say, but the only thing I can say, the only revolution in Kenya, all of us, I cherish age. That's the only thing can work right now. Genz, you did your part. Right now in Kenya, mzima, they go for demonstration. They make sure Ruto is out of the office because this guy, akuna kile kiburi mbaya na ujeuri. So it doesn't. He's getting used to like chenye kila mtu anafanya. So he knows like you can't do nothing. And you were saying about public participation. Ruto knows all that. And there's, I remember, I'm sorry to say, when Asmio were correcting signatures, you remember what happened. And right now, even if you do signatures, it can't help anything. Right now, even in Kenya, where when those man married, we say, bad about Ruto, they will come for you. That's what I'm seeing happening. So the only solution in Kenya is to combine here to all of us need to come together and fight this monster called Ruto. It doesn't, if you go like a group, it goes up because this guy, I'm a soya son. So for me, and I'm happy what the church is coming out for. And I wanted them to feel so hard because some of us, when we were against Ruto, and one of them was against Ruto on social media, and they knew what Ruto would do. But people didn't listen because Ruto knew he would start from the church, make sure he gave them money, he do some donations, so that, that's where the members, that's where much population wanaenda kanisa, so they can convince wampigie kura. And I remember some of the churches were doing campaign for him with all the screen and everything. Right now they're crying, and I'm happy, let them cry out. Sababu waliambiwa wakasema wale tunawaambia, I think they told some of us we did worship the devil. So you can know the fruits of the tree. Ruto right now, Ruto still Bwasasa. He has been in the Moi government. Why did Moi didn't want him? Why Chibaki didn't want him? Why Raila didn't want him? And then when we raise those kind of issues, watu wanaona kwamba atupendi yeye ndiye Asura, anajua mahitaji ya Asura. Wapi? Ruto called this government because he want to be rich. Ajulikane katika ulimwengu mzima is rich, and this is what he's doing. And when you talk about these issues, watu wanasema hatujui. And look about what KS is happening, whereby members of parliament, some of members of parliament were shares up. The only thing they are doing is just to hide from somebody called Adani. What's happening with the insurance, NHIF? Ruto himself has shares there. So there are a lot of issues. Ukiongea, wakati unasema hiyo, we have more issues that our leaders are going to take care of. They cannot. They will never. So the only thing they're doing is to make us poor, and then we start paying for them, and then we fought for them, which should not be happening. I'm so, I don't know what to say, but the only thing I can say, guys, the moment yenye revolution inatakani wa Kenya pamoja tuungane, we take this guy out. If we're going to do like public participation, it can't help. If we're going to say like we're going to call signatures, it can't help. Because Ruto right now has captured the judiciary, mambo ya polisi iko ndani, parliament iko ndani, senate iko ndani. Wewe utapenyea wapi? So for me, and I'm so ashamed kwamba Ruto is a Christian. I don't know which Bible he does lead. Because wakati unasoma mambo ya Biblia, lazima ukue mnyenyekevu. You know where the country is going, because that's what you stood for. I mean, ingekuwa Raila ningesema ya kwamba Raila maybe is not a Christian. So shameful. And I don't care kama atajua, lakini so shameful kusimama ya kwamba pulpit tunasema Bwana asifiwe. Nonsense. Thank you so much. Thank you.
Mwafrika mweusi nimekuona umechungulia. Ukichungulia nimekuona. Anyway, guys, we are still having this show bana. Sijui tu mnataka tufikishe saa ngapi? Tulifungua saa 2. Haipamo. Upo? Yeah. Yes, habari ya usiku. Nimekuwa nikisikiza huko, naona watu wamejaa mbaya sana. Tumeshindwa kulala. Yeah, but kusema ukweli hao mapolitician wanatubeba ufala sana, si ati nini. Hao wase my MPs tuliwavotia ni kama walienda kufanyia Ruto kazi. Cause au ufanya tu kila kitu Ruto anasema, but sisi hawatutambui, hata tuonangi huko kwa ground. Hatuwataki. Wewe unataka kuwaona? Hatuwataki, in fact hata hakuna kitu wanafanya hao watu. Ni kuvaa tu masuti huko wakienda parliament kufanya vile Ruto amewaambia. In fact kuna former governor, sitasema jina yake, niliona Morara akifanya nini yake huko kwa hizo Vampire Diaries. By then nimeona mahali anajenga manyumba mingi bigi, nashindwa alitoa wapi hiyo pesa. Like governor hizijenga hiyo design huyo jamaa amejenga, like hiyo si pesa yake, hiyo ni pesa tu ya wananchi wameiba. Hawa sio wameenda tu kwa gava kuiba, hakuna kitu kingine wanafanya. So ni si tuamue tu, tuache ukabila atio mtu wetu. Wewe unaenda kuvote juu ya mtu wenu, mkisikia mtu wenu ameguzwa unaanza kwa nini mnafanya hivyo? Unaona after tu Raila ameingia kwa serikali, maandamano ilikatika katikati, ni kama kuna watu wengine waliona wako sawa. Uko like coast vile huyu jamaa anaitwa nani, Joho, vile aliingia kwa serikali, kuna watu waliacha kwenda maandamano. But I think hapo ndio shida iliingilia. Ruto akaona like amefanya vile alikuwa anataka, like akaona kila kitu iko sawa. But huyu jamaa anafaa kupewa stress, hafai kukuwa na amani. Kuwa na amani hivyo ndio anakuwa kichwa ngumu kabisa. Unaona saa hii ameimpeach Gachagua, like anataka kuweka Kindiki cause anajua Kindiki ni weak. Kila kitu atakuwa anasema Kindiki atakuwa anasema tu yes sir, na hiyo sauti yake kama ya J Melody. Kuna kitu huyu jamaa atakuwa anafanya. So si wananchi tu, ni si tuamue tukue tu kitu kimoja, like isikuwa atio awako ni kabila fulani. Hapana, tuamue tu mara moja na tutaweza. Huyu jamaa hawezi kushinda. Yeah. Haifa, you mean Gachagua is strong, or what do you why are you comparing those things? Yeah, what do you mean about by now? From what you mean, ati Gachagua ametolewa na Ruto because yeye ni stronger, he can question him. No, let's not jump on that. Benso, let's focus. Sasa hiyo ni sasa unataka back and forward. Hiyo square discussion. Let me inject once. Let me inject once. Able making here kwanza alafu tukuje kwa second. Yeah. Kwa second. Let us not be that like we want something better at the same time we want something again. We are living. No, that was by the way. Let's not make it a big issue. Let it slide. So there's something that Moses Kuria alisema when this government ilikuwa imeingia. Alisema hivi, when I think they were trying to reverse zile sheria za GMO and they wanted to introduce GMO to the country, na watu walikuwa wanalalamika, wanasema mnataka kutuua na GMO, mnataka nini? Alisema kama uko Kenya you already condemned to death, ni ile tu ujuta kufa na nini. So ina haja, wacha tu hata tuongezee njia moja ya kukufa. So why am I saying this? Nasema hivi, penye tumefika, all of us are condemned to death. Ni either uamue unakufa na nini, utakufia nchi yako kwa maandamano, kwa kupigania the rights, ama sit back uone nchi yako ikiharibiwa, uende ukakufia kwa hospitali because chief NHIF imetolewa hazifanyi kazi. Utakufa kwa sababu the government is bringing laws that are going to make sure that whatever you are eating is contaminated, is not regulated. Sasa ni sisi tuamue, how are we want to change this nation? How are we going to die like warriors? Tumekuwa mashujaa day and we celebrated
the heroes ambao walikufa wakipigania this nation, young Gen Z, people who died, very brave people ambao nataka hata hii serikali enye ya Gen Z itaingia, because I know we are going to have a government that we are going to celebrate, and that day itakuwa kwa calendar that people stood against a tyranny, against a dictator, against all odds, with nothing but funds, knowledge, information, and brave. Tulikuwa very courageous. So let us choose and let us make a decision. Tujue wale watu wana discourage watu, oh mutakufa vibaya, oh sijui mutapigwa. Even now abduction are still happening na tuandamani. How many people are being abducted? How many people are turning into morgues dead? How many people are still not traced where they are? So let us not be scared. Ya tuamue, already Ruto ashatuamulia. Kama tuna back off, ameshatukatia sentence. You know, he doesn't want anything to do with us. So we have only one option, to move forward. And moving forward, we are moving tribeless, we are moving fearless, and we are moving to get victory for this nation. Thank you. Shidi nimetandikwa vita na kuambia. Wachana nao. Iko hivyo, kuna director wao iko sawa hivi. Na wacha ni wa address wakinisikia Friday tunaenda tunatokea kuinject. Sasa wenye mko huko chini ati mnataka tuendelee kuacha tunalipa shift na hatupati our rights, we are going to reject. Hawataongezea term limits. Na waona huko chini mkiandika 2032. Ya Mungu ni mengi. Ya Mungu ni mengi, jitayarisheni hata kama tutamwongeza kwa maombi. Kevin, are you here? Yes. Brother, karibu sana. Maybe I've had so many, but all we are doing here has some importance. I was in another life with the Mbanya, and we had some agenda. We discussed of something like mambo ya nini, we turn back to transacting with cash so that we kill the economy of Kenya totally. And again, we had also arranged to have a national-wide prayer and fasting so that youths go on the street just in the name of fasting so that we can bring people together. And what I wanted also to say is that e-government ya Ruto, it has undermined us. Here you don't drive Banya's agenda. Here we focus with issues affecting our country, bwana. Okay. Mambo ya maombi. This is a Morara's second platform. Here we push. What we are doing, all of us. Let him talk so that we can have a word of reply. I just wanted to introduce him. Can I finish first or I quit? Produce Kevin. Yes? Proceed. So, all of us have been seeing what is going around. Keeping on discussing it, maybe it is just a part of including others. But the majority, someone like me, I'm very ready. Anything, I just want action. I was talking on comments like, what if we paralyze the parliament? Because at the end of the day, these are the members of parliament who will pass these laws, will be bought, and will be doing all these things. If we find a way we can paralyze this member of parliament, like the parliament become inactive, if someone is here and knows the law very well, where we can, the public can interfere with the functions of the parliament, that would be also a correct route. But on Friday, I want all of us to be in the bombers. And that public participation, let us go there with the posters, because not all of us will be allowed to use that mic. So we must be carrying something to communicate, so that for the matter of facts, maybe if it will be, media will be there. It will be aired, and people will see what is going on there. In fact, that some people will be those people will be given mic. Of course, will be the people who have been given something to speak good about that thing. So when we go there, let us not expect that all of us will talk using that mic. So it must be
talking bots, talking anything. Let us just talk everywhere. What our idea is. That's it. Only. Thank you. Good. Maseno. Kwanza niende kwingine. Maseno. You can give the next speaker. Acha kwanza niwasikize. Can I Genz, reply to Kevin? Yes. Kevin. Okay, Benso. 30 seconds. Yeah, thank you. Sir Kevin, okay, we appreciate your views. And what I can just again inform you or warn you, be careful with some other information that we get out there. There are some just get it and some do not absorb it. You mentioned some things about the advice that I don't know, Mbanya. The same advice, I also had it, I don't know which platform. They were saying, until we paralyze the government by withdrawing our money from the bank and stay at home. Guys, there are things, we are not short of ways of removing our leaders. Ways the coming is, let us not behave as if we are desperate and we are short of ways of removing the president or these leaders. We have many ways and at exhaust. With the issue with the money is very sensitive. You cannot tell Dawaki here kama aliweka ka 100,000 kake kwa nini akuja yake kwa nyumba. What if anything? Unajua there are people wanajua kunusa pesa penye ziko. And you know the reason why we keep money in the bank. I also even challenge them. Niliuliza moja, assume Benso ako na 1 million. Dawak, how can I withdraw 1 million and put it in my house? Seriously. There are things to square to tunasema because we want to tell people. I heard that and because niliona ni kitu ya ujinga, that's why I can't come and bring it at Dawak here. If I knew it's something that at least it makes sense, I can really do what? Support. And remember about Mbanya. Mbanya, I've been listening to him. Mbanya is not with us. Anatetea tu mtu wao. He's just after, just personal again. He's taking these things personal. You guys, you know we are addressing bad governance. Let's not discuss that guy here, guys. You know, sometimes I said that if mtu amebariki. Exactly. Thank you. I was just making my point in the work. Because we don't want any petty in advices. Kama zenye Kevin ameallude from that side. Mayuth hawana pesa. Wewe ulisikia wapi mayuth wako na pesa? Unajua hii mambo even if kama kuna tusiwe tu tunabeba any information tunaanza kuambia kila mtu. Hata kama tuseme wako nayo. That's not the best way. Money is very sensitive. Ni percentage kidogo sana. Ni percentage kidogo watu wameweza kuwekeza pesa kwa bank by the way. Thank you. Honest. Tuache stories zingine. James Moshane, good afternoon or good evening. It's good evening. What I can like to tell people is this. Can you make sure on Friday, but not according to go to this Madamano, we tell everyone not to open business, no cars to go on the road. That's one thing to change the economy of Kenya, so that this person can know is harming people of Kenya. If you can say on Friday, no business should go on for 2 days, we are teaching him the lesson. Okay? Mm-hmm. Tell your grandma, your neighbors, what if he or she have a vehicle carrying a commercial vehicle going on the road, Friday, let be a resting day. No shop to open in Nairobi. Let Nairobi be a weedy area. Yes. Can I ask a question? Just one question to this panelist. Guys, you want to tell me that we have run out of ways on how to engage the government or to agitate for our grievances seriously. This is not whatever that you guys are giving are not making sense. We know what we have, and we have many ways of doing that. And I think I've said it.
And we are not asking ati ni nini tutafanya tutoe government. You know what to do. We have power. We will come back. It is in the constitution. Walubengo. Let me say this first. Ben, so it is good also to listen from both sides. We should not be underacting other people's opinions. It is just opinion. They are these opinions that will build up to make something better. So let us not despise other people's opinions. Good, Kevin. Walubengo. Yes, bro. Thank you so much. Nashukuru sana because of the opportunity. Kwanza kabisa nataka nishukuru vijana because this movement nimeona imeanza kushika kasi tena. It means there is something we are going to achieve. And as somebody said, the streets are calling us every day. Tunajaribu kujirestrain lakini it is calling us. Na kila youth ana hasira saizi, kila Mkenya ana hasira because of the things that are happening in our country right now. And story ambazo nimekuwa nasikia kama hiyo, acha nikomenti kwa story ambayo Kevin amesema, the discussion about withdrawing money. Nilikuwa nafuatilia hiyo discussion na okay, sipendi kumention majina za watu but mtu mwenye alileta hiyo idea nilisikia akisema mwenyewe that hata Jimmy Wanjigi alisema. Okay, that is, I'm sorry if ni vibaya kutaja mtu, lakini referring to idea ya mtu. Hiyo ni ideology ya mtu. Now when you ask yourself, this guy is a billionaire, surely anaweza toa billions zake aweke kwa nyumba. So why do we use such a tactic? Okay, si vibaya, ni maoni ya mtu, but also let us be sensitive as we fight for change and good governance. Let us make sure also that we do the right thing. And as somebody has said here, we know what the right thing to do is. Kwa mfano, on Friday, people are going for public participation. If we mobilize ourselves and go in large numbers, then there is something big that we will achieve that day. If at all, sisi wote hatutaongea, then kama kutakuwa na numbers ya watu wengi town, then there is an impact that number inaweza cause kupass message to the government. So I know that there is something good that is going to happen. Let us continue having the same discussion. Let us continue championing for the same justice and spotting the things that they are to target. Because President William Ruto is turning to be dangerous man every day. Anakuwa vampire kila siku. Kila siku anatisha because vila ako leo si venye ako kesho. Kesho anaamka akikuwa another dangerous man. So let us be careful. Know that we are dealing with person who amejipanga vizuri. And now that ako na parliament zote mbili na part of judiciary, because ukiangalia judiciary pia ni kama part of it. So we are dealing with somebody who has a lot of power. So as we handle him, we need what we call unity, and we need numbers. Tunahitaji numbers. Hii mambo tulikuwa tumeanza juzi, hii wiki ikianza kuisha, hii mambo ya kugawana hiyo tumeanza kurudi tena penye tulianzia. Mambo ya kujiita tunaanza kujiita leaderless, jua tusirudi tuanze nyuma. Because for this sisi, unaona Walubengo unajua sisi hapa tushaamua ni Morara. Sisi tuna support ya Devolving. Sisi hapa mimi sina sababu ya kupinga Morara na sina sababu ya kumtukana ama kumdhalilisha. Niko na sababu tu za kumsupport. Ninaongea hivyo kwa sababu na najua kwa hawa watu 130 wenye wako hapa kuna wale ambao hii message ina hit direct. So tuwezi kuenda penye tulianzia. For us to bring change in this nation, this movement should take a political course. Lazima tuingie ichukue political route ndio tuende to gain ile kitu ambayo tunataka. Tukiendelea kusema ati we are leaderless, nini less, hiyo kumaanisha we are championing na tunataka hao viongozi wenye bad leaders tunataka bado waendelee kutuongoza. Kwa sababu we are not we don't have even ambition to be leaders. Na kuna so many young people, kuna so many people out there of integrity who can take over and lead this country to the right direction. Okay, lastly I want to say this. Now that the church nimesikia watu wengi wakiongea about the church kusema ukweli it involve in itself kwa politics ya 2020. Bengo hata before ingie church, wacha tu niingie hapa katikati kitu moja.
kuna mtu amenikumbusha kitu, then mic bado ni yako. Yo guys, ati mtu anasema ati Morara ni project ya serikali. Ni mimi nauliza swali moja, ni serikali gani ulisikia inaweza lipa mtu expose? Serikali tu ilipe ijiharibie, serikali ijiharibie, ionyeshe Wakenya venye imekuwa ikipora mali yao. Contractors, MPs, governors, president, juondo wako involved na hizi skando zote, eti walipe mtu ya wa expose. Nasikia ujinga. You see, Dawak, you're very right. You see, sometimes some people are just sick. Because you see, the same even blockers who wants you guys in Sambaratike, they use such kind of narrative, ndio mwanza kupiga someone because, thinking that is with the government. It's a tactic. So in politics, you need to be able to understand, analyze things deep, even before you just come and say, nani ni project ya government. Well, you see, bigger than that, what you are seeing in the public gathering. Read beyond that. Because that's why a blocker will use that. Alafu naanza kuiti mtu kusema, oh, kumbe wewe, you are not for us. That's what is happening, and they feel good when you're doing that. I think we need to think more than that. And Walubengo maybe... Imagine Morara. Walubengo na 29 ana risk something. What do you understand by ukisema we are leaderless? Or those people are saying they are leaderless. When the Genz were saying that, literally, does it mean that they are leaderless? Walubengo, that's your question. Walubengo, still coming back to you guys. Si kuna wale wenye wanatambua Eric Omondi, na sisi kuna wenye sisi pia tunatambua kazi yenye Morara anafanya, na tunaona inastahili pewe support, and every day Wakenya wanakumbushwa kwanza wapite hiyo page, waangalie Vampire Diaries vizuri, waone venye mali yao inaporwa. Ule kijana juzi amekuwa wauliwe hapa Narok, ati mtu anasema kitu kama hii ati ilikuwa imepangwa, ya boma ilikuwa imepangwa. Nasikia wazimu wengine kama hao na yo man, vichwa mbaya, unaweza panga upigwe bomas. Nisikia kitu kama hiyo watu wakisema, guys, ati mtu Morara anaweza panga aje ati apigwe bomas. Bullshit, siasa za kijinga, watu wako na fikra finyo. Mimi nataka kuambia Morara hauna sababu ya kupiga Morara, ndugu yangu. Uko na sababu tu za kumsupport, aendelee kuonyesha Wakenya ukweli. Wewe na wewe muunge mkono kwenye uko, kama uko hiyo area kwenu muunge mkono. Shoot hata hiyo Vampire Diary, leta hata episode yako huko kwa inject office. Tuache hii mambo guys, let's be honest. Tuache unafiki, tukue wa kweli. To be honest, tuache unafiki wa Kenya. Eti sasa mnataka kuanza kurudi nyuma ati leaderless. Eric Omondi asha prove yeye anaongoza mambo yake. Morara asha prove ingine. Ni nini ingine guys? Wewe unakaa chini kila siku unazungumzia mwanaume anaenda kushughulikia hii taifa, kaunti zote akionyeshana venye pesa ya Wakenya inaporwa. Wewe uko tu kwa kasimu, juu uko na data tu, unakaa kwa nyumba unanyamba ukikula. Unazungumzia mwanaume ako mahali ana risk maisha yake. Anapatwa na mapanga, madisi yao wanamtafuta. Hata ndugu yangu, si hata ukae tu siku moja tu nyinyi wanafiki mumuombe tu, mseme Mungu linda huyo tu kijana. Walubengo, get the mic. Kabla Walubengo aendelee, I just have one question for everybody mwenye kwa hapa, plus even the panel. In our first constitution, first amendment, imesema vizuri that we can exercise our rights directly or indirectly. Indirectly inamaanisha we can use our representative. Directly haijatoa njia mwafaka ya kutumiwa, but unapata kuna watu hujifanya wamesoma sana watupeleka kwa chapter ingine, but this chapter 1
haijatoa any recommendation venye inafaa ikuwe inafuatwa. So in my own perspective, mimi kwa hii directly, hii venye nasemanga directly, ikisema we can exercise our power directly, me think we can use anything. We can approach the army, we can do anything, we can walk hata tubebe majembe kwa barabara. Even mimi naona our constitution inasema like kama mtu akona idea maybe anaweza tupatia atuambie. Like Walubungu, continue. Wacha nimalizie. Somebody asked me mambo ya sijui, sikupata hiyo swali vizuri. But as I said, mimi nitabaki kwa msimamo kwamba ulikuwa unaingia church. Don't forget ulikuwa unaingia church. We cannot go back where we started. So as I was saying about the church, now that nimeona ni kama wameanza kuchemba mpaka kanisa, na kanisa ilikuwa part of this mess because wali advocate sana kwa hii mambo ya ku champion for William Ruto and the regime, na wakatuambia kwamba ni serikali ya Mungu, hiyo ingine ni ya mganga. So now they are crying with us. Na some of us here, we are members of the church. Na mimi naweza sema hivi, kama wewe ni member wa church, wewe uko hapo unaenda church. Kama politicians wanakujanga church wanachukua mic, hata wewe naye enda chukua hiyo mic. Uweze kwa opportunity ya kuongea kwa church yenyewe unaendanga. Inject. Kama mimi wanapewa nafasi ya kupreach sometimes, I use that time, nitahubiri na nita-inject. Kuna kitu lazima nita-inject hapo, because hii revolution na hii change inaenda mpaka kwa church. Hao ndio wameleta siasa kwa makanisa. So the church should pull itself out of politics, and God will use us to also to change the church, because maybe our preachers na religious leaders, they don't understand what is happening. Hata wanashindwa nini inaendelea. So we'll force them to understand. So up to that point, let me rest my case. Panelists wengine waendelea. Good. Alexus umelala? Robert. Mimi ningesemaje Dawak, sorry for taking the mic, but I'd say this. Watu wako huku chini wanasikia vibaya sana. Kwanza ukitry ucomment hapo story ya Kiamba, ni kama umeguza waya. Sijui wanakumbuka hiyo story ya Kiamba, ndio wanatry kurelate na venye church imeingililiwa na venye church ilidanganywa. So I don't know why people are getting mad about it. But watu wangefaa from the word go, wangejua huyo mse through hiyo story ya Kiamba. Number 2, we should start, hata tukienda huko ukipewa mic uongee, useme Shifa ifanyi kazi. We should start as much as possible. Mute mic yako kindly. We should start as much as possible tuanze kutengeneza hizo posters. Dawak, uliona mimi ni mnoma, niliunda hiyo poster ya Friday. I do it on my own, I'm talented. Sifanyangi kitu moja. Yeah, so like in as much as tunasambaza hizo ma posters na tunafanya nini, we should remember that we should advocate for the commissioners to be in place, because only the commissioner can be able to advertise for the vacancy of the new president, guys. Na tusitishwe, mtu aende na Mungu, mtu asikuogopeshe. Watu huku down, huku malls, na najua mnanisikia, amtaki tufanye public participation ndio muendelee kutudhulumu. We are going for this thing. One day we the people, we will win. Mkae mkijua hivyo. Yes. Talk to me. Dark. Alafu I've been checking. Nimerudi kwa ile clip ile ya Morara. What happened in Narok. Nimeanalyze hizo vida poa, na nikiangalia
Like those people, they're not Masais. No, they're not Masais. Sorry guys. Those people, they're Kalenjins. They're not Masais. Because ukiangalia wale watu wenye waliokaa kina Marara, hata ukisikia it is the Masai community ndio wakoa. But those people wenye hata wanaonekana kwa hizo mavida, those are the ni kama ni Kipsigis ama Kalenjins, watu wenye kuna bitter warlike people, wanataka vita kila wakati. I think to put this country in order, let us not single out a particular tribe, because that's not the Kenya that we are fighting for. Just like someone, Shiv, kuna Shiv alikuwa dawa, just allow me 30 seconds. Shiv ameniuliza pale, I think she's Shiv TV, ameniuliza nipeane solutions. And solution I've been saying each and every time. With Daniel, if you interject someone's point, it doesn't mean that I'm overriding it. It's only that I feel agitated when we miss the point. The solution for this country, before even we start looking for very not workable solution, we have a solution. Solution number one, ukabila tuweke kando. Because my brothers, Kevin, even if you tell people waithrow pesa ama watumie any other method, and yet we are not as one, there's nothing that we'll be doing to the government. The Constitution has given us mandate clear. One, we speak as one language, that unity first. Ukabila tuwache tukando kabisa, Kenya mzima. Iyo kutoa hawa jamaa wote, it's one day. But we are not yet there, you know, guys. Watu bado kuna wenye wanasema, tunaumia wote sahi Kenya mzima. But tunaona watu wengine wanajitokezea, wengine wanaanza kusema tunakuwa targeted, inaleta confusion, whereby now we start losing our agenda to revive this country. That's the point that I wanted to put clear, guys. Tuweke tu kabila kando. To speak as one Kenya, mtaona. Mtu hata anaweza toka pale State House haraka, ama vile someone amesema kwenda KDF. Tukienda KDF 10 million, tuambia mazee sisi, we are not happy with these people. We have invoked Article 1 of the Constitution. We need your help. KDF will support you. But kama tuko divided, wengine wanasema sijui Mkalenjin, sijui Mkikuyu, guys, that's why nimesema be careful. Do not mention our tribe here. Yes, that's very. In fact, I need to tell Bulukusi Kito. The information which came out, they said like this: the Masai youth wali attack Morala, but tumerudi kwa zile vida. Na wewe ukiangalia hizo clip vizuri, the Masai youth wametoka wakasema si hao wali attack Morala. Niko na hiyo clip. Even some Morans wametoka ile wakasema si hao wali attack Morala. Si watu wa Narok kisho. Narok wenyewe wamesema si wali attack Morala. It's okay, Maseno. That's why I'm telling you, be wise. Let's bring those people. And then we'll deal with them. Okay. And then the people who attack Morara, they came to the screen. Don't mention the wenyewe na mdomo yao wakasema wameattack Morara. Wenyewe walisema na mdomo yao, wameattack Morara. Na wakasema itakuwa funzo. Na ukiangalia the faces, wewe mwenyewe unasema tu kweli. Ukiangalia the faces, everybody, kila mtu hapa ako na hiyo clip. Before nikaribisha mfano. Order guys. Mwezi kuwa hiyo mafao amtaje kumtoa. Mkeni ya bado sasa. Robert. Yes. Anakupatia mashauri ya microphone. Mwalimu pia nitakuja kwako after mashauri. Alafu ya mimi. Yes. So, mimi kitu nilikuwa nataka kusema. Unajua gava pia imeanza kufeel your pressure. Na saa hizi watatumia every mean. Wakiona mtu yote mwenye anamuka watatumia every mean kumpaka matope. Ili sasa nyinyi watu fulani mwanze kumchukia huyo mtu mwenye ameamuka. So mimi kitu pia hata naweza sema ni
Kenyans inafaa mkuwe na ile third eye yenye mnaona vitu kutoka mbali ama kutoka nyuma, because huyu jamaa huyu ameshindwa kabisa, yani ame lose control, ame control Senate, ame control National Assembly, ame control ma-county, saizi ame control paka judiciary. Ukiangalia vitu zenye leo zimekuwa huko hivyo huko nini kwa koti huko hivyo, vitu zenye zimekuwa yani majaji ni deputy chief justice yenda ana point anachukua kazi yenye ni inafaa ifanywe na chief justice, deputy chief justice ndiye anafanya na anaifanya usiku. So surely tunaelekea wapi? Kama jamaa CJ kwani yako wapi? No, Robert, you should also be fair. Where is the CJ to serve us? Where is she? You know, you can't just say CJ nani anachukua. Let us be within the law. Kindly be educators. Perhaps some of us have to Benso. I'm not arguing. I'm just saying the way things are going, at the end on a right track. Kwa sababu ukiangalia wale 3 judges wenye wamekuwa appointed, wamekuwa nominated kusimamia hii kesi ya Gachagua. Those people wamekuwa nominated na deputy chief justice, of which hiyo kazi ilikuwa ifanywe na chief justice mwenyewe. Unanielewa kweli? Ndio nimekuuliza ako wapi. You should start telling us where she is and why did she not do that. For this a national matter. That's what we need to be educated, my brother. You know, I can't just start saying why did this. Don't mention something if you don't know the other information. As a Kenyan, I don't know where she is, and I don't know what is not going on. I want to know. Something is wrong. Something is wrong. First of all, why did she do that? Robert, you should understand why did she do that? Why did she do that? If she did that, where is the pressure from the government? Pressure from the government, that's why she do that. No, where is the Chief Justice? Start from there. I don't know, bro. I don't know where she is. But the job that Deputy Chief Justice have done, hiyo kazi ilikuwa ya Kenya yesimama sababu Chief Justice ujui penye yako. With or without, even President Sahi Ruto atakuwa na aache hii Kenya kiendelea kuwa vile iko. That's why power is transient. Benzo, Deputy Chief Justice, she has been so controversial since time memorial, bro. And then based on the current circumstance, if the CJ is nowhere to be seen, there could be a very important reason as why. It's not usual. But for the case of the deputy, she has been. So it's not new for us for her to do whatever she did. And the accountant was corrupt somewhere. Amefanya nini? Okay, let us be just fair on this matter, guys. Because we understand the law. What she has done is what the CJ was supposed to do. She has taken the responsibility. That's what I'm saying. Based on the circumstance we have. Listen, based on the you guys are not telling us where Order. You guys are like now fighting, and the guy who was saying about. Okay, Mashari, how are you? I'm fine, guys. My name is Machari. Atapandishwa na ashukishwe, platform inaendelea. And those who want to support our platform, that is the number on the screen. Meanwhile, wacha kurudisha Mashari, alafu Mashari ape mwalimu nafasi ya kusalimia. Thank you. Nataka kusema kitu moja kuhusu the reason why Deputy Chief Justice alifanya chenye alifanya. You guys, tusibishane ama nini, lakini ukweli usimame kwa nchi yetu. Huwezi chukua kama Gachagua hakuwa na mamlaka ya kuappoint any minister na yeye ndiye deputy president. Naye Deputy Chief Justice hana mamlaka ya kuconstitute hata kama yeye ni deputy, unless the Chief Justice mgonjwa hajiwezi ama iwe ni game iko between Chief Justice na Deputy Chief Justice
ya kuhakikisha kuhujumu katiba yetu. Another thing you guys, I need to tell you this, ndivyo mjue Zakayo wacheze. I'm from Mount Kenya. Nimeona 2 videos za wahubiri wakisema this Sunday kanisa zao zilitembelewa na NIS, some of them chiefs, juu kutokana na vile wanajua, Zakayo wanajua the moment this church leave him, ameisha kabisa, because he used the church. And unajua kanisa nyingi sana Mount Kenya ziko na platform, na the majority of the people who are in the leadership of the church, sorry to say this, are sober people. They are people who can influence people uko mashinani mbaya sana. If you guys, even if we don't like me, hiyo ni maoni yangu. Mimi sijai kuwa na msimamo mzuri na Gachagua. But take this to me. Take this from me. The bank. If Gachagua would go down, look for somewhere to be hiding juu ya Ruto, because that's the only person Kenya hii anaweza question Ruto. Because kama anaendea kanisa, imagine mtu imefikia mahali sasa ameenda kwa kanisa ndani kutuma nis na everybody to start intimidating the priest. Nani amebaki Kenya? Nani amebaki? Sasa wewe bro. Halo? Endelea. Nasemaje? Ile ya muhimu ama mbaya sana juu the regional part crash mahali ataendea hapa. Mbona house levy imepitishwa leo, itakuwa ni hivi kwa sababu saa hii mlima haiko na yeye na everybody, hata hawa Wakalenjin na watu wote, hakuna mtu ambaye anataka kuunganishwa na yeye, hata Waluya, hata mama ama nani, hata Raila akifanya nini. Kwa saa hii kuunganisha Ruto na hao it is a big task. So kwa hivyo ataanza nao another, hatujui mission yake the next one ni gani, kwa sababu kumbukeni we are dealing with a camouflage person who can use anything, na hatukatai na yeye hata akitumia nini ama nini. Ile ya muhimu ni moja, we stay focused. That is our standard. Thank you. Nimemaliza. Dawax, niliona ulikuwa umepandisha Rigiji. Kwani ulimteremsha? Nimekupea power ya kupandisha na kushukisha. Hata nitekana. Sawa. Mjalia. Niko hapa. Sasa niendelee. Sasa ile kitu naweza ambia wanaume ni hii. Angalia, ile kitu naweza ambia wanaume na Kenyans ni hii. Mahali Zakayo ametufikisha ni mahali ametusukuma na amesukuma inchi kona. Na tukikubalisha, even the people you don't like, so long as they are against Zakayo, lazima we join with them. Tukifika huko mbele tunawashukishia huko mbele, because jamaa ni kama ushaiweka kwa kijana, tulikuwa ushajaribu kuua paka ukaiweka kwa gunia, uone hiyo kitu ikitoka hapo, ile vita inakuanga naye. Sasa Zakayo wako hapo, na saa hii juu wako hapo, hakuna mtu hawezi malizia, hata nani. And that's why uliona hii violence tunasema tizui Morala alipigwa na hawa hapana. Morala alipigwa na serikali. Morala alipigwa na hakupigwa na county government. Asitafute ati juu aliona vijana wenye walikuja ati ni watu wa county government. Hata unaweza kuta majority wenye walikuwa kwa hizo magari ni security forces.
because Murara akitake over Narok, inaonekana ataenda take over Bomet. Na alikuwa Bomet na akapanda hiyo mbegu. Na Zakayo pande ya Bomet pande hiyo hasikizwi vizuri kama pande hizi zingine. Kwa hivyo lazima tujue kila mtu saa hizi tunastahili sisi wote tuwe kitu kimoja. Kama ni Morana afanye kazi na wale watu wengine because nchi hii ni ya sisi wote. Sio ati juu. Kila mtu lazima. Masa. Mimi niko Australia. Niko Sydney, Australia. Nimepatana tu na hii live kwa TikTok. All of a sudden. So I'm a Kenyan who is an Australian citizen. Okay. My family, meaning TC, but I'm born in Nairobi, born, raised, studied in Nairobi, then came to Sydney, Australia. I have a kid, I have my son here, but my parents are still in Kitale. Tunafanya like na tapana mahindi. My father alikuwa previous Kitutu Masaba, kama unajua Nyambati. So listen, mimi nasema tu hivi kitu moja, like na get point yako ya Gachagua kuimpeach. Hata kuwa impeach, let me tell you, to remove the deputy president out of office. Kama umesikia Kamino Kenya ameambia AG huyo Gooo guy or whatever, juu nilikuwa naangalia. Even hata hapa Australia tuko na KC group, tuko na wakale wanaitwa Kisoet. Hakuna mtu anakubali mtu afanye hivyo. Kama walivyosema kama marriage. Kama bibi na bwana wanapigana, mbona wako deal nayo in house? Sasa wameileta hapa ina affect wananchi. Sababu what I'm just trying to think as a normal person in Kenya. Mimi kitu tu naogopa tu ni watu wasichukulie mashamba. Kama ile gazeti limeandika kwa newspaper ati land number, title deed number fulani kutoka namba fulani, hawana hizo record, so as exist. Unajua kuna vitu vingine Ruto anafanya mpaka unashangaa msee anachikilia na kichwa ama mgongo, yani like the things he's doing this man. Kwanza hata story na tribalism. I'm just saying the things that are happening in Kenya, he's already he has set his house on fire. The house is already on fire. Juu hata nikuulize mtu kama Ichungwa mwenye anaongea matamshi yake, tunataka kwenda ile road yetu tulipitia ya 2007 because 2007 ikifanyika I was actually in Kitale kwa nafaa kwenda shule. Kama si ati baba yangu wako na rafiki wenye wako Moi Airbase hapo Isili, wakaleta buffalo kutoka Moi Airbase wakuja kutuchukua kutoka huko na watu wengine, tungekuwa tumechomewa kwa nyumba. Wakale wapendi mahali wao, hiyo ni yao, hiyo ni tafi yao, lakini hasira. Kama sijui anajiita Mkristo lakini haezi kuwa na utu. That's my main question. Utu, any your kindness in your heart is something very important, because yeye anaonesha tu kiburi. Niyo si kitu poa. That's all matter. Saseni. Poa. Mimi naitwa Somina, mimi ni blind. Sasa sababu mnaongea nilikuwa nakopa kushika simu iwapigie kelele. Yes, tunakusikia. Nataka ni mute mic then muongee, alafu mtanipatia opportunity pia nichangie yangu. Kwa sababu tuchangie. Endelea. Wacha nimalize hapa niwaambie kitu moja. This is one thing nilikuja kujua hii maneno ilikuwa inakuja. Na sijui you guys na sitaki mkubaliana na mimi, lakini nitawaambia hii maneno iko watu walijua kitambo sana. What is gonna happen? Ukweli dada yangu, Gachagua hakuna mahali anaenda. Na Gachagua ndiye atatumiwa na Mungu kuporomosha nchi yetu. Kuporomosha hii serikali. Because all the cardinal rules zenye Zakayo amepitisha nchi yetu, iko mambo ingine ya kiudani. I don't know how people believe of anything. Iko mambo ingine Zakayo amesainisha nchi yetu. Na Mungu akona
Mungu ameachana na yeye kabisa. Because some of the treaty huyu mwanaume amesign juu ya pesa ni za ku-enslave hii nchi. Nchi yetu iko na jukumu kubwa sana kwa maneno ya kimungu. Mashari, let me interject 1 second. Unamaanisha nini ukisema kuna mahali Gachagua anaenda? You want to tell Kenyans that Gachagua is just clean? Or there is someone... Ngoja mimi nimalize tu. Sikusema mahali. Tumechoka watu wanatumia neno la God kutudanganya and they are not telling us. Wacha nikuelezee ndugu, wacha nikuelezee. You are misleading us. No. I don't want to come to that level with you, bro. Mimi sikumislead na sikuambii uniamini. Nipe haki ya kunisikiza. Sikuambii uniamini, lakini unipe haki ya kunisikiza. Na wewe ukisema chochote mimi sitakuja kukwambia ati unanimislead. Na kuelezea this is what it is. Gachagua hatoki kwa serikali. Gachagua ndiye atatumiwa. Gachagua hatoki kwa hiyo kitu. Hiyo ni kweli. Wacha nikuelezee ndugu. Unajua na that's why siku nataka kuguza hiyo topic. Hii maneno kwangu mimi mwenyewe nilijua 1 year ago. Mahali uliona na msichezange hata mkipiga wahubiri mfanye nini, msicheze na watu wacha Mungu nchi yetu. Kwanza sisi hii generation yetu. Let me tell you Mr. Benso, wacha nikuelezee because you are the one. Usicheze na watu wacha Mungu hata mnafikiria hakuna wacha Mungu nchi yetu. There is. Iko conman nchi yetu, iko con. I'm a Christian. I'm a Christian and I trust in God. What we are saying, let us stick on the right thing. Not everybody who calls the name of God is anamaanisha. And you are not anyone. Exactly. Mokaya, we are speaking the same thing. And I've asked a very simple question. Mashare is not answering me. Neither Gachagua is clean, neither Ruto is clean. So whenever you mwingine ni mcha Mungu, you are missing the point. Hakuna mimi hana how to accept Gachagua has been impeached and is going home. Nisikize. Msimamo yako mimi sisemi maneno ya Gachagua impeachment. Na hakuna mahali nimesema ati huyu ni clean au huyu ni dirty. Mimi information yenye nimekuja nikakuelezea na utaona tu. Gachagua hakuna mahali anaenda. Okay, wase. Na hiyo nimemaliza. Kitu moja naweza sema history ya Gachagua na Ruto hata haituhusu. Wao yeye Gachagua alitrust Ruto, hiyo ni shauri yake. Sisi tulikuwa kama sisi wananchi, the voters. Hao ni shauri yao. Acha waende wapigane huko cause ndio walikuwa wamejipanga na hivyo ika happen. So tuachane na story za kina Gachagua. Hapa tuna deal vile sisi wananchi. Like life yetu itakuaje na serikali yao. Hii mambo yao ya kina Gachagua achaneni tunayo please. To focus on this. Acha ninge hapo hype kenye umesema ni maana to focus on nyingine, but niko na point nyingine nilikuwa nataka kusema. Pole kama nimekuinterject, pole, but nataka kusema angalia. Acha nikuambie, unajua Kenya sisi ni kama capital ya East Africa. I'm just talking in a perspective of I'm trying to explain to you guys how Kenya is very important. The whole world is looking at what's happening in Kenya. You know, just kifanya hizo stories za maandamano, you look at Kenya ilifanyika Bangladesh ama ilikuwa wapi, na ilikuwa kwa nyumba ya president wao, wakaenda wakamtoa, wakaenda mpaka kwa cabinet wakatoka. So mimi nasema ndio tunaweza focus na shida zetu, but at the same time it is so embarrassing as East African community. Sisi tu ndo tunazoongea, Burundi hawezi ongea, Uganda hata siende hapo, Tanzania okay wanaweza ongea kidogo tu, Ethiopia hao na wao bado wako 4 years behind, kiingia Somalia, Sudan, unaelewa. So we are the heart of East Africa. Imagine us now having a VP and we are going to the Supreme Court for us to fight for the sitting running mate.
kuna vitu zinaitwa constitutional. If the constitution Mwakaya, I think Mwakaya, let me interject. You are double speaking and you are lying to hyper. My agitation nimekuwa nikisema for us to have a better Kenya, tuache ukabila kando. Whatever that even these politicians are doing, remember mmesahau we were saying all these people should go home. So wakati hata mmoja ametolewa tena again, you guys you are having problem. Ndio nasema kama ni kufa dereva kufa makanga. Gachagua is not going anywhere. That is not being. Unasema mimi na double speak. So ukisema kufa dereva kufa makanga. Give other people constitution their due waongee. Sasa kufa dereva kufa makanga. Tutadili aje nayo constitutionally? Tutakaa na interim president. That's my own question. Tuwezi kuwa na interim. Ruto alikaa tu hivi chini akakaa tu hivi kama ni sitting room yake akaamua acha change watch. Sasa anatuchangeia deputy president yeye ni nani? Okay, thank you. Let's welcome the next speaker. Hyper Mo, tuambie kitu. Okay. Vile mimi nilikuwa nasema like Ruto na Gachagua au wenyewe wanajua kitu walikosana. Hatuwezi jua by the way au watu kuna vitu zingine wanafanya zenye hata sisi hatuelewi. So mkisema ati mna support mgani, hao ni wezi wawili walikosa kuelewana, like mwingine maybe anaiba mingi kuliko huyu, so akashindwa kuelewana. So sisi tunafaa kudeal na mambo yetu wananchi, like sisi ma voters, like our sasa tuliwapea kazi but they are doing nothing. So tuachane na kina Ruto na Gachagua. Hiyo ni mambo yao, so si tu deal na yetu. Mtu asianze sijui nani na nani, na hivyo ndo tunaendanga like tunaanza kukosana bure na watu wanaanza ukabila nini kwa sababu ya issue kama hizi. Cause ukiona time Gachagua alikuwa impeached alianza kuilia wanamtoa kwa sababu anaongelea watu wake. Time maandamano ilikuwa Ruto alienda kachukua Raila cause anajua watu wa Nyanza wanapenda kuanda, like hao ndio wanapenda like kama ni maandamano au wanakuangalika watambui, they do the best, like that's why alimchukua ndio kupunguza hiyo maandamano, then akaenda Coast akachukua Joho. So hao si wanajuanga kucheza kadi. Nyinyi mkianza kusema ati Gachagua ndio mzuri, hakuna hata Kindiki bado tu ni wezi, like hawa tu wanashikananga hivyo. Mimi nimekuwa kwa hoteli kadhaa, wanaona politician wakikuja huko wanakujanga na magari, like ukiona wase wako na do. Kuna politician nimeona wakijenga, wengine hata ni former governors naona wanajenga manyumba bigi mahoteli, na hiyo ni pesa yetu. Huyo msee akishatoka kwa government manze hyper usiongee hivyo bana. Budangu alikuwa former senator. Simekwambia kitu masaba Nyambati. Please wacha tuseme tu, sometimes ni vizuri tuseme tu ukweli. Hatujasema budako ameiba, kama ameiba ni sawa, but now tunasema ukweli hapa. Sisi ndio sisi ndio tunalipa tax. Pesa yetu inatumika vibaya na hao politician hufanya vitu mbaya. Mimi nakwambia nimeona politician wengi vitu wao sio ufanya. Hawa jamaa like sisi tumwapigia kura, wanaenda kwa parliament, badala wafanye sisi vitu, sisi tunawatuma waende watufanyie kazi au wanaenda kufanyia Ruto. So the only way tutafight hawa jamani tuachane na mambo ya ukabila, like to deal na hao. Tutafute mbinu yenye tuta deal na hawa jamaa, but si kuanza kabila fulani sijui hao ndio litumwa ende. Kuna kabila ufuata tu politician wao like cause ni mtu wao, but at least tunafaa to stop hiyo. Tujaribu mbinu convince hawa watu kwamba huyu mtu ni mbaya, cause wengine wajui wa maadhena wazee uko ushago hawajui kwamba mtu fulani ni mbaya. Uliona wakati anaitwa nani Oparanya alipewa kazi, watu walikuwa na celebrate huko na there's nothing wanapata. Wakati Raila watu wake walikuwa amepewa treasury wa Jaluo akasema yeye ndo anashikilia pesa. Yeah, unaona Sudi vile anaongea, you can see design Sudi anaongea mimi siko like against anyone, but unaona vile hawa jamaa wanaongea wakiwa kwa serikali, unaona vile Gachagua alikuwa anaongea kwa serikali, you can see. Baadaye mtu akitoka anaanza kusema wamemfanyia kitu fulani, na nataka uone kama Raila ata lose ile kiti ya AU ataanza kumobilize watu wake waandamane, but now unaona ana support mpaka Adani kwa sababu anajua like ako kwa government ata benefit from hiyo gava, but time yenye yuko ndani ya serikali ndiye anatumia watu wananchi wenye hawajielewi ndio like wampiganie.
So wananchi, hiyo inaonyesha kwamba wananchi wako na power kuliko hata hawa politician. So sisi wananchi tukidecide tutamove na tukidecide kutoa hawa jamaa tutaweza. Ni vile tu sasa tutaongea na like anywhere penye unaenda wewe ongea na wajamaa uwaambie like iko hivi na hivi. But now tukinyamaza tuanze kupigana tu tunaongea tu kuna kitu tunafanya. Hakuna mahali tutaenda. Yeah, ni hiyo tu like hiyo ndio niko nayo. Sawa, next speaker Somi wa Mungu. Yes, ni ajeni. Poa. Ya poa. Before nichangie politics, mnaweza nikubali nijiongee kidogo nijieleze. Yeah. Okay. Mimi naitwa Somi wa Mungu na nakuanga na shida ya macho, nakuanga entertainer, nakuanga blind. Nakuanga entertainer, naendanga entertain watu kwa platform zao. Watu wananigift, hivyo ndo mimi nafanyanga. Sasa swali yangu ni before nichangie mambo na politician, naweza wafanyia ka entertainment kidogo, ule anaweza kuwa na swali. We just ni request tu, nauliza wote mniambie kama mtakubaliana nayo. Okay, hii platform ni serious platform so hii ni platform ya tuna discuss about public participation ya Friday. Ukiangalia hiyo masaa pia imeenda, watu wanafaa kulala, so tunafaa at least tupatie kila mtu chance atoe views zake on the way forward. So I think umeni understand. Nimekuelewa, hata ikiwa serious nini hivyo basi ni mute mic watoe wote alafu niwe wa mwisho. Is it good? Ama pia haita make. Hebu changieni hapo kwa comment sections. Tuifanye baadaye, mwambia kuje kesho. Watu wataki kusikia hizo story. Wanasema huku kwa comment section ukuje kesho tufanye baadaye, and unajua ni watu ndio wanaamua, sio sisi ama mimi kivyangu. Ama mnaonaje? Changieni, semeni kitu Queen, let me assist you on that. Yes. So mi wa Mungu, we don't deny that. Can you come tomorrow earlier? Because we normally start from 8. You can come at that time, you can entertain us and you give us whatever you think that we can give. Because right now, the time is very short and people, they want to wind up and sleep. I think whatever unaweza kuwa na entertain, they might not take it, get entertained very well. So hii platform host wake anaitwa aje ndio ni search kesho juu mimi nilikuwa tu na scroll nikawapata. Inaitwa Dawak Media. Dawak, okay, sorry. Mimi niko blind kabisa, so ndio maana nimeuliza. Dawak? Okay, maoni yangu kuhusiana na hiyo siasa. Saa hii personally mimi hata nilifika mahali nikaona, watu wanakuwa wazuri wakati mwenye wanaomba viti. Mtu kama Ruto, yani ungefikiria ni malaika. Time alikuwa anaomba kiti. But time mwenye alipata, sijui kulienda aje. Alafu ukiangalia, hii leadership wenye tunaongoza saa hii, tunaongoza kama venye Moi aliongoza. Najua watu wengi wataniuliza kwa nini. Reason ni, saa hii unaona Kashabu anaimpichiwa. Acha tuseme, akimaliza kuimpichiwa cheni ni wampatie ka what next? Ni Ruto ataambiwa aende miaka 7. Na hiyo itaenda kuchenjiwa kwa katiba. Na sasa ukiangalia numbers pale bunge zote ni zile nyingi zinakontroliwa na Ruto na Raila. Unaona? Hao ndio wana control numbers. So wakisema katiba ibadilishwe iende miaka 7, definitely that is how it will be, kwa sababu our MPs hawana voice ya kusema no. Kwa sababu unasema no, kama unajua pia saa hii pia wanaangalia mfuko. Ukisema no, ukiimagine ukishapiga tu hiyo yes kama ni 2 million, wale wanaangalia pesa. Unaona? Hata wakati ule wakina Uhuru, wakati mwenye ulikuwa unasikia sijui petroli imepanda sijui nini, walikuwa wanaenda unasikia wanapitisha. Angalia ule wakati mwenye Kindiki alitolewa kuwa mdogo wa speaker, wakati wa Uhuru.
Sahi wale watu wengi wanadili na numbers za wale wabunge. Gachagua sahi, mimi niko na MP wetu mwenye sitamtaja jina. Nilimpigianga simu juu obviously unajua mimi ni mtu niko na disability, so wananisupport hapa na pale. Huyo MP ananisupportingi hapa na pale kwa sababu niko college. Nikamuuliza mbona mnafanyia Wakenya vibaya? Aliniambia so mi hatufanyi kwa kupenda. Tunafanya kwa sababu tunataka pesa. Na ni pesa tunaongeleshwa na tunasawishiwa na pesa. Unaona? Tunaambiwa fanyeni hivi, mtu mnaitwa kando kama mnaitwa State House. Mnaambiwa hivi na hivi na hivi tutawapea pesa fulani. So hii issue yenye ina discussiwa hapa yeye ndani anga nini? Anasijui iende ikachunguzwa wapi. Hizi ni vitu zinaongelewa na shilingi kwanza. Mtu kama Ruto saa hii kama deal iko hapo ya 500 million. Hata akisema nita waste 30 million nipatia hao ma MPs milioni mbili wapitishe. Kwani kuna big deal? So my last point nikipatia speaker mwingine. Watu wale hapa hivi Kenya yetu imegeuka ikakuwa sielewi. Alafu sasa ndio wahubiri wamekuja kurealize tulifanya vibaya. Na hakuna Ruto hata afanye nini, hakuna venye atasikizana na makanisa tena. Mimi hiyo ndio maoni yangu kwa sababu mimi hata nimeshindwa hii Kenya kutaenda aje. Thank you, Somi. Kingsley, tuambie kitu. Okay, mimi ningependa kusema hivi, first and foremost, we need to be very cautious of where we are getting our information from. As I had said earlier, kuna watu wako hapa lakini they are not yet in the movement. And during their research, ama time wanafanya research kuhusu what's going on, wanaendanga mostly pale kwa X kutafuta information. And if you can look, ama ukizaenda pale X search the attack ya Morara yenye ili happen huko Narok, utapata kwa comment section juu hapo ndio watu wengi wanaendanga kupata the actual information. Yeah, most people rush to the comment section. Ukienda kwa hiyo comment section utapata like the first comments ni za accounts zenye ziko verified. And most people wakiona hivyo wanadhani then a majority of people now watu wako na big accounts simply because they are verified wanasema ukweli. Na most of them wanasema ati Morara is a fraud, is a scam. I would like to say this. Ukiangalia hizo account, most of them ziko na around 500 followers, 200, 300, ikienda sana 1000. Hizo ni accounts zimetengenezwa wakalipa hiyo subscription ya kuwa verified so that they can come and lie to the people, ndio muendelee kuona yenyewe this guy is a scam. But no, be focused on the movement. Na kama uko hapa unataka kutujoin, kindly be careful of where you get your information. And tueneze hii nini hii like information kwa watu wengi, wakae wakijua kuna scammers wanatengeneza hizo fake accounts to create a narrative to divide us. That's my point. Asanteni. Thank you, Kingsley. Umeongea poa sana hapo. It's true, we tukue very much aware that not everyone is for the movement. So hata watu wakikuja huko kwa comment section na matusi and everything, we know what we want. Tukiendelea Friday, let's remember to go to our wards to reject the impunitive. I think that's my opinion, but tusikubali hao watu waongezewe tafadhalini. Yeah, so on to the next speaker. Mashari ama Bensu, nani ako ready? Can I give my final remarks? So that, yes, as I give my final remarks to the 104 people, I appreciate you guys being patriotic to your country, sacrificing your time so that you can listen, you can learn, and you can also contribute. We don't just take you in vain. And I also appreciate the host for giving us this platform, and Queen for being a good moderator. And for my fellow comrades,
I'm speaking here as a Kenyan, and my heart is bleeding for this Kenya. You know, whenever you see me speaking, you may misunderstand me. You think maybe Benso is talking because of emotions. It's not. Some of us, remember when you're speaking here, you're speaking to the elites, people who are well informed. And the moment Benso atakianza kuongea, you can tell where Benso is taking us, where Benso is standing. We don't want to be talking from both sides of our mouth. Let us be true patriot. You saw the strength and the power of unity, of speaking as one nation. You remember when we united during the revolution, it was so spontaneous. Even Ruto hakuamini, even in his backyard, he could see the Genz rising up, saying, no, we are tired of the bad leadership since we got independence. And I've been agitating this, and that's why I'm very, very bitter when some people speak from both sides of their mouths. Let us not be saying this at the same time. Mtu akiongea kama hype when he gave us a direction here. Some people now changed and then they said, oh, okay, hype, you are okay. But failing to understand just 1 second ago, she said or he said, no one is going anywhere. You know, we can't be saying Ruto is bad, Kashako is good, or Kashako is bad, Ruto is bad. We'll be speaking from both sides of our mouths. We are not fools whenever we are speaking, fellow comrades. We want better Kenya. And guys, mimi kitu nimewaambia saina nitarudia. The only problem we are still having it here, it is that ukabila. We are speaking to support our own people, one of us, as in one of our own. Na hiyo kitu ndiyo imetuweka kwa hii problem sana. These politicians, they keep on using it at their own advantage, not for our advantage. And as I give my parting shot, Muluya kule Kakamega or Western Province, ile shida anapitia ni ile Mkikuyu anapitia kule Central. And I'm emphasizing on that. In that some people asitubebe ufala hapa. A person from a young guy in that coast region, Luo Nyanza, wherever, say it within this country, we are suffering the same thing. We cannot put a bread on table because of the bad governance since we got independence. Guys, so whenever some people are taking it personal, some people think about now, maybe Ruto akitolewa na tusisafisha hii country, hadi tumepata solution. That's, you'll be lying to yourself. We need to clean this entire country, all our MPs, all our leaders, all even chief. We need to clear it, guys, to get it right. And how can you clear it? When we speak as one, we know the Kenya that we want. We know the Kenya and the kind of leaders that we want. They are among us. And we can vet them. Whenever ukienda pale, watakuwa wanaturob, wanatuibia, wanatudhulumu vile wanatudhulumu sahi. Guys, and I repeat kindly, underline the word unity and tribalist. Tribalist. Let us be tribalist. By day, it's going to give us more power. Ndo nimewambia tukiamuka, tukispeak, tuseme, shida ya Mluya ni shida ya Mkale, ni shida ya Mkikuyu, the normal Mkikuyu. And that's why I'm very much keen and very careful not to mention, kama hata Mkale moja amekosa ama kafanya kitu fulani, we don't jumulisha. During Genz movement, in revolution, all guys Kenya mzima. So when you start saying, tukianza kumention, because few people misled us, Ruto saya kitu mislead akiharibu hii inji, si Mkale ameharibu, Mkale wa kawaida, Kashakuwa kimesi kule si Mkikuyu, alafu tuanza, jamaa ameanza kututani, tuanza kupigana, we go back to 2007. That's where these people, these leaders are taking us. Tuanza kusema tu Wakikuyu wanapigwa, ama Wakale wanapigwa. Who said that? Every Kenya saa hii tunapigwa na politicians. We are suffering. I think fellow Kenyans, we know what we want. Hii mambo ya kwanza kusema sijui nani aendi mahali, it is defending someone
a problem, and Hyper said it very clear here. People wengine inaingia kwa masikio inatokea huku kwingine. I thought I'm the only one who is saying, but Hyper gave us a directive here that, guys, all these people are bad. They're all thieves. And they should not come along our thinking and out we want to revive this country. They should go, all of them. Kama kuna wengine washatangulia, let them go. Rather than kuja hapa mwingine anaanza kusema, oh, sijui aendi mahali. Who said? And some people, they are talking as if hao ndio wanajua Mungu. Guys, wacha niwaambie, we know God than maybe some of you. Some people who think that they know God. And we are God fearing. So hii kitu mtu anakuja kututishia hapa anasema ati msianze kumoko watu wa Mungu. There are people who wamejificha kwa neno la Mungu kutudhulumu. And that's why God used the Genz and said, go occupy the churches. And at least you guys, fellow Kenyans, you saw some order. And we need to go back and remind them, you are the people, you are supposed to be neutral arbiter. But church leaders have been taking sides. Wanapewa bahasha. Ndio jana wakati mmoja wao, the person who is misleading this country, ameshikwa tu hivi, wanaanza kutokelezea wakisema embarrassment. But when Genz were being killed and butchered for agitating for the right thing for this country, for the atrocities imekomitiwa from Moi's time, Kenyatta's time, and Kibaki's time, up to this time, they never stood up for us. Sasa ndio wanaanza kusema wao sijui embarrassment, wao tunaenda kuomba Mungu. Even as we are going to pray God to punish them severely. That's my parting shot. Fellow Kenyans, remain one as a patriot. Thank you and God bless you. Benso, and for that reason, I would like to say this, that this movement, it's us against bad governance. Tusikubali mtu akuje kutudivide by this narrative of I don't know ati huyu amefanya hivi ati nataka tumtoe. No, if you look keenly into this politics of Kenya right now, utapata ya kwamba all mijizes wameenda pamoja kwa kona moja, and now they are afraid of us Kenyans turning against them, which we are going to do, of course. Hii movement ni kuchukua good leadership. Like, we are the ones who should occupy those, seats. Hao watu wote wanafaa wote waende nyumbani within the shortest time possible. And if we do that, then hii kitu huyu jamaa huyu conman anajaribu kufanya ya divide and rule, you've been hearing, like anataka ile stuff ya 42 against 1. Like one community ikue imetengwa, then the rest wakwe kwa government. As you can like already see, it's happening. Na hivyo ndiyo anataka kuachieve, and that's why hataki hizi makesi zote zianguke. But we don't focus on that. Let's just focus on the good governance part, and we are ready to take the government if need be. Thank you. Habari zenu. La mwisho. Unanisikiza? Yes, tunakusikia. Nasema hii unit naona tukifoma hapa, ama kulingana venye nimesikia, kitu inaweza ikafanya ipite ni sisi wote tukizungumza na kauli moja. Unaona? Tuseme kama tunasema we are tribalists. Unajua tena niwaambie leo kitu yenye iliharibu maandamano ya Genz. Maandamano ya Genz kitu iliharibu ni goods walipolipwa wakakuja wakaharibu. In that, yani wanalipwa wakuje wajifanye wako upande wa serikali ama wakuje waharibu vitu. Kwa sababu ukiangalia maandamano venye ilikuwa imepangwa na Genz na venye ilikuwa imepangiwa kwa X na kila to social media platform, ilikuwa peaceful for real kabisa. Hakukuwa na mtu kuharibu. In fact, watu wenye walikuwa wanaandamana walikuwa wameng'ara vizuri. Walikuwa na demand nini yao. Ruto na Gachagua, huyo Gachagua mwenye anatolewa hata yeye hakuna mzuri hapo. Mimi sidhani kuna mzuri katikati ya wote wawili. Kama mmoja ataenda wote waende, kwa sababu hii serikali yote vitu wamekosania sisi hatujui. Unasikia yeye mara tunapewa stories za sijui alikuwa amejaribu kuniwekea sumu kutoka date 30 na date 3 ukiekewa sumu. Sasa hii umetolewa ndio tumekuja kujua umewekewa sumu. So sisi ndio tutajitoa kwa
kwa mashida na kuongea na kauli moja. Tukiagree kitu, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkalenjin, hakuna Mmeru, hakuna Mnini, sisi wote we are speaking as Kenyans. Kwa sababu saa hii pesa na usaidizi mwingi unaliwa na watu wachache. I'm sorry to say, sisi tuko disability. Saa hii sisi wenye tuko na disability hatushughulikiwi. Kwa hii government ya Ruto hata hakuna kitu kama hiyo imenatajwa. Unaona? Lakini although I don't support because mimi naimba na nini, lakini kuna wale wenye wako na disabilities nyingi. Yaani kuna yeye haoni asikii, kuna yule ako na disability multiple tatu. So kama tunaongozana, tuongozaneni yani kwa roho moja. Alafu wewe kama unajua uko hapo unatusikiza, unaweza kosa kabisa kuchangia ama ukose kupata opportunity ya kuchangia, lakini kitu yenye unaweza saidia hao host na una share live, ndio at least watu wengi wakuje wasikie. At least that is my opinion, kwa sababu tulidanganywa, lakini next time tutamea akili. Mimi nikiwa mmoja, that is my view. Mimi naomba kuongea jamaa, naomba nimeingia ghafla na muda mchache, naomba kuongea. Sawa. Okay, mi point ya kwanza ni huyu Morana. Jamani, huyu Morana alimchagua kwa kiongozi ya liberation, yani ama ukombozi wa Kenya. Wakati tulikuwa na Miguna, mtu alikuwa na deserve sahi tungemweka picha yake hapa. Kama mnaelewa, ama ni kwa vile huyu Morana kwenye mnasema field ama mashinani, sijui. Ya pili, kama alivyosema huyu mlemavu ya kwamba hakuna watu na mlemavu is true. Hata kama kesho Kenya vita itaanguka kesho, kipofu, kiguru, kiweta, masunani hawezi kimbia kokote. Hiyo sijakataa, lakini shida ni ukabila. Na ukabila hapa tunadanganyana. At the end of the day hapa tutaishia ukabila. Hata 2027 tutapofikia tutaishia tu ukabila. Mtu asiwadanganye. Kama ni hiyo so nasema sijui hiyo server, computer, watu ambao wanafanya kusema hapa ni ukabila. Sisemi hapa, anasema sijasema hapa, anasema tutaisha ukabila 2027 at the end of the day. Kama yake huyu Morara hadeserve kuwa hapa. Kama mngeka picha Miguna tungesema yule jamani mkombozi tangu kitambo yani. Tuangalie tu ambayo point yako ni gani, like una oppose Morara? Point yangu ni kwamba huyu Morara hatuwezi kutupeleka. Hebu akwende na huko, anakuja kutuconfuse why, like hiyo sasa ni nani anatoa? Ndio acha kuoppose Morara. JM, hebu tuambie kitu unasema. Wacha niambie. Kuna watu wengine haki mimi nashangaa tunawapandisha tu lakini. Wacha niseme kitu moja. Mimi ile kitu nishagundua Kenya. We have a lot of things to learn. Though we know where we are supposed to go, we still have issues to work on ourselves in private levels. Unaona, saa zile unaona kila mtu anasikiza mtu mwingine akitoa maoni because tunajua tuko na shida. Ile kitu hatuna ni formula ya kututoa kwa hiyo shida. Ukiangalia Genz wakati waliandamana pamoja na Mirini, iko kitu moja tulikosa. Hatukuwa na formula ya where we are heading. And that's why we got striked out na opposition leader Raila Odinga na Ruto akaweza kubalance everything. Because one thing, though we said and everything we said that we are leaderless, tribalist, everything less, we could, kama tungekuwa na a reader wakati huo, tulikuwa tumeshika huyo jamaa chini ya maji, chini ya. Wacha niongee kinagabara, tulikuwa tumeshika Ruto Makende. Kwa nini nasema hiyo? Kitu inaonyesha hata mabasi da wengi walikuwa wamehama wakaenda Uganda kujificha huko hizo siku. Saa hizi kwa nini Molala ana attract? Because I am a supporter of Molala, but also I have my own brain. Katika zile propaganda zimezungushwa, because zimezungushwa na hiyo ni ati Molala na ile kitu inazungushwa ya kusemekana Molala is not a team player. And we support Molala because his objective is true.
kama sisi tunasaidia Molala, how do we need to work on that weakness yenye anapigwa naye? Because that's the only thing we can cover, tunaweza mcover. Is tell him one. Na nataka kusema hivi, kama iko mtu anaambiana Molala amwambie, kama iko mtu anakuanga na any access ya Molala. One, if you don't work on your weakness as a reader or somebody who want to be a reader, you are heading to fail or you'll be cornered. Why? The only thing watu wamegundua wanaweza kuchapa Molala naye ni weakness ya kuwa is not a team player. Look, wakati Ruto amejikuta kwa shida, amefikia nani? Raila Odinga. I want to give you an example, clear example. Amekibiria Raila Odinga, akaweka tofauti yake na Raila Odinga, akaenda akakaa naye. Na yeye Molala, kama yeye ni kiongozi na kama anajihisi ni kiongozi na kama anasikia anaweza ongoza, arudi step backward, aangalie ni kina nani tumeanza kukosana. Make that call to that guy who you know you did not agree with because of A, B, C, D. Na hiyo ndio njia ya kumaliza positive energy na kuleta everybody in board. Na hatutakuwa tukiattract positive energy za watu wanakuja hapa. Kenyans, the reason why you see Kenyans hatukaliwi kama Uganda, you do your analysis, ni sababu hii. Sisi hatukaliwi kama Uganda, Tanzania, Burundi, whatever. Everybody is opinionated. Kila mtu Kenya ni mjuaji na ako na ujuzi ya kusema kitu. Kwa hivyo tusipo angalia hilo, to accommodate huyu mtu alikuwa anasema nini, na usipo accommodate ideas za watu, people start hating you, even people who are very strong. That's what it is. Remember, this is a baby we have, and it is still in the brooding. Haijatoka. Let's us be honest. Na huyu mtoto wa hii movement akiwa katika brooding anastahili joto ya kila mtu. Because ona kama juzi vile Molala, nikiwapea example, I watched the video when Molala was being attacked. Ebona Molala aliatakiwa na watu wangapi? Ebona Molala alikuwa na watu wangapi kwa gari yake na hawa? The area ilikuwa, let us say kama alikuwa ameatakiwa na bunduki. Because mahali mtu mwenye mnaenda kutoka kwa kiti, he used any lethal method to eliminate his opponent. Unafikiria Molala angebaki? Hagebaki. Na tayari iko vijana walianza na Molala wenye wanauza propaganda. Sasa hii mnaitana sijui huyu hanipedi, huyu ananipiga. Hiyo kitu ya kusema fulani ananipiga haistahili. Mimi nasema na I submit today, Molala akae chini. Na sio akae chini akiwa peke yake. Because that is one thing, I have gathered that information, kusikiza maoni ya watu. Sio ati napigia watu simu, nasikiza kama saa hizi vile mnaongea, mtu mmoja anakuja anasema hivi, mwingine anasema hivi. For the last 2 weeks, Molala need to have to open his heart to critics and to get ideas from everybody. At the end of the day, if you accommodate everybody, you cannot do everything everybody said. That's the fact. But if you can be able to accommodate. Saa hizi mimi naishi Amerika, acha niwaambie kweli. Kwa nini nchi hii huwa na demokrasia inafika kiwango fulani? Juu mtu anaweza simama hapa mbele ya president na amwambie chenye anataka na yeye na security watampiga. Ile kitu watafanya, watakuja wamshike wamuondoe hapo na watampeleka jela. Nchi yetu ile kitu inatusumbua
ni kitu moja. Ukiwa one step ahead, you don't want to listen to somebody who is in line at last. Na kwa nini ni waulize, because I was looking, kwa nini Ruto outsmart Uhuru? Alienda akasikiza maoni mpaka ya mtu ya pikipiki, mama boga, everybody anakaa na yeye. Kwa hivyo the script is there. Tayari Morara Mungu amekubali kumuinua hiyo refu amefika. Let him as a person or somebody who we are saying we can support and move forward to. Ebu imagine discrediting yenye Morara alijiweka kusema hata enda mkutano ile kina nani walikuwa wanajaribu kutengeneza. Nani nikuulize, ukiweka Elikomodi, ukiweka debe moja Elikomodi na Morara, watu wapige kura kiongozi 99%, hata unajua ni nani anaweza kawa kiongozi between the two. But both of us are our brothers, na everybody have his weakness and strength. Hiyo kitu kwanza imepiga Morara mbaya sana, na Morara hastahili kujisikiza. Juu akijisikiza yeye mwenyewe ni kama Ruto. Shida ya Ruto inaambiwa ni nini? He have no advisors, he just listen to himself. Na that's why Ruto amejikuta kwa hii situation tunamsukuma. Naye Morara asijisikize yeye peke yake. Wacha akuje hata aingie online na simu ya mtu, asionekane juu watu hawatafungua roho. Asikize watu waone, asikie okay. Akiandika note zake akijua this is the mistake I'm having, this where I need to improve. Juu nakwambia Morara akienda area ingine achapwe mara ingine aende mahali kwingine, because that's gonna be the script. That's gonna be the script. Akienda kila mahali anapigwa, because anapigwa with the blessing of the security forces. Kwa hivyo mimi naweza sema hata asiwe anaenda hizo nini, kwanza saa hizi asiwe anaenda hizo. Kwanza aanze amobilize Nairobi. Do we use social media platform whereby there is no casualties to mobilize, to fugue chapter? Ati Morara akitoka hapa tuseme anaenda Ukabani, iko wale watu anakuta viongozi wa movement wa Ukabani, ama kama ni Kibwezi anaenda, iko wale watu anakuta wa Kibwezi. Lakini akiamuka anasema social media naenda Kibwezi. Sawa, umepewa information, mark this, watamgonga. Watamgonga. Na sisi hatutaki. Masheria. Sio. Bro, vile umesema hata mimi niko nje ya US, but kenye mimi naonelea Morara was doing the right thing until mambo ya Ruto kashagwa master. Unaona? So from that, if we mobilize people against removal of Gachagua, watu watasema ni wagava, unaona? Na watu wenye na support Gachagua hawata support Morara, unaona? Wacha nikuelezea kitu moja hapo. Sasa kenye mimi nimeona nimesema Morara akienda mahali popote kutoka saizi ataenda kuchapa, unaona? Itakuwa jukumu ya masheria, jukumu yangu na jukumu ya mtu mwingine. Kama unajua Morara anaenda kaunti yako, watu wanakujua masheria na watu unajua watu wa area yako, Morara achungwe, umeona? Kwa sababu kazi kenye Morara anafanya sio kazi yenye angependelea yake, unaona? Anafanya kazi ya kila mwananchi wa Kenya angefurahia kuona nchi yake iko, umeona? Na pili, lakini kaka hivyo unasema na pili, wacha nikwambie kitu, lakini ndugu, ndivyo uendelee hapo. Unajua ni siasa tunachapa, na tukichapa siasa we have to change the strategy. If we stick with one strategy, kwa nini tunafanywa outsmarting? Wacha nikuulize kiswali moja, ndivyo nikufungue akili mahali, ndivyo uone semi akili yako imelala. Usifikirie hivyo. Ni kina nani wanasaidia Ruto kumanagers? Hiyo ndio swali nataka kukuwekelea kwa meza.
Ni kina nani wanamsaidia Ruto kumanage the appraising yenye tunataka? Okay, so is young people wakina Ichungwa wakina Hapana, umeanguka mtihani. Okay. The West. Unielimishe. Okay, wacha niwaelezee. Unielimishe. Okay, iko mwanaume mmoja hapo amesema kitu moja. Amesema West, hiyo ndio. Kenya ni kina nani? Ni NIS, NIS, watu wamesoma kufanya all the strategies to manage the population. Na that's why nikiinvoke jina ya Gachagua kidogo na msinipige, that's why unaona Gachagua anajua ni kina nani wanammaliza. He go to them. Nyinyi mnacheza na wanaume wameenda shule, wameenda mashule zote na hamuwaonaji, wanakaa chini kufikiria strategy zile tutapiga. Wanaume wanaamuka leo, wanalipa watu, wanaenda wanafungua account za X, agent wao, ndivyo wa discredit Morara. Na nyinyi mnakuja hapa, mnaachia ati Morara akilikichwa moja tu, ati ndio itamanage hawa watu wote. Hizo presa zote, West, NIS, na kina sasa tukikuja kugusa kina Ishongwa. Ni kina Ishongwa na kina nani politician wa Morara ni kina nani? Hiyo ndio swali naweza taka Morara ajue na nijibu tukikaa na yeye hivi hata kama ako hapa. Yeye katika round yake, yeye ana manage vitu zake, ana manage movement na very young men who want to be politicians. These people, they don't have the capacity, and that's the fact, they don't have the capacity to think critically, to be ahead of the game. And that's why I say the Morara need to accommodate everybody. Hata asitake kujua who are the spies or everybody. Because at the end of the day, if you think who is spying on you and you are being spied, you will never do nothing. And the only strategy Morara tunaweza tumia ni kuwa na kitu tunaita, let me call it like nyumba kumi. We devolve our movement to the local government. Masheria. Uko ward level. Masheria. Namaliza hii uendelee. Tukienda ward, mimi ni mtu wa Gatundu. Nikienda Chania ward where my brother is the MCA, nikina nani wako representative wa hii movement? Ndivyo unakuta one constituency Morara akienda kama anaenda Gatundu, hata kama kila ward yako na watu 10 akienda ako na watu 100 wako na yeye tayari, royalist 100, volunteer 100. Kwa hivyo probability yake kupigwa, angalia, probability yake kupigwa kwa hiyo constituency ni 0. Unaona, because ako na wenyeji hapo. Uko na point. Angalia, lakini ukiweka wacha nimalize. Si hii point ndio nataka ndivyo muandike chini. Lakini akimanage aende kwa gari yake na watu 10, ametoka na wao Nairobi, aigie Keroka. Hata Keroka, hata kama ni Kisii kwao nyumbani. Na Morara ni ndugu yangu. Naongea kama ndugu mkumbwa. Akiingia huko hakuna mtu anamjua. Lakini tuseme aliingia, let's use the Kisii constituency. Aliingia Kitutu Masaba. All the ward of Kitutu Masaba, Morara ako na foot soldiers 10 walikuwa wamekuja. Kwa hivyo katika mkutano ya Morara mahali yeyote anaenda, iko na watu, hata kama anasimama hii ward, katika hiyo area ako na watu 10 wanajua hiyo area na wanajua huyu ni nani anakuja kugoga Morara. It will be part of him even to collect intelligence, ni nani alikuwa anakupiga, ni nani alikuwa anajaribu kitu fulani. Because kwa nini ukienda hata ukaunt, hata uhesabu ndugu, wale watu wanapiga Morara ni kakudi kidogo, because they are united and they have structures. We don't have structures. How can we work with the structures? Morara akiitisha ripoti ya Gatodo North, nani atampea kwa saa hii? Na Ruto akiitisha ripoti ya Gatodo North. We need to duplicate our system as how the government function. Tuchukue hiyo template ya serikali,
We duplicate it in all levels. Here we have over 100 people from different tribes. We are not limited to Mount Kenya. Sisemi Mount Kenya, dadangu siongei maneno ati wewe ulioni. Mimi nasema across Kenya. I was just using an example of where I'm from. Queen. Hebu angalia huku chini kwa comment section. Queen. So, kama mimi ni mkazi wa anyone mwenye anapanda hapa nisikizeni kidogo. Ukipanda hapa juu ama ukipewa mic. Tupatie mic pia tuongee na watu. Mukwe very sensitive because hatutaki anything to do with tribalism hapa. We are tribeless here. The matters that are affecting people here zina affect everyone. So kindly, si kwa ubaya, like we hapa hivi ukienda kununua unga kwa duka utanunua ati jueni Mkikuyu ama mimi Mjaka. I'm not tribalist. I was just submitting an example. An example nikitumia kwangu mwenyewe. Tuseme saa hizi, na that's why I use my word. Nikasema tuseme anakuja Gatodo North. Kina nani wako na yeye wa huko. Let me tell you, before mwanaume akuja, unajua kwa nini Azimio ilishindwa? Ilikuwa inatoka na vijana young, Nairobi inaenda inawapeleka Nyeri, inawapeleka kila mahali. Vijana wa Nyeri wanasikia vibaya. It is the same thing we're gonna be doing. Okay, Masheria, uko na very good point. Yenye Queen maybe hakufuatilia vizuri. Mimi ni mkaaji wa Nakuru County, Kuresoi South. So kama mimi ni mkale, mimi si mkabila. Morara is a young man with the fusion of Kenya. Unaona? So kama mimi nimefanya nini kumsaidia Morara akuje kuinspect projects ya government huko kwa my constituency. Ya pili vile Mashairi amesema Morara kuwe na watu 10 kwa kila county. Unaona? Mtu kama mimi mwenye na champion for Morara lazima nipate hiyo platform ya kumampola saa watu. Vile Morara akienda huko chini haezi chapwa. Unaona? Akienda hiyo Katundu haezi chapwa. Vile Mashairi amesema ni vile inatakikana kufanyiwa saa hizi. Kwa sababu vile hii mambo ya kwenda hii everywhere na chapwa sio mzuri. Pia mimi nakubaliana na hiyo story. Nakubaliana na hiyo story ya Mashairi ya kusema Morara awe na mahali anaenda na kuna unajua tena kuna kitu kingine nayo naweza ambia Morara asikize watu. Watu ndio watamdirect cha kufanya. Unaona? Asiamke tu asubuhi, unajua serikali iko after yeye. Ndio maana nataka tujiulize. Unaweza fikiria Saitoti aliuawa aje 2012? Nika strategy fulani kalitumika kafanya nini? Akasepa. So kitu ya kwanza Morara kama akae chini hata kama ni 1 week aseme aendi anywhere. Organize aseme 47 counties. Kila county iko na ward ngapi? Tuseme kama yetu Meru iko na ward 45. Na the moment tunasema ni Meru, we don't mean Meru County. Wewe mwenye uko hapo Mkisii, Muluya, mnini, you imagine your county iko na ni wangapi? Hapa wale views tuko hapa, tuko na views kidogo. Wale wenye hata siku moja mtu kama Morara anaweza itwa hapa live, tumwambie bila sasa ubaya ni watu wengi atufungui moyo tumwambie openly juu anakuja hapa Morara unafanya kazi mzuri. Yes, unajua amefanya kazi mzuri. But what can we do? Ama ni aje tunaweza tukamwambia aendelee kufanya kazi mzuri yenye anafanya. Sisi ndio wakufikiria na yeye. Acha tuseme tumempatia hii maoni yote. Yeye ni mtu wa kusikiza. Ndio swali. So lazima pia tuangalie maswali in all dimensions. Tunamsupport. At the end of it all, tulisikia akisema yeye hataki kiti ya president. Kwa hiyo tunapaswa kumwambia kama ni unatuongoza tuongoze once. Tutoke kwa hii government inatutesa for real. So hata tukimwadvise na nini hata tupange siku tuseme watu wake ama watu wenye wanamjua wamuite hapa live. Wale wamepanda tupande. Tumwambie Morara 1 2 3 1 2 bila kumficha. Fanya hivi utasaidika. Akona platform X, Facebook, TikTok. Anaweza mobilize watu kila county watu 47 wanamobilize watu. I think
niambieni kama mnasapotiana na hiyo. Juu mimi saona comments. Okay, mimi By the way, wacha niongee kidogo. niongee. Absit Sasa si kidogo. mlikuwa mnaongea leo yote leo. Sijaongea. Kuna kitu nilikuwa najaribu kuongea hapa. Unajua kwa watu watamobraisiwa wote, kuna mmoja atakuwa snitch. Ama wawili ama watatu. Unajua baya sisi yetu wa Kenya, tutasema hivyo, at the end of the day kuna mtu ataingia ndani kumbe ametumwa na serikali ama ametumwa na mwenye ametumwa akuje kusnitch. Venye mmesema ati Saitoti obviously alikuwa na wale watu wake wa karibu. Huyo mtu mmoja ama wawili ndio walifanya kenye kilienda kumtendekea ikamtendekea. The same thing na venye mnaambia Morara atafute watu. Watu mmoja wao ama wawili ndio watakuja kumpeana ajipate mahali mbaya hata zaidi kushinda venye yako sahi. And that's why anafanya vitu venye anafanya kiyeye. Na hata ukiangalia watu ana deal na wao sahi ni watu wamekuwa na wao from ground kutoka chini mpaka wamefika hapo penye amefika. Lakini hao watu wenye wanasema ati aunganishwe na wao from nowhere, kuna mtu mmoja ama wawili wataingia hapo ndani na they will make massacre kwake. Kama saa hii historia naro. Okay bro, sio hivyo. Tukifanya hivi, Kenya iko na 47 counties. Yeah. Tuseme Morara aconcentrate na Nairobi. Hizo 46 zimebaki. Tutafute vijana influencers kwa kila county ama volunteers. Tukiwalipa hata sio siku hata influencers, sio siku ni volunteers, hata tulikuwa tunawalipa. Sawa? So tuseme mjitokelezee, mtu ambaye ako sawa anajitokelezea na naamini hii movement, wewe utokelezee tu. Kama ni wewe ni mtu wa Kiambu enda Kiambu, kama wewe ni mtu wa Garissa enda Garissa. So tuma hizo video kwa Morara kila siku. Ndio hii kitu mpaka ifike kwa mashinani kwa counties. Jana Absiri nimekubaliana. Hiyo itakuwa mzuri. Nayo kabisa. Juu siwezi taka ati mtu amekuja ati ameungana na Morara na mwambia haya saa leo kuja kwetu. What if huyo mtu anunuliwe? Juu watu wa Kenya wetu wananunuliwa. Hiyo kuja kwetu hakuna. Wewe kaa kwenu utuletee ma videos. Expose county government projects wamefanya nini 2013 mpaka sasa 2024. National government walifanya nini the last 20 years? India gani zimekuliwa, markets gani zimestall hivyo. Wewe leta tu hizo mradi ambaye zimesimama. Alafu tuma tuone. Inakuwa mzuri hivyo. Hiyo naweza kubaliana nayo. Hiyo naungana. Morara pia atakuwa amesave time na money. Hiyo inakuwa mzuri. Hiyo ndo naona mimi na hiyo mama alikuwa anasema hiyo ni idea mzuri, but mimi nataka tu niongezee hiyo. Alafu ndio hii kitu inakuwa mzuri. Leo tunaona ya Garissa, kesho tunaona ya nini Turkana. Unajua mahali kama Turkana hata walipewa pesa mingi hata Mandera, hata Garissa kwetu, because sisi tulikuwa tunasema tuko marginalized. Hizo pesa sasa watu wanapora, wanaenda kujenga manyumba huko Turkey. Hii Nairobi mnaona hizi maflats zinakuja ni ma politicians, wengine wanapeleka Dubai. Na hiyo ni watu wa North Eastern. Alafu sisi ndo tunasemanga Garissa Nadhifa ametukalia, sijui nani Jira ametukalia Wajia, leo hata mliona Isiolo yule governor, yule kijana nini Guyo. Huyo kwanza anakuanga gaidi. Huyo ni mwizi, huyo kwanza afadhali Ruto hata. Huyo ni mwizi. Sasa shida ni hiyo. Alafu mtu kama Nanok alifanyia nini mwenye unajua ile after Nairobi I think Turkana county ndio ilikuwa napewa pesa mingi. I think by now wamefika 20 billion kwa mwaka wanapewa Turkana na hakuna kitu. Ukaenda bado ni desert. Shule saa 7 zinafungwa jua watu wanasomea juu ya chini, hakuna hata kitu wamefanya. Unaona? Na watu hakuna mtu anasema hizo vitu. So bana tu hii county government ndio mbaya. Hii national government unaangalia wako na pesa mingi. Hiyo 15% wanapelekwa pale bado inaporwa. So tukua tumemulika county, vita ni mingi wa Kenya. Vita hii ni mingi. Mambo ya Dani, iko ya Chief, iko ya Kentraco, iko hiyo ya airport ya Adadi bado. Yani vitu ni mingi. So tukue tumefungua macho kabisa. Thank you. Nimekubaliana na maneno yako kabisa juu ile ukweli kama kutakuwa na kila mtu from N county, kama ni ile kitu Morara ameenda aifanye venye jichopefu ilikuwa inafanya. Anaenda anachunguza chenye anachunguza, anasema kama ni kijana wa Kisii anampea huko, kama ni kijana wa Jil anampea huko.
Hizo vitu zote kwa kila siku tukiwa tunajua by Friday nani anatoa nini ya Kisii. Wakenya wote wanakuwa ready kuangalia nini yake nini. Hiyo itamobilize watu vizuri, na hata wale watu wa mashinani wenye hawana TV hawana nini, wenye walikuwa na ngoja Morara macho kwa macho watakuwa na nini na ugumu ya kujua ni nini inaendelea, na hiyo itafanya Morara akue ameepukana na vitu mingi zenye zinamwarpenia saa hii. Nashukuru pia. Yeah, by the way, hiyo ni point nzuri sana. As we had said earlier, kuna hizi plans za kutengeneza a TV stroke a radio station ya the movement. Yeah. And I believe the plans are already in place. Sasa kutakuwa kunafanyika hivi, if you want like your grievances zikuwe raised more, kama unaona hizo vida zitoshi zenye tuna suggest like vijana wako wanachukua kwa ground to report them, kama unaona haitakuwa enough, you will always be given a chance kuvisit your radio station, wende una inject the way you want. So I think make a point. Bro, wacha nikuambie sasa, hii mambo ya radio na TV, unajua serikali inapatianga license. Yeah. And for you to run a TV and radio, for your information, you need a lot of advertisement from the government na hizi makampuni kubwa kubwa. So, hata hii commission ya nini, inaitwangwa nini, hii ya communication, wanaweza kukataza hiyo hata hiyo license. Na hakuna kitu utafanya boss. Watakufungia. So, sahi hata we don't need mainstream media. Sahi hata leo kulikuwa na vitu kulikuwa huku Embu. Na mimi nilikuwa Minnesota, nilikuwa naangalia. Ilikuwa mchana, saa 8, saa 9, ilikuwa usiku kwangu, but ilikuwa mchana kwenu. Nilikuwa naangalia hiyo kitu ya nilikuwa nafuatilia Mlimani Local mpaka before wako John. So nowadays you don't even need, kuna kijana alikuwa na stream na mfatanga. So you don't even need, you just need TikTok, Facebook, hizi vitu kama uko nayo social media iko sawa. Tukipata tu vijana watano ama 10 na wakuwe na goons. Unajua hao account sasa wakaanza kumulikwa, pia wanakuletea juu. Wataanza kukufanyia vitu mbaya. So kitu tukifanya tu na strategy mzuri, hii pesa Morara tunamtumania pia, tuambie Morara weka timu kubwa ya hata 470 people across Kenya with their goons, because the reason why I'm saying with the goons, it's not because I'm violent, it's because the politics of Kenya ndo inakuanga na violence, so you need goons hata sometimes. Sasa mimi ningeenda mahali kama tuseme Garissa, nikimulika hao magavana, unadhani watakaa kando? Iko vijana watakushambulia boss, wamenunuliwa. Wacha takununuliwa. Unajua kuna wale wa familia wao pia wanapora hiyo county. Yeah. So unadhani sasa watu wewe, mimi sasa unakunywa maji nikikufungia mfereji, utadhani mimi nitakaa kwa amani? So hata sisi Morara kwanza, mimi naambianga anahitaji kukuwa na vijana bodaboda akaenda mahali wanatembea na yeye. Ndio unajua politics ya Kenya ni hivyo. Unajua hawa ma politician wanakuanga na goons kwa payroll. Ndio ukienda kwa constituency kitu kidogo unaona wewe unapigwa. Inakuanga hivyo boss. Hii siasa ya Kenya sio ya faint hearted. Simu venye mnadhani sisi tunasema Ruto must go. Huyo Ruto wote unaona mtu anaua watu. So unakuanga hivyo. So unajipanga mzuri, unakuwa na vitu zako, ndio tubadilishe Kenya ikienda mbele. Asanteni. I like that. The next speaker, tuko na Enoch. Yes, habari ya asubuhi bana. Nzuri. Yeah, I've been following up on us. My name is Enoch. I'm from Busia, and I just want to support to echo what some of us have been saying. Nikianza na ametoka hapa. It is high time we as team Morara, we as team Change, we as team tunaamini itabadilika to restrategize our move. My guys, hata pia sisi tukisema tu we shall be keeping our mkutanos on TikTok, this one will not only work. Unajua, while we are keeping our mkutano on TikTok, UDA is now having UDA comrade chapter. The other day they were in
in Eldoret, and I'm a student in Moi University. And truth be told, let me tell you people, if Morara could have even used just a parallel strategy like that, we could have tungekuwa na very many product of inject. Because even if you hear those youths when walikuwa wanaenda hizo UDS comrade chapter, the first thing they were saying ni inject ama ni si inject, and inject is our slogan, and we all know that. Secondly, bana, if the journey is too risk, you don't quit you don't quit the journey, you change the road. We don't need to quit this journey of changing Kenya, but we need to change the roads directing us to changing this nation. When Morara, we feel like Morara is being attacked, how are we bringing up more Moraras in Busia? How are we bringing up more Moraras in Kisumu? How are we bringing up more Moraras in Narok? What is eating me up, ladies and gentlemen, like the reason why these youths are coming after us is that Morara goes where there is no landing place for him. Like sisi tuna-assume tu Morara akienda Narok atapata the ground itampata itamkubali, all will be good. No! Even if those people wanakuwa karibu na wanafaa watangulie mbele yake wa inject ground. Wakati Morara afika huko, if it is good, it is now good for good. If it's change, it is now change for change. If it is good, it is good for good, because there is nothing that comes in silver platter. And ladies and gentlemen, it took Jesus Christ to die for millions of sinners. It took Kapenguria 6 to die for freedom of Kenya. It will took some of us to get pain for the sake of a new revolution. But if we say that tutakuwa na host tonight online kamkunjis huku town huku ushago bado ile the spirit, the village mentality ya wini the mtu wetu factor is still eating them up, we still have a long way to go. The first thing we should now start by thinking, how are we broadening up the occupy things, the inject thing? Not only in Nairobi. We want to bring... Sijuzi tumepewa certificate, we are now a party. We need to know how to drive now this thing. It is now a political party. It is not just a movement. It is not just a movement. And that is one thing, enye sisi kama team Morara tunapotea. Like sisi tuna-assume tu we are still a movement. We already have our leader. We already have somebody who is leading us. So it means we need to have followers, and these followers, A, they are registered. 3, they are diehards. And 4, they are people we are depending on. But tukisema tu Morara will be coming in Eldoret, anakuja hapo, tunapata sijui gari yake imepigwa kama Yusu wako wapi. Unajua Yusu wengine hata Narok labda wako wanajua na Narok, they are pastoralist. Most of them, they have not maybe modest to this new form of TikTok and what have you. No revolution in a change. Then, lastly, as I close up my remarks, we need to understand something called transition. We have generational transition. Even Raila Odinga right now cannot campaign the same way he used to campaign from 2017 going downwards. And that's why you see they have hijacked Kasamweli. They are now hijacking comrades in the name of comrades chapter to divert the attention of Gen Z. That to keep part of these leaders and these leaders, we will circle them into a small place and we shall get these people. No, we also need to be strategical. We also need to think outside the box. Imambo tu ya kusemanga ati tunakuja hapa TikTok unapata Morara arrested. Sijui kina Kimori sijui amefanywa aje. Sijui Morara convoy imefanywa aje. Where were they coming? And why did some people from that area could not even go and lock them? What wangeenda kuwakutanisha? So it pains me, my friends, that as far as we are planning to change the nation, but in this plan, then we are not strategic. The thing that is killing us here is how strategic we are. When we become unstrategic, it becomes very difficult for us. Mimi hata hii mambo unajua one thing these leaders don't understand, that this generation learned and it is learning and they are very sharp. Sisi tayari tushajua hii mambo ya Gachagua ni kudivert our attention. Then why should we focus on them? Why should mbona this time ndo tusipate? Because as they focus on kutupandishia mambo ya house levy, sisi tunachimba ground huko chini, because we know after all, let us vumilia with them. The first thing we need just to accept as Gen Zs
let them do what they want for the last time. Then let us refocus and restrategize, saying kama ni constituency fulani tunaenda kuinject huko. Then who are these people you are sending them? For how long are they going to be there? It is some, si ati tunaamka tu asubuhi ati Morara amesema anaenda kupanga mkutano Kisumu, anaenda kupanga mkutano Nairobi, hajatuma hata huko watu, hajatuma maybe hata watu ground, hajaongea na some people who are ready to inject from ground. But we just need to be strategical, and that is what I can just share. We are losing on where to be strategical, and only that can help us. Good night and have a blessed night. Tunaamini itabadilika. Thank you very much. Hiyo umesema Narok unajua ni town. Watu wako na TikTok na kila kitu boss. Alafu kitu kingine iko ni hii watu si ati nini? Shida ni watu si ground haijui Morara. Watu wanajua Morara. Na ground inajua Morara. Shida ni watu wameweka politicians, huyo watu wa Narok walikuwa washaweka goons, wametayarisha goons, ndio wamevamiwa. Some of them hata nadhani ni watu tu county government workers. Unajua tu, so watu wanakuelewa. Morara wamekubalika kila mahali Kenya na watu wanajua Morara. Lakini sasa ukienda mahali kabla hata ufike kwa ma projects unakuja unatayarishiwa ma goons. Unajua hata Morara you went there 2 days before. I can still say something on that. Unajua babu gani nimesema we are Morara kukua shambuliwa, that is something that is there. Even Raila in Mombasa alipigwa kiboko na mzee mwingine kwa mkutano. Even father to Uhuru alipigwa na mayai Kisumu. That is something that we can expect. But in expecting it, what is a repellent to it? Unanipata? What can we use to repel it? Unajua those goons cannot come where we have a very large group. Those goons cannot come where those people wanajuanga tu Morara ndio ametoka na convoy inatembea na gari ngapi, labda hata gari na matano, anajua hii gari ni ya security imebeba watu fulani, but hao wengine hawa ni some of them are media managers and what have you. Nilikuwa nimekuambia bro, mimi nilikuwa nimesema hapo mbeleni, sijui kama ulikuwa hapo na ulikuwa nimesikia, nilikwambia politics ya Kenya inakuanga violent na unataka goons kwa kila mahali. That's what I've been saying. Suguri hata unaweza pigwa bro. Unataka watu local vijana 20 hivi, kwanza boda ukiingia town wanaingia na matawi. Hapo wanaona kwanza huyu jamaa kwani ameset ground. So ndo unaenda kufanya mambo yako. Inakuanga hivyo boss. Hata polisi kufanya hiyo kitu itakuwa ngumu. So kama huna goons bro, na Morara hii kukua soft aache. Morara nafasi hii ajue tu atapigwa. Na hiyo ndo itakuwa nini kila kitu. So I expect hiyo ndo siasa ya Kenya. So akuwe ametayarisha. Asante. Abshil na kubaliana. Nataka kuambia good night, niko na la mwisho. Nataka kuambia good night nikienda. Cha mwisho mimi nitasema nikishuka. Mimi nitasema tu Morara ajue na sisi wenye tunataka kubandilisha hizi vitu. Si safari si ati ni rahisi. Safari ni ndefu sana. And we have so many challenges. Kubandilisha country, kumbuka tujue kati yetu kuna wale tutaadaptiwa. Hiyo tusijaribu kujidanganya. Kuna wale pia kwa hii process kuna wale pia tutakufa. Na kwa hao watu wanatuwatch, sasa ni watu wangapi wanatuwatch? 61.5. 61.5k. 61.5k ndio wanatuwatch saa hii. Yo watu 88 people are watching us. Yo 61 ile kutap. Endelea. We have 88 people watching. Wow, watu wanatuwatch. Hata maybe hapa kwa watu wanatuwatch kuna spy wa Ruto. Kwa watu wanatuwatch kuna maybe mtu atafikisha hii story kwa government. So kitu moja tunapaswa tu register kwa akili zetu. We are fighting this thing. Tunafight pia maisha yetu. So kama unajua unafanya kitu tukianzia na Morara tukienda unakuwa careful. Na utakuwa careful na nini? Mostly kuzima location ya simu yako.
Kwa sababu kama saa hii kuna strategy wanatumia, anasema Somi yako Meru, fulani yako Yune, lakini nyinyi wenye mko nje ya nchi you are very lucky. Sisi wenye tuko hapa Kenya tunaweza kujiwa hata usiku. Unaweza sikia saa hii nimetoka hii live, Somi alikuwa anasema Saitoti aliuawa, usikie kesho hauna Somi wa Mungu. Nasema Mungu tu alikuwa anajaribu kusema tu mambo na disability wafanyiwe, ashaenda. Kumbuka hii government tunafight nayo ni government haina roho ya utu, na walitumia Biblia kutudanganya. Na kama nyinyi watu 88 msikie vizuri hiyo statement, walitumia Biblia kutudanganya. Walikuja kama missionary. Walikuja kama missionary. Walikuja kama waokovu. Na hakuna kitu mbaya, acheni niwaambie, hata nyinyi ni Mungu anawatumia. Unaona nyinyi wenye mmekaa hapa mnatusikiza, na Morara mahali yako, na wale watu wote wana support Morara na Moraras wote wenye wako against Ruto, nyinyi mnatumiwa kwa jina la Mungu. Hata wale maumau wenye walipigania nchi, kuna damu ilimwagika. Hata sisi wenye tuko hapa, kuna kaspae ka serikali kako tu hapa, na kuna watu kadhaa watapigwa risasi tu hapa. Kwa hivyo this is not something that ati sasa we are fighting tukutane hapa online. Kuna kitu nitasema hapa na nikujiwe, nikuje niambiwe wewe nipeleka kwa room kakona giza. Sasa yani sisi mbona Ruto hana utu? Halafu niulize swali ya mwisho kabisa, ni mtu tu anasemanga enda uwaue mtu kai mwadhani. Na sasa kama yani kabisa mtu anaweza sema kill them. Kwa sababu unasikia wakati wa Genz, wakati tulikuwa tunani, walisema kama hawana kazi za kufanya kill them. Kwa sababu umekalishwa nani? Hata Moi alipoua watu sana, si alikufa? So this is not an easy game. Hii ni game ngumu. Hata Morara akitafuta hao watu, bado Morara acheze chini. Morara anaweza kuwa anangojea 2027 nini, aekewe hizi vitu za kukoa zile. Unajua Saitoti kitu ilimuua, aliekewa vitu akaanza kukoa za kumuaffect. Hizo ndizo vitu Morara anapaswa kuwekea. Hizo vitu ndizo Morara ataekewa kama hata acheza kadi zake chini. Anapaswa kujua kama amekuja Meru, watu kama akina Somi. Sasa chizi bro. Boss. Angalia. Unajua hii Kenya kitu tunafaa kuelewa ni hivi Sisi kwa nchi yako nini kama nini umeogopa. Na mimi kila siku nasemanga hivi. Hii binadamu kwenye tu umesema moyo hata amekufa, binadamu anazaliwa siku moja na kukufa ni siku moja. Na sisi Waislamu tunaamini Mungu ashaandika ile siku utakufa, taro yako na hata ile dakika na mahali utakufia Mungu ashaandika. Sawa? So hii ni safari tu tunapitia. So usiseme kukufa, unajua kukufa hata ni haki. Sisi sote tutakufa. Ile tu hatujui kama wewe utakufa ukiwa young ama utakufa ukiwa umefikisha miaka ngapi. So hii ya kuogopa tu tuache. Unajua tu ndio maana najaribu kuelezea watu na waambia. Hapana. Unajua Kenya shida tuko nayo ni hii. Sisi sote hii serikali ya Ruto ni mtu mmoja. Sisi sote tukiogopa, nani atakomboa hii nchi kutoka Ruto boss? Sisi sote tukiogopa. That's why nasema there are so many ways of, kuna njia mingi za kuuawa. Unaona? Morara kwani umetumwa? Ndio naelezea, nasema Mungu amsaidie, hata akifanya vitu afanye tu Mungu amsaidie. Mimi nasema personally ningeumwa sana kusikia saa hii tunaongozwa na mtu anatukomboa alafu hawe hayuko. Otherwise mimi niambieni tu jina ya media hii TikTok venye inaitwa, mimi nishuke, but I wish you all the best na hakuna siku nitamiss na Mungu atusaidie sana. Somi. Unajua vile tuko saizi ni mababu zetu na mababa zetu waliusi uoga yenye tukijusia hiyo uoga hatutakomboa Kenya. Na nikuambie Zomi, nje yoyote yenye imeendelea
damu huwa inamwaga ndio ukombozi ukuje. Hakuna nchi, hata ukiona nchi zingine wanapigana sasa kama wao Palestina nini, watu wamepigwa mabomu lakini bado wanapigana huko, wanataka kukomboa nchi yao. Hakuna kusema mkutano umewawa tunaachilia. By the way, hata hiyo mdalali umetaja hiyo Palestina, hata Palestina huyo leader wao waliuawa juzi na bado wanaendelea. Na venye tumesema hata si Kenyatta alikufa, si Moi alikufa, Kibaki alikufa, bali Kenya imekufa. Hata Morara akikufa Kenya itaendelea na itabaki. So mimi nikikufa Kenya itaendelea. Utakuwa na leaders wengine nchi ikiendelea. So usijali hiyo. Ya pili, kama wewe lazima iendelee na nini ikienda mbele. Mungu asaidia Morara na Morara mind chenye anakula na mahali anatembea. Ndio asiyekewe tu vitu kwa breathing nini yake, a breathe vibaya. Aanze kunini. Tommy. Wacha nikwambie. Wacha kurudia hiyo, totoa hiyo kitu kwa mdomo wako, nenda ulale bana. Wewe unarudia hiyo kitu tumekusikia bana. Mbona usikii vitu? Bana, wacha mchezo boss. Toka. Amelipwa bana. Bwana anarudia huyo anaanza kusema huyo. Kama mimi wacha niseme hivi. Kama wewe ni muamini wa Mungu, kama wewe ni muamini wa Muislamu, kama hii Quran, unajua ukikufa unaenda pale pema peponi. Unaona? Nikikufa nikifaitia nchi yetu, mtaenda mahali pema peponi. Kama wewe umekubali Mungu kama mwokozi wako, utaogopa kukufa. Umeona? Kukufa ni lazima, lakini hata kama mtu mwingine anaweza kongwa na gari na amekufa, atapigania anything. Lakini wewe kama unataka kukomboa nchi, usilete hiyo fear ya baba zetu na mamnini na mababu zetu na mawakina Kongo zetu. Sisi kama vijana, kama mimi ni millennium, mimi nataka serikali yenye inaweza leta hospitali nikikonjeka, naweza dungwa mzuri, naweza pata nafuu na kwenda nyumbani. Sitaki niende hospitali yenye nafika hakuna madawa, naenda kukufia huko na hakuna hata mochari, na harakishwa nisikwe kwa sababu hakuna mochari. Unaweza oza kwa huko hospitali kwa sababu hakuna mochari, hakuna madawa, hakuna mabarabara, alafu unakuja kuniambia tukae tu tuone kenye inaendelea. Ilhali watoto hawa watu wenye tumechagua wanaendelea kwa maisha. Wengine wako international school, wengine wako nini shule yenye watoto wetu hawezi enda kwa nini kwa maisha yao. Hii vita lazima tumalizane once and for all. Na kama Morara amejitolea kukufia inji, tutaenda huyo. Yes, afadhali tuishi kama simba siku moja kuliko tunakaa miaka 80 ama miaka 90 kama mbuzi. Utapiga 80 bila dawa. Hapana. Ndio nasema afadhali ukae hata siku moja umepigania bat. Umekaa kama simba kuliko umekaa miaka 80 but bado unakuwa umekoa tu umepigwa hata hauna maisha. Wakati hata wanakuanga na maisha gani? Waje niwaambie wasee, kwa sababu Ruto, mimi natoka tribe ya Ruto, lakini Kenya Ruto ametufanyia hakuna. Kenya Ruto amefanyia Wakikuyu hakuna. Kenya Ruto amefanyia Wajaluo hakuna. So sisi wote ndio tunaumia. Lakini sako ya Ruto ndio wametoboa maisha. Lakini mimi mwenyewe niko huko chini sina anything. Na bado nasema tuchunge mtu wetu. Unachungaje mtu wetu kama wewe unaumia? Wewe ni mjinga aje? Okay, kitu najaribu kuambia ni wananchi, kitu mnafaa mnajua ni moja. Story ya ukabila ifai kuwa inawachanganya. Ukabila iko mara mbili. Iko ukabila ya tajiri na ukabila ya maskini. Hiyo ndio Kenya iko saa hii. Tuko aina mbili, tajiri na maskini. Na the moment wewe ni tajiri, wao wanapigana wao wenyewe, wanatengeneza vitu zao huko juu. Ndio maana utapata mtoto kama ni wa Ruto atapelekwa hospitali mzuri, atapelekwa shule mzuri, lakini wewe maskini na unatoka from hiyo area ya Ruto, utapeleka huyo mtoto hiyo shule mzuri? Utampeleka hospitali mzuri akiwa mgonjwa? Atapata dawa, atapata malezi yaliyopoa? Huyo mtu hata labda mkata ajui bei yake, labda hata maziwa ajui bei yake. Lakini wewe unataka kusema ati wewe ni kutoka sijui mimi ni wa kutoka Kikuyu, juu Gachagua ni wa kwetu, ati sasa anafanyiwa vibaya. No, kama mtu ni corrupt. Kama ni wa kuenda aende, wakubaki abaki. Na unajua hii kitu inaendelea saa hii, si watu watu wanapigana juu kuna barabara ilikuwa inafaa kutengenezwa mahali fulani kufanywa. Hawapigani juu
kuna pesa za hizi za house levy zilikuwa zinafaa kukatwa, alisema zisikatwe. Hawapigani kwa kitu kama hiyo, wanapigania uongozi kwa zile vitu zinawafaidi wao wenyewe. The thing we want right now ni ile kitu mwananchi wa kawaida, huyo mama mboga mwenye tuko tunaambiwa na mtu wa bodaboda. Kama ukienda petrol station pala, ama ukienda kwa duka ya mtu yoyote, ulizangu wewe ni Mkikuyu ama wewe ni Mkare ama wewe ni Mkisii ama wewe ni nini, kama mkate ni 100 inakugonga wewe hivyo hivyo, kama ni nini ni 50 utauziwa hivyo hivyo. So the best thing of nini ya kufanya ni kujua ni nani anapigania haki ya Mkenya ama haki ya mwananchi wa kawaida. Hiyo ndio ninasema. Jim, na wacha niwaambie kama mtu kama mimi niko US. Na nikiona mabarabara za hapa hivi, nikiona hospitali za hapa hivi vile imechengwa. Alafu nikumbuke yangu vile nilikuwa nimekuja nyumbani this year December. Alafu nikakonjeka. Alafu nikaenda dispensary nyingine hapo ya serikali inaitwa Olenguruone dispensary. Sasa hata daktari aje, nimemwambia daktari vile na feel, ajasema hata tuchukue labs ndio tuone kenye una feel. Nimesema tu jamaa ameanza kutoa madawa kunidunga. Sasa unanidunga hata kama kwa sababu ana capabilities ya kutest hiyo vitu haraka ajue huyu jamaa anaweza kuwa na ugonjwa gani yenye mmshika yeye. Lakini jamaa anataka kuwekea tu antibiotics au kuwekea madawa zingine mingi hapo yenye itakuumiza baadaye. Na vile huyu jamaa ananidunga hata hakuna room yenye ni privacy. Jamaa anafunga nini like kate hivi pap, alafu anakuambia toa longi bwana. Hii unashangaa na hii maisha ikaaje bwana. Boss, usi kidogo. Hata mimi niko Minnesota, lakini huwezi linganisha states na Kenya. Tusijifanyane hata sisi tukaenda majuu. Kenya is just 60 years old bro. Tulia. America, unajua America ina miaka ngapi? Pesa yenye watu wanaiba. Uliona nini? Uliona hospitali ya Naro? Boss. Unajua mahali inaitwa California? Najua. California enyewe ikisimama saa hii iseme is a country. The state of California will be the 5th richest country in the world. Tukisema as a country and the state in a great America. So usilinganishe nini Kenya na nini. Kenya is just a country which is 60 years old, and America iko na 250 plus years. So hata America, Obama 2015 wakati alikuja Kenya alisemanga mahali alikuwa anatoka Chicago, Illinois. So hata hiyo Illinois kulikuwa na nini corruption na nini, na amesema hata sisi tumetoka huko. So sisi Kenya tulikuwa mbaya, tutakuwa mzuri. So itakuwa mzuri. Wewe usijali, but usilinganishe Kenya na nini. Abashir lazima tulingane. Hapana, you cannot bro. Abashir, wacha nikwambie. Nipe time. Abashir, nataka kujibu kitu before nani kujibu. Operate kama kuna mtu ameenda TZ Tanzania na Kenya is too older than TZ, lakini ukiangalia ile maendeleo yanafanyika Tanzania, airport peke yake, hata usiingie mbali, airport peke yake, bus stations zimefanyiwa kazi ya maana sana kushinda hii Kenya yetu. So kama ni kulinganisha, sisi tuko na airport kweli? Ama ilienda? Ndio nimeambia Bishiri asisema ati kulinganisha. Jamaa wetu wanasema ukweli. Ukiingia mahali kama Rwanda wametoka kupigana hapa juzi. Okay, I have one question for you. One question for you since you're talking about infrastructures. Yeah. Do you know that China and Japan they have more beautiful airports and more good infrastructure than America? Do you know that? Yeah. Kwa sababu watumii pesa zao hawatumii. Tulia. Sasa wewe ukiambiwa China na America gani kuna more opportunities? China na America. Opportunities. Mimi naweza sema China. Opportunities. Sasa wewe ukiambiwa uende kukaa na maisha mzuri utachagua gani? Mimi nitaenda China. Okay. Sawa. I rest my case. So, Al-Bashir, the reason why nilikuwa na compare ni vile kuna pesa yenye inakuja every year. Kwa sababu since nitoke Kenya, mbunge mwenye amekuwa kwa 15 years, unaona? Lakini vile niliacha hapo hospitali bado iko vile ilikuwa. Haijaimproviwa, na unajua hiyo ni hospitali yenye watu wanaenda in every single day, wanalipa pesa huko. Management na hiyo hospitali iko mzuri,
kuna pesa ya county yenye inakuja hiyo hospitali, na after all those resources yenye inakuja hospitali bado iko mbaya zaidi kuliko penye niliachanga long time ago. Umeona? So Kenya alikuwa anasema Bashir, hata ukisema nini, let's say like hiyo njia kutoka Nairobi mpaka Uganda, hii na Nakuru na connect Eldoret na nini, hiyo njia ingekuwa imekuwa like 2 lanes so nini road, kwa sababu magari yenye napita hapo ni magari mingi sana. Resources kwanza maema hiyo. Umeona? So Kenya mimi nasema uchukua akili hapa hivi uinstall kwa watu wa nyumbani, wajue there is a change yenye ikiweza fanyika kweli, mtoto wangu anaweza pata afya mzuri, anaweza pata masomo mzuri, unaona? Lakini hakuna hata comparison nyao watu wanajua, unaona? Mimi nikienda huko chini naambia hii ni mbaya kweli, unaona? At least anaweza ona kwa mapicha yangu na vitu kama hizo, so that they can see the sick of change. Wezi ambia watu to change na achu tunachangia nini? Na the state they are in is better to them, but for you it's not better because you've seen better. Mimi ningesema hivi. Ngoja kidogo tu nimalizie. Hiyo jamaa alikuwa amesema mambo ya China, ataenda China aende angalie Wachina wangapi waliingia illegally America hii mwaka, na how many US citizens went to China illegally. Aniambie hizo numbers. Alafu watu wako overpopulated. Watu wako overpopulated. That is not the point. Even okay. A country like what is it called? A country like Pakistan, a country like Russia. What is the population of Russia? Why are Russians coming to America illegally? Tell me that. There is. Kwaje nikuambie nini? Al-Bashir. One of the things ni resources na freedom. Umeona? Yes. That's what I'm saying. Now opportunities. No, that is my point. That is my point. Mimi nimetravel China. Mimi nimetravel China. Ndo nasema that it's not overpopulation. And so, the thing is, America has more opportunities. America iko na 350 plus million people. Usata ukiongeza ama nini, mailigo zinazafika mpaka 400 million people. So it's not about the population, it's about the resources. No, it's about the opportunities. Yes. So that's why ndo naenda. Hata ndo naona, ngoja, that's why ndo naona sahi tukaenda Rwanda is a tiny country. US 24. Rwanda is a very clean compared to Kenya. But kuna Marwandis wanatoka huko wanakuja kutafuta kazi Kenya. Kwa nini? Because Kenya has more opportunities. Mimi kile ningesema na hata hiyo Dar es Salaam airport unasema, ngoja, hiyo Julius International Airport unasema go and look the population wanakwanga nayo kwa mwaka, compare that to JKIA, the number of visitors that visit annually. Continue straight for 10 minutes North Circle Drive. Bana, appreciate Kenya, we have a long way, yes, but don't compare America na nini. Tuseme we want the best, we want to have good leaders, but Kenya iko sawa na itaenda mbele. Shida ya Kenya, ningesema hivi, shida ya Kenya hata si pesa ama anything. Shida ya Kenya ni corruption ndio inamaliza hii Kenya. Tungekuwa na good governance, tukuwe na good leaders, tukuwe na everything. With the little we have, tunaweza fanya mambo mengi sana. Na corruption inaanzia wapi? Kuanzia pale chini kwa chief. Mimi nakumbuka tukiwa somehow ilikuwa ni inaanza juu kutoka huko kwa president. Inaanza chini kipanda juu. Shida yetu sio corruption, Corruption is key. Corruption ndio inamaliza hii Kenya. No, hapana. Unajua kitu Kenya inamaliza ni nini? Vitu viwili. Corruption ni number 3. Kitu ya kwanza ni bad leadership. Hiyo bad leadership ndio inaletanga corruption. So tukideal, number 1 tunadeal na tribalism. Ukideal na tribalism, waachana na ukabila, ukivote tukuje nani after tribalism tunakuja good leadership. Tukiachana na bad leadership, tukue na good leadership, ndio tutamaliza corruption. So kwanza before tukujie corruption, to let us deal with tribalism and bad leadership. That is our problem. Thank you. Tribalism hata si tribalism inafaa kuanza hapo. Bad governance ndio inafaa kuanza hapo. Na bad leaders ndio wanafaa kuanza hapo. Hao ndio wanamaliza hii Kenya. Kwa sababu kile ambacho tuko nacho kidogo wanachukua, wanapeleka kwa kazi zao, wanapeleka kwa mambo yao.
Wakenya wanabaki wakiwa wanateseka. So tribalism hata iko mbali. By the way, we can manage na tribalism. If at all tunaweza maliza corruption, tunaweza kuwa pia na leaders ambao ni wazuri. This Kenya can go far. Hey bro, mambo ya tribalism mimi naona imeanza kuisha kwa sababu most of the people wenye wako hapa hivi wameenda college. Ukienda college una date whatever yenye umepata. Kama ni Msomali, kama ni Mkisii, kama ni Mkuyu, una date. So hiyo mambo ya corruption hata sionangi kama ni issue kwa watu wenye wamesoma. Tribalism iliisha. Tribalism saa generation yetu tuko sidhani tuko na hiyo kitu. Unasema acha nitafute wa nyumbani ama nini. Hapana, umeona demu mwenye ni sawa hata uone hata penye anatoka. Umeona nyash, umeona uso ni hiyo. Unaenda na yeye. Yeah. Tribalism imeisha. Shida yenye tuko nayo ni good governance. Hatuna governance. Kwa sababu tukipata hiyo good governance yenye anakumeka kuwa accountable with 1 penny. Ukiipa unaenda ndani mpaka unalipa mpaka restitution. Hapo tu Kenya tena mbali. And that's the reason why unaona mtu kama Morara hapo na vision yenye Kenya ingekuwa like a lot of young people wenye wako hapa hapo na vision yenye Kenya bwana. Everybody in Kenya should have a car. You should own a car. Everybody in Kenya should own a house. Waje ya babako yenye wewe umenini. Lakini wewe umefunzwa unamaliza shule hakuna kazi. Reason hakuna kazi, mbunge moja ameiba pesa ya the whole constituency yenye inge build factories, yenye inge build institution yenye inaandika watu. Lakini hiyo pesa ameibwa na huyo mtu mmoja tu. That's why we have problems. I agree. Bro, mnasema Kenya kwa tribalism imeisha na leo watu walikuwa wametokelezea DCI kusupport, walikuwa nini, watu wa mlima walikuwa wametokelezea wasimame na nini, na sina shida na by the way na Wakikuyu na nani. Hata mimi na support Kashagwa 100%. I'm just giving you an example. Waje nikwambie nini bro, na support Kashagwa 100%. Watu wako ngoja hiyo mahali ya support kama hujafika ndo nasema si watu wa mlima peke yake walikuwa hapo. Tribalism bado bro. Tribalism sasa hata But ujue si watu wa mlima wanaumia huku peke yake na si watu wa mlima walikuwa wametokea peke yake. Hata ningependa kuambia Bashir, Bashir, unaona pahali hiyo story ya Gachagua imefika. Wajaluo watatokelezea bro. Wacha tuambie tu kweli. Hii Kenya yetu tunajua sisi sote. Wakenya hakuna ukabila wameacha. See, last election tulivote on tribal lines. Na hii 2027, sasa 2027 tuone ndio mseme imeisha bado bro. Bado. Tuseme at least tumejaribu but tuseme ati imeisha. Bashir, hata kile tunasema Kenya umesema kwa sababu waje nikwambie kila mtu you are entitled for your people to come and support you ukiwa nini. So yeye Gachagua watu wake wa familia yake wamekuja kusema kotini Kenya amesema kweli kama alikuwa anataka uawe alikuwa anafikiria sasa amesema unaenda kumshika ya nini. You have to support your person. Hata mimi kama ningekuwa huko ningeenda kusupport Gachagua. There is nothing like loyalty. Kwa loyal na mtu bwana. Ile ukweli. Mimi hata ningeambia Bashir hivi na ningependa kumpa example. Mimi kama Mkalenjin niko na marafiki wengi wa Kikuyu wenye tunakulanga manyama nao. Siku hizi hata nikienda niko na aibu. Yes. Ningependa kuambia Bashir hivi. Ukienda pahali maybe acha nikupee tu example. Ukienda ama ukipata shida, wale ambao wamekukaribia sana hao ndio watakuja kukusaidia. So Gachagua wale ambao wamemkaribia sana ni wale ambao wako karibu na. It doesn't matter huyu ni kabila gani. Wengi wanaweza kuwa Wakikuyu. But pahali hii story imefika, kila mtu anaona kweli Gachagua anafinyiriwa. Kweli Gachagua anadhulumiwa. Wengi walikuwa Wakikuyu. Tulikuwa wengi Wakikuyu, but kulikuwa na Waluya, Wajaluo ndani yake kila mtu. Sasa tunaumia wote. Hiyo maneno ukabia kwa tutaki kusikia. Remember Al-Bashir, the way Gachagua was removed is really bad. Mtu wako mgonjwa. Umeona? He's fighting for his life. Alafu boss. It's very bad. Mimi Kenya tunawaambia ni hivi. Sasa hii mimi hata mahali nafanyanga tunakanga na Wakisii na tunakaa because sisi ni Wakenya. So hiyo sio point.
Wakenya wanapendana, yes. Hata mimi saa hii nikiwa US nikipatana na Mkenya hata sijauliza wewe ni Mkale, wewe ni nani, mimi ni Msomali, hapana. Ngoja hiyo Kenya inakuanga hiyo tabia ilikuwa. But shida yetu ni tuambiane tu ukweli boss, na tusidanganyane. Leo election ikiitwa kila mtu atachagua mtu wake. Hiyo ndio mimi nasema tu ukweli. Useme tu ukweli. Sisi tunapendana, yes. Tunakula pamoja, tunapiga sherehe pamoja, hata watu wanaoana pamoja. Order watu, order. The reason ya hii movement ni ati, hii ni movement ya watu leaderless, tribeless, na tukumbuke Friday tunaenda kuvote against hiyo bill yenye wanaenda kupitisha. Kwa wenye wananisikiza, the 100 people, the 83 people, sorry. The main, we don't lose focus. As the main agenda was how are we going to go about this thing. The MPs wanataka kuji-extend their term limit. It's not about anybody having a tribe here. That's what we are trying to eliminate. And we are saying no to tribalism. We are rejecting the MPs extending their terms. We want to start a revolution of getting new commissioners. Na ukipewa hiyo microphone hiyo day, uongee mambo ya shift na vitu zinatusaidia. Thank you very much. Na ni ukweli, unajua Queen, saisi Kenya hatuna opposition. Kenya hatuna mtu mwenye anaangalia. Kenya imebaki ni mtu kama Queen aseme naenda kuvote against this thing, because there is no representative anymore for common mwananchi. Na unataka kusema Queen, sasa umesema yes tumeenda kuvote for no. Unajua sasa hii kitu kama Gachagua ilikuwa imeshapangiwa yes ataenda nyumbani kitambo, na saa ameambiwa aende nyumbani. Tutaenda kusema je no na hao ndio wako kwa kiti magasi. Anthony, hiyo ya Gachagua sio hiyo tunaenda kupigia. Unaona, staying silent is being complacent. And a vote no, ndio akivote yes, unajua alifanya against your will. Exactly. Hiyo yenye tunaenda kupigia kura, tunaenda kusema MPs wasijiongezee wafike 7 years. Ya Gachagua kama walipigana huko na Uhuru, hiyo ni yao. Sisi tuliwaweka kwa kitu pamoja. Hii maneno ya shift na shapi na what we are going to do on Friday ni public participation ya kusema hatutaki hiyo memorandum ya hao MPs kujiongezea. Na what if like wametualika public participation, no? What if wa change venye walikuwa wamechange? Si hata hii nyingine walikuwa wametualika kwa. It is good wanaweza, but tunataka end of the day. Hii juzi ya Gachagua pia tulialikwa, lakini vitu zenye zilienda huko kwa parliament si hizo. At the end of the day, unatoa nini? At the end of the day, we have to do something. At the end of the day, hiyo ndio time poa. Unaona tukijitokeza wengi, tusipojitokeza watalipa tu watu na wapitishe. But tukijitokeza wengi, hizo videos zinaendanga viral. There is evidence. Number 2, hawezi pitisha tu, tutaparticipate na hiyo kitu bado itaenda tu referendum. Na Mkenya atavote hivi actually. Then after that we want to start the movement of tunataka nini, wanaitwa nini, commissioners. At least ukiwa na commissioners wa IBC things zitakuwa poa, but because ni kesho kutwa tulikuwa tuna advocate tutoke sisi wote tuende kwa mawards zetu, because I believe hapa we have people from different counties, and because we have people from different counties, everyone will be representing their county. Unaenda ukipewa mic unaongea vitu zenye zinatusumbua huku, mambo ya shift na hizo stories za nini, like unasema tunakataa MPs msiendelee because number 1 shift is a scam, alafu unaendelea. Sasa unapewa mic na una facts. Yeah, that is what we are advocating for kindly here. That was the main, hiyo ndio ilikuwa agenda, sorry. Yeah, thank you. Next. Jim, ukipata nafasi na Anthony, yeah, is your duty as a citizen when they condemn kitu nyotaki. Umeona? So enda huko vote no, alafu ukipitisha, you know you did your part. They went against your will. That you have a ground to vote them out. Yes sir. Next speaker wa Kenya, ongeni tuwasi. Yes, so yeah, mimi Kenya nasema tu ni hivi ya. Mimi hiyo kitu watu watokelezee. Unajua kuna watu wanasema yes na waelewa. Sisi sahi hatuamini nini. Kebu watu wa mute please kama uongei. So inaitwa nini? Ile ya Friday ya Gachagua, ile public participation, najua watu walisema kufa dereva,
kufa makanga, na bado hawakuwa wametusikiliza kama Wakenya. Walienda tu wakafanya kitu zao venye walikuwa wanataka. Wakenya sisi hata ndo hawakuwa wamekasirika na hiyo kitu sana, because Gachagua hiyo alikuwa anajipigania vitu zake. Lakini sasa hii sisi wakileta, tutaenda tufanye hiyo participation, public participation, tuseme no. Wakienda waseme wakuki hizo numbers, waseme wale wa yes ndo wengi kuliko no. Sisi tunajua sisi kwa Kenya wote hawataki kitu. Sasa hiyo venye kijana alikuwa amepotea, alikuwa anasema itakuwa ground mzuri sasa ya kutokelezea. Hiyo ndo sasa itawatoa watu mpaka wazee watatoka kwa nyumba to fight hii mtu mundo kwa mundo. Iko hivyo. Hiyo itakuwa ground mzuri kwanza. Sasa hii watu wamekasirika, lakini hiyo ndo itakuwa tumelipuka sasa. Acha wajaribu hiyo ujinga. Asanteni. Yes, sir. Thank you very much, Mr. Abshir. Anthony, unatuambia nini juu ya hiyo siku ya Friday? Guys, tuchangamke, tutokeleze, to create posters, let's repost. We are rejecting the MP's extension term limit. We want IBC amendments and we see the way forward. Yes. Anthony? Mi sina mengi tu, ni kuomba wenzangu wote siku hiyo tutokee tu kwa wingi, twende tuvutie hiyo kitu. Ni no, tuachane na hizo stories zingine. Hata nimesikia kichwa imeniuma juu ya msee vile ameongea. Yes. By the way, kuna government I think kuna government portal, I believe, si ndio? Si mtu hata lazima anaweza kuwa amevote online. So pia nyinyi pia mkue media kama dawa, sijui dawa kama amelala sasa, hata simfikiri. So sisi kama amelala. Kuna hiyo email, kuna email, yes. Yeah. Na kama kuna portal nini, watu hata sisi na tujue kama tunaweza rudia hata kama mtu anaweza vote mara 20. Watu wenye wako diaspora pia watusaidie. Hiyo email hebu tutaambia Dawaka iweke kwa bio so that we can, you guys wenye mko diaspora mtusaidie kutuma kwa hiyo email mkikataa, because imagine hatuwezi imagine ati sasa tunataka kuwapea 7 years na already hizo miaka 5 hawajamaliza. We've not seen what they've done that is of our benefit. So guys, Kenya is our business, Kenya is our country, and we have to do this, because hata nyi wenye mko majuu, I believe you want to come back home to a better place. Amtaki tu murudi mutuachenge mahali muliacha. Murudi, mumetoka huko, mumekaa huko 10 years, umerudi wenye huyo mzee amesema alienda. Kwa hiyo mimi hata nakujanga Kenya kila mwaka. Kenya mimi nakujanga kila mwaka. Hata next year, hata nilikuwa time za Ramadhan nimekaa mwezi 2. So next year hali nitakuwa huko inshallah. So Kenya mimi nakujanga every year, ni lazima nikuje nyumbani kila mwaka. Kuna biashara nafanya nyumbani, watu wanaishi huko. So ndo na nini lazima nikuje nyumbani kila mwaka bana. Unajua Kenya ndo home. Sasa America tumeenda tu kutafuta pesa. So kwetu. Yes, Kenya ni home. So guys, I think I'm going to tell Nania to me your email Dawat, so that we can at least try to reject this impunitive thing that they want to do against us. And when we create the posters, you can help us online reposting watu mko majuu. Sisi tutatokea ground Friday na sauti yetu itasikika, hata kama ni kubebao maguns wanaka around us, tutembe nao juu yenyewe Bomas is not a joke. Tuliona venye Morara litandikwa last time na it was not a good thing. So you pray for us tukienda huko, mtu akishika mic, najua tu hao maguns obvious wanaambiangwa hawa ndio wanaongeanga kwa TikTok waki-incite, waki-inject. Regardless, we are fighting for this. Kenya ni home na hatuchoki sai. I don't believe that tunachoka sai. We are still, the movement is still on, the revolution is still on, mpaka watusikize. Because how comes in Kenya ati leo wamepitisha housing levy? Very unconstitutional.
Like, and they say watu walienda public participation. Ati it went, me hata sikuona mahali public participation ya housing levy ilifanywa. So guys, Friday tokea. Otherwise zitapitishwa na makoti huko na useme au kuenda. At least tukienda kwa koti tunaweza sema we went and we voted no, and we can defend ourselves in those courts and say these are the videos, but my MP alienda akasema ni yes. Yeah. Next speaker, Anthony. Kau watu wamelalala, masaa ni mbaya. So guys, if you don't have anything to say, I think sijui niamshe. Yeah, diaspora mnangoja email. Yeah. I think niamshe Dawati. Itakuwa tu Dawaka atakuwa within 4-5 hours atakuwa ameamuka, atakutupatia tu leo asubuhi. Sasa mtu ya mwisho, I think watu sasa hiyo na hawataki kuongea, ni wamelala na ni usiku kwenu. Mtu ya mwisho azime light. Good night. So good night. Najimu umenyamaza, inakaa huku watu wamelala aki. So guys, we want to end the live. Remember Friday, you are occupying. Tunaingia hizo place mbaya. Kama uko Busia, enda kwenye ward yako iko, chukua mic, wakilisha. Kama uko Nairobi, Bomas. Kama uko Nakuru, tunajua mahali kwa Gikaria kuna kuanga. Kama uko Narok, you know where to go. So guys, we are in for this, and I think, Anthony, do you have something to say before we wind up? No, I don't know something. I just want to wish you all a good night. Wakanairo wakuje Bomas. Tuko Bomas on Friday. Mbaya. Kaende. We want to wind up. We want to close the live, and I think all is going to be well. So guys, have a blessed night. I think Dawata Tamka. Thank you very much for your time. Thank you very much for listening to us. Kenya ni home. What's at Bomas? Digital Savannah. Bomas kuna public participation ya extend term limit ya MPs. Na ndio maana tunatry kuwachanua hiyo Friday muende Bomas ka wenye watakuwa Bomas. We say no because we don't see a reason as to why tunafaa tuwaongeze term limit. And yet, the 2 years that we've been with them, it's been hectic. The health system is bad. The economy is bad. Like, we tell them to go and vote no, they go and vote yes. So, when you take that mic, speak with facts, speak with power. When in Kenya na Kenya ni home. Sawa guys, I believe everyone is well. I don't see any other comment huku chini, so we can wind up. And I can